Good morning to all our viewers. We are coming to you live from the St. Peter's College grounds. This crunch encounter between St. Peter's College and Nalanda College is about to kick off here at the Bambalapitiya grounds. Hot and sunny out there today. Perfect conditions for a perfect day of cricket in this under-19 schools cricket tournament 2022-2023. Joining me at the combox is Rishwan Pereira. What do you think will happen today, Rishwan? It's going to be a very interesting game of cricket because two quality sides going head to head, and I think St. Peter's College will want to have the upper hand as they are playing at their own backyard. And this is the morning session for both the teams. Also, need to be mindful that the Patriots are coming back off a disappointing game against Nalanda College. They were skittled out for 63 runs in the first innings, and they'll be needing a confidence booster in this game as we build up to the big match season. Taking a look at the results this season, Wesley College against Wesley. First innings victory for them. So Aloysius, that's a tournament game where they lost in the first innings, but the outright win against Dharmaraja would have done a world of good for their points tally. And two more traditional games against Trinity College where they lost in the first innings and the college was washed out. And Thurston College tournament game they managed to win by first innings, and Mahinda game that they competed in where they lost in the first innings. So they'll be needing at least two first innings victories to secure the second spot in their league table. These are the results of the two-day season for Nalanda College. They've lost that first innings against Dharma Ashoka, and then there were two no-result games coming up for them, and then the Richmond College game, the tournament game, they lost that first innings. And then against Royal College, they won the first innings. Then once again, they went down to Mahinda College in that first innings. Then they won. They lost once again to Prince of Wales and Thurston College in that first innings, and won outright against Dharmaraja College by 10 wickets. Both these two schools, St. Peter's and Nalanda College, they have got their outright wins against Dharmaraja College, and both teams have won by 10 wickets. This is what took place last year. Now the college posting 304 runs backside. Now the college where they broke the 66-year-old weight of lifting the big match. Ravi Disila top scoring 77, Vizu run pull 75. In response, St. Peter's College only managed 231 runs with Nimuthu Gunawardhan, the captain this year, scoring 58 runs, and Sanchi Guntilaka 36. And in the second innings, the college was 75 when the match came to an end. So Nalanda have the bragging rights in this encounter this year, though. Different on the college side. Be interesting to see what they have in offer. Alright, it's time to go to the center. We'll have the pitch report done by Santosh Kunatilaka. Good morning, everybody. We're here at Bambalapitiya for the traditional encounter between St. Peter's College and Nalanda College. The weather looks absolutely perfect for a good game of cricket. The outfield, as always, looks marvelous. Let's have a look at the wicket for today's game. There is a bit of moisture on the surface, and the fast bowlers will definitely come into play in the first 45 minutes to 1 hour. The spinners too will definitely get some assist off this surface. So the team that bowls first will definitely have the upper hand. So if I was the captain, in my opinion, I will win the toss and choose to bowl first. That's what Santosh believes. Win the toss and bowl first. Looks like there is some moisture on offer in the pitch. So the Patriot or the Nalanda seamers would love to exploit those conditions in the first hour.
this is the pitch for today's game. I think if, as Santosh said in the pitch report, he says if he wins the toss, he would have a ball first. But I think the captains will want their bowlers to respond to that decision, get some early breakthroughs, put the batting side under a lot of pressure. All set for the toss in a while. We have some rugby players as well doing their training. The school season is around the corner for the rugby players as well. So a lot of excitement in the field of sports in Sri Lanka at the moment. But now we'll move to the centre for the toss with Haritha Pereira. We are ready for the toss. We've got our officiating umpires Darshana Pereira and Dinesh Soisa, together with Nimuthu Gunawardana, the home team captain, who is having the coin, and the visiting captain is Sajitha Vithanage, who will call. Heads is the call. It is a trail. Trail. Nimuthu, you've won the toss. What are you going to do? Pitch to bat first. Very good decision. You're going to bowl first. Yes. Okay. Any particular reason? Yeah, we can see that there's a little bit of moisture. So bowling first will be a good decision. Comparatively, you are now as home team scheduled to do well. How is the team faring? Yeah, we are going with the same 11 who played the last match. So we have good bowlers. Our main leg spinner Shannon Rodrigo has been injured. So we are going with Rithil Suravira. Okay, thank you very much. All the best. Thank you. You have got a great opportunity to lead the side in the absence of Chanul, who's sitting the exam. How is it to come out here and play this strong side? Yeah, I have a very good strong side. So I think we have to bowl first. So I have very good bowling unit. We're trying to keep them below 150. No, they have said that they are going to bowl first now. Initially, he said he's going to bat. What is the good total for you to restrict them now? To 50 plus. Congratulations. Have a good day. Thank you. The story from the middle is that St. Peter's have decided to bowl first after getting the coins call in their favour. A little bit of confusion from Nimuthu Gunawardana, but he gets it right at the end. Bowling first, St. Peter's College. Now the college side, Yasiru, Rusiru, Sadev, Kushmita, Senesh, Risatha, standing captain Sajitha, Janula Osanda, Vinod and Thisara. That's 11 for Nalanda College for this game. This will be the St. Peter's College team, Chamidu, Vishen, Rosanda and captain Nimuthu. Then will Sanshay, Kavika, Lashmika, Nathan, Rithil, Lakindu and Sean will take the field for the Petrites for this traditional encounter against Nalanda College. Picturesque venue here at Bambalapitiya. It's a school day, but due to the advanced level examinations that has been happening, the school has been given a holiday this month of March. Otherwise, there would have been some school children coming in to the grounds to watch the game. Bit right huddle, getting in their final chat as there are two umpires walk into the middle. We're just a few minutes away from the first ball.
two openers for Nalanda College walking to the middle. We'll have to be there in the middle. If they settle down, it's going to be a good day for batting. Petrites opting to bowl first, trying to exploit whatever moisture, whatever movement that is available in the center. Crucial first over for both sides, especially now the college will be determined to not lose many wickets in this first hour. No wickets would be ideal. But the Petrites, after winning the toss, deciding to bowl first rather. They'll be needing at least a couple of wickets in this first hour to be on top of the game. Who do you think will be a lot under pressure, the Petrites or the Nalandians, after Nimuthu Gunawardena won the toss and they have put Nalanda into bat? So I think he will want his bowlers to respond and get early breakthroughs, which could put a lot of pressure to the Nalandians. The opening batsman for Nalanda College, Rusiru Vilochana, 724 runs this season, an average of 42, which is really good, a best score of 95. One of the informed batters for the Nalandians. Will play a key role in this traditional encounter, Rusiru Vilochana, and his partner at the other end, Yasiru Samarakon, also among the runs, 367 for him, 77, best score, average of 21. So both openers have been good for Nalanda College, and they'll be expected to do the same in this game as well. Be testing conditions here at the St. Peter's College grounds. The opening bowler for St. Peter's College is Lakidu Sachin, returning from injury. One of the experienced bowlers. It's only 6 wickets, 4 matches for him. He was out with injury, but he's ready to go today. Starts off with a good bouncer, but well behind it, Rusiru. He's a well-built fast bowler, Lakidu. Could bowl fast. He will want to hit that deck hard and try to produce something. Get an early breakthrough would be the ideal start for the Petrites. Nicely behind that forward defense, Rusiru. He's been in good touch, and you can see it from his body language, very confident to get on the front foot. That's what runs does to you, especially for batters. You have runs behind you. You have that confidence to bat in any condition.
Kusanda Gamage, one of the key players for St. Peter's College as well. Their leading run scorer this season. Left alone once again. I think these two batsmen will want to give a good start for Nalanda and put some pressure on the home side. Fuller, that's the edge. But unfortunately, out of reach of the keeper. It goes to the boundary. Lucky for Rusiru. In that occasion, he went for the flashing drive. Take a look at this one more time. The ball was full. It seamed away, getting the outside edge. The keeper had to go for it because it was dying. It wouldn't have reached the first left fielder, but just couldn't get his hands behind the ball, and the ball ran away for a boundary. A chance, created a chance by Lakidu, just couldn't. Once again, beautiful line and length from Lakindu. He started well, coming off an injury. And he has stamped his authority here. It's a valiant effort from the keeper. Just couldn't get a hand to it. That raced away for a boundary which resulted in Nalanda College first boundary in this Nalanda College innings. Last ball of the first over. This is Fuller, but easily dealt with this time. Rusiru well behind that. End of the first over. Nalanda College 4 for none. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Sean Roberts will share the new ball with Lakidu Sachin. So odds off with a wayward one, almost wide, but the umpire decides it was inside the trim line. Sean will want to start well, as he's bowling partner from the other end bowled a brilliant first over. He will want to continue that and keep on putting that pressure on the Nalanda openers. As we speak, a beautiful delivery from Sean. Just beats the outside edge.
Keeper Nimuthu Gunawardena leading the pack. Third year colorsman for St. Peter's College. Key player in the batting department. Sean Roberts, 11 wickets for him. 3 for 24, his best. Good economy rate as well, 3.22. That came in. That would hurt Yasiru, but he wouldn't show it now. Important phase for the Peterites, especially if they don't get wickets after deciding to bowl first. That would affect their mentality as the game progresses. It's always good to get a couple of wickets early on, especially when you decide to bowl first after winning the toss. So far it has been good going for the Peterites. This is full and driven nicely by Yasiru. Easy pickings. He picked the gap perfectly towards the cover region. It's a much better stroke compared to how Rusiru got his boundary. This time middling that good length delivery towards the cover region. Second boundary for Nalanda College. Beautiful shot. He will feel much better after before that delivery he was under a bit of pressure. Now he will feel a lot good about himself. Brilliant comeback once again, right on the money. Sean Roberts bringing back the length a bit compared to his previous delivery and sending the ball away. Look at this, pitching and moving away. This was a previous drop catch in the first over. That's not what I was talking about. I was talking about the previous delivery from Sean Roberts. That's the end of the second. Nalanda College 8 for none. Lakindu to continue from the pavilion end. Start off two straight in that occasion. Lakidu ball drifting away on the leg side. Like I mentioned, the onus is on the Peterites of deciding to bowl first. They got the new ball, the moisture on the pitch. They have to exploit it. A wicket or two is minimum for the Peterites. But at the other end, Nalanda College would be really happy not to lose any in the first hour. And if they can do that, that will be a big plus point moving on in the game. Once again, a good delivery after that wayward one. Applying the pressure really well here, Lakindu. As you said, Ranchika, I think Peterites will want a wicket. Nimuthu will want to back his call, having a ball first. The on-field umpire, Darshana Pereira.
having a chat with the boys. Looks like the ball struck the batter in the place they don't like being struck. Rosiru looks to be alright to continue. But it's never easy, Rishwan. Have you felt it ever in your life? I think we all have felt it. Rosiru, key player for Nalanda College. 700 runs this season. They'll be needing him to be at his best in this crunch game. Even though it's a traditional encounter, there's always rivalries between these big schools. They always want to have their bragging rights. When they move on from school, they would want to say, in my year, we beat this team. That's what they want to say. So, a lot at stake, even though it's a traditional match. It's will never be taken easily. Looks to be okay to continue. Rosiru. No mercy shown from Lakadu Sachin. He did not even go and check on the batsman. Typical fast bowler's attitude. Would be very interesting what he would bowl next year. Lakadu Sachin. And Rosiru wins the battle. Brilliant response from him. Gets the boundary more convincing way this time. Rosiru earlier, it was an edge, but this time nicely leant onto it. Guided that towards that break and third man region. Look at this. Easily done with an offer. And easily found the boundary. Third boundary for Nalanda College. They're dealing with boundaries now. 12 runs, 3 boundaries. The Patriots have to be careful. All 12 runs have come in the result of boundaries. Another wayward delivery from Lakadu Sachin. He's not getting his line right in this over. Bowled a good first over, not followed it up well. He has 2 deliveries to make it up for it. He just needs to settle on a length, Rishwan. Not just... it won't matter if you don't settle down. You need to be consistent. That is the key. Fuller delivery this time. But still, the consistency is missing from both the bowlers. And the Patriots cannot afford to do that. This the moisture, whatever moisture is available in the pitch, will evaporate very quickly because the sun is beating down really hard. Even we are feeling it here at the comm box. Must be really, really hard on the players. And it will take a toll on the pitch as well. So Patriots have to be careful. You can't afford to give away runs. And they have to be consistent. Last ball coming up in the third over. Change of angle coming around the wicket to the right-hander. It's a cross-batted shot. Does not get timing behind that Yasiru. And that comes in the third over. Now the College 13 for none. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Thank you, Ranjika and Rishwan. Nalanda 13 without loss after 3, put into bat. Lively wicket, no doubt. I wonder whether these 2 openers can survive for 1 hour and then make a difference. Good morning, Santosh.
Good morning, Haritha. Yes, we definitely saw a few things happening in the first 3 overs. We saw a chance go begging. We saw some beautiful deliveries from the Pete-right fast bowlers, and we saw 2 glorious shots from the Nalandian batsmen. Sean Robert usually is amongst the wickets. Good to get going. They'll miss the services of Shannon Rodrigo, injured. Good to get a start. Yeah, this is leaking runs. When you get boundaries in that fashion, usually fast bowler will get dejected. If it goes through the slips, then it's a different story. This is wide of gully. Yes, absolutely. I think the Pete-right fast bowlers haven't been consistent with their lines and lengths. They have been a bit wavered, but the balls they have kept in line and length, they have troubled the batsmen. So I think they need to focus more on keeping things tight rather. So Rusiri has got into double figures. Rusiru Vilochana, who will also keep wickets for the Campbell Place team. Yasiru Samarakon is at the non-striker's end. Good track, I'll tell you. It has been very well prepared. That's more like it. That's the Sean Robert that I like to see. He generates a bit of pace as well. He has that lethal bouncer. So if he focuses on keeping the ball in the right areas, he will definitely be more successful. There you see, just swing away from the right-handed batsman. That's exactly what I was talking about. It'll have a decent carry, and Nathan David is standing quite deep. I wonder whether he's too deep at the moment. Better delivery, get into play. It's very important making the batsman play, especially after winning the toss and electing to bowl first. The Pete-rights, they need a breakthrough here. The Nalandians have scored 4 boundaries already. Rusiru has scored 3. He's on to 12. It's very important to make the batsman play in these kind of situations and create a chance if they are to get a breakthrough here. Bit lucky. You need that sort of excitement with the ball moving a little bit. Yes, indeed, the brand new red cherry in hand for Sean Roberts. Once again, sliding down the leg side, like I mentioned. They need to be more accurate. They need to bowl wicket to wicket. Yasiru Samarakon is the better striker of the ball. This would be a good contest now. Good bouncer from Sean Roberts. So that ends the 4th over. Nalandians 18 for no loss. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Darshan Pereira and Dinesh Soisa are the officiating umpires. The scoreboard, Chamra Disanayak is the official scorer of the Sri Lanka Schools Cricket Association for St. Peter's. Nanda Patirana, famous umpire, and Chintaka Munasinghe for Nalanda.
at that scoreboard. 18 in 4 overs. See how deep they are standing, the slips. Wicketkeeper. The wicketkeeper has to position himself comfortably. Lakindu Sachin all over the place over the first 2 overs, but the pace was evident. Yes, in fact, the Patriots could be happy about their fast bowling unit. They got 3 great fast bowlers who can generate some pace. They are very lethal as well. 2 are playing in this game. One is unfortunate not to get to play this game. Mr. Ayupala. He did play the game against Thurston College. We saw how feisty he could be. So that's one area. What's the reason Ayupala is not in this squad? I think it's because Lakindu Sachin came into the 11. Really? He was out with an injury. And it's unfortunate that Isra Ayupala had to miss out. You prepare a wicket like this, and why can't you play Ishira Ayupala? That's surprising. Okay, just take a look at St. Peter's College, led by Nimuthu Gunawardena. Head coach is Shanaka Fernando. Master in charge is Sunanda Fernando, the sports coordinator. Reverend Father Milan Bernard has been doing a wonderful job wherever he has worked. And the director is Reverend Father Rohit Rodrigo. St. Peter's want to do well. They are in a tier B. He needs to now get settled in with a good line and let good pace. No questions about it. Nalanda College Colombo, on the other hand, led by Sajitha Vitanage, standing in for Chanu Latokorala, who is sitting the advanced level examination. Head coach is Malinga Surapulige, and Rohana Disanayaka is assisting him. Master in charge Kapila Nandakumara is being assisted by Viraj De Silva. Prefect of games Jayasiri Marasinga. Principal Tilak Watuheva, President of Sri Lanka School Cricket Association. That's what you want to see, play and miss. Absolutely, that's what Lakindu Sachin needs to be doing. He has the new ball in hand and he needs to make the batsman play. They have dropped their point field on the line, onto the line, which will definitely welcome the batsman to go for a shot outside the off stump. That will definitely create a chance. On the other hand, if he gets it into the right gap, no stopping that. It's a lightning fast ground. Absolutely. There, see once again, this good stuff from Lakindu Sachin. Been consistent in this over. Another play and a miss from Yasiru. See, Samarkon is taking a chance. If he gets an edge, try to catch that, because it's going to travel at more than 100 kilometers an hour. Boy, what are you laughing for? You have been there, taking a lot of them and dropping a few. You know how it is. Yes, indeed. It's going to hit the ground just in front of you. But good contest, good contest. Right idea. Good response from the batter. Change of angle that time, coming around the wicket. The batsman was up to the task. He was able to rotate the strike. Pretty lively track prepared by the head groundsman Manoj Shanaka, who's been there for
over 23 years. He's been assisted by Samantha Rajapaksa, who's crossed over from St. Joseph's. Good job done. Another play and a miss to end the 5th over. Nalanda 20 for no loss. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one takes home. And here comes the try. And Kiko's the Moyroff magician. What a try. Good take. Nathan David did very well. It's a wide. He lost his line, his rhythm, his everything. Robert. Yes, indeed, strained down the leg side on that occasion. Roberts, he's been good. He's been consistent. A lot of cricket these days. The National Super League 4-day tournament into its 4th week. The last day of the second 4-day unofficial test between England A and England Lions rather, and Sri Lanka A at Galle. Good series it has been, preceding the 3 limited over games. Again playing it forward of square on the offside. Pete Reds have got that point field on the line, so that welcomes the batsman to go for that drive outside off stump. It could create an opportunity, but it also helps the batsman rotate the strike as well, Haritha. Yeah, because when you don't have any close catches under your eye, you feel a little bit comfortable, especially if you are a good striker of the ball. That time, bring the ball back into the right-hander, Sean Roberts. He's bowling a stump-to-stump line and length. Just like you said, Haritha, when the field is a bit spread out rather, it gives an easing sense to the batsman, and it kind of makes the batsman feel a bit comfortable. And that you want to play those shots. You've been an all-rounder, you know what I'm trying to explain to our viewers. Mind you, I'm surprised you are sitting here and doing this commentary, not playing in the National Super League. 5 teams, 20 players each, top 100, other than those who are involved in other engagements overseas and at home. Surprising. No comments. No, don't comment, don't comment. They want to get on with the game. The good thing is Robert is keeping the ball well up. (23). Scoreboard is a little bit slow. Not the first time that it is behind the actual score. Again, well pitched up. Wonderful facility, Santosh. This. So many sports, one venue. Fielder was kept back for the purpose, but he didn't go through with the shot in the full extent. Samarakon. So indeed, it was the right idea from Sean Roberts. He had that fielder placed exactly for that shot. He banged in the ball, and the batsman was good enough to play it along the ground. 2 female
employees in the 7 ground staff here. Good throw, but good run too. Very well called and very well responded. That will complete over number 6, Nalanda, putting the bat 25 without loss at Bambalapitiya. So the two teams for today's encounter, the Petrites going with an unchanged 11. They have Rithil Surivira in for Shannon Rodrigo. They got him in the last game as Shannon is nursing an injury. And then the Nalanda College team, the captain doing A-levels like you said. He's missing out on today's game. They want to do well. They are in Tier A. They've had decent success through this tournament. What can you remember of Nalanda St. Peter's game here? How many years? You played 4 years? I played 3 in fact. 3 years, okay. yes. What do you remember? How many matches you played here? 1 or 2? I guess it was one game that we played in 2019 when Lakshita Manasinghe was captain in Nalanda College. I remember we scored, or rather they batted first and scored 280, and it was a tournament game. And we needed to chase it down, and we were 160 or 180 for 1 when I got out for 80. And we ended up chasing the score with and won it only by 1 wicket in hand. So I remember Ravin De Silva taking a 6 for. Oh. So it was a really great game. That was a good fighting game. Ravin De Silva went on to captain Sri Lanka under 19. And then Lakshita Manasinghe is doing very well for Sri Lanka A. Santosh Gunatilaka is talking with me. The glorious uncertainties of the game. What is glorious about that for you? Come on, Santosh. No, I know things like that happen. Absolutely. See, now St. Peter's want this breakthrough. Lakendu Sachin is into his 4th over. Reverend Father Joe Wickramasinghe end. The other one is the canal end. How is that? Better delivery. Equally well played by Samarkon. Good bouncer right into his ribs there, Lakendu Sachin. He's bowling some absolute rockets at the moment. The Petrites really need a breakthrough here. Yeah, you mentioned about Nalanda St. Peter's game here. What about at Campbell Park? You remember something very special in probably a couple of games you played there? We are going a long way back, I'll tell you. Maybe you're trying to remind 5 to 6 years back. I'm trying to refresh my mind. I should have told you. You must know, when you sit with me, I will ask all these things. I was prepared. Once again, banging that in, Lakendu Sachin. Good bowling, good attacking bowling from Lakendu. One thing, Santosh, if you are bowling round the wicket, if you don't angle it across the batter's body, like in that fashion, you're going to miss out. Yes, I mean, bowling around the wicket, you have completely taken off the LBW equation. So it's only 90%. 90% of it, yes. So he needs to focus on, angling the ball away from the right hand to get the edge, or for the batsman to make a false shot rather. Vilochana is not Samarkon. If it was Samarkon, he would have gone for a bigger shot. This guy has made enough runs.
Good contest. It's not having that desired results. Came close to getting an edge. But see, it's not actually really troubling the batsman. Yes, I mean the ball is still new, and I really don't understand what the ploy is by trying to bounce the batsman out when the ball is actually swinging, and there's a bit on offer for the paces. So that will complete over number 7. And Nalanda going at 4 and over, 28 without loss after being sent into bat. In 28 for no loss, Nalandians. The Pete Wright captain winning the toss and electing to bowl first. He hasn't got that important breakthrough yet. Sean Roberts continuing from the canal end. Vilochana was lucky. He got an edge. It fell just short of second slip. Well played. Forward of point. Brilliant. Shot. Thank you. Short and wide on that occasion. Sean Roberts and Rusiru punching that on the offside and picks up yet another boundary. Poor bowling from Sean Roberts this time. Very well positioned. Superb balance. That was a hit me ball. It had 4 written all over it. He didn't use his feet to get to the line behind the ball, but very good extension of arms. Good hand-eye coordination. See, not because they made 32, it's just the way they made those runs. That's why I said I would have batted first on that track. I mean, it could go both ways as well. If the Pete Wrights had struck early and got maybe a couple of wickets or maybe even 3, it could have gone either way. But like you said, if the batsman settles down and if the batsman gets set, then they could bat the whole day. Remember, you said it's 250 possible if they get a good start. Well over the crease. Good call, umpire Dinesh Soiza. On this wicket, if a batsman gets set, I think he needs to capitalize on his start and get a big one, because it would definitely be a sin if he doesn't go for a big one, because this wicket definitely becomes a belter of a wicket as the sun beats down and the wicket dries off. You've been a very good fielder, a close catcher. Have you taken 4 catches here at St. Peter's College? Well played, well fielded. As in a game? Yeah, 1 inning. I remember you taking 3 catches. I'm asking you whether you had a 4th. In 1 inning, I don't think I had 4, but in a game, I remember I took, I think, 6 catches, 3 each, and took in both innings. So that game, I remember it like yesterday. At Bambalapitiya, is it? Yes. Oh, right. I should have rephrased your question. Yes. Now I'm going to ask you, what was your best bowling here? Better delivery. That's what you need. Beat the bat with a superb line and length and a little bit of spite off the wicket. Indeed, the ball is still seaming around. We're into the 8th over. You see, just missing that off stump by a whisker. They need to focus more on doing this, the Pete Wright fast bowlers. Yes, getting back to your question, Harita, yes, I remember I took 4 wickets, I think 4 wickets for 6 runs against St. Anthony's College
here in the first game of the 2016 and 17. Good bowling. This time just short of good length. He's trying to keep it in line with the wickets. That is going to cause a few problems for Vilochana. Well bowled. That was a close call there. The ball jagging back into the right-handed batsman. It's good bowling from Sean Roberts. He's seaming the ball both ways. There's still something on offer for the fast bowlers on this surface. Rusiru Vilochana is batting well out of his crease. Can take that risk because the wicketkeeper is standing quite back. Taking the attack to the bowler. Couple of feet down the track and going over short extra cover that time. So that ends the 8th over. Nalanda College 37 for no loss. Can an Nalandian batsman score a half century in the opening session? Cast your vote now on the Papare YouTube or the Papare Cricket Facebook, and definitely not a St. Peter's supporter. Yes, definitely not. But do you think an Nalandian batsman could score a half century in there? Yes. They've got a good start, mind you. Yes, indeed. Rusiru has already got 26 on the board. This is not a 2-hour session, this is a 2.5-hour session. Good one, good check. Even 100 is possible. You were hinting. What was the biggest score in your career as a schoolboy? As a schoolboy, I did score 252 not out against Anand. And yeah, that was at Anand Mouth, isn't Anand it? Mouth, indeed, yes. What's the best here? Sorry? What's the best here? Our best year was, I think it was 129 or 130 against St. Sebastian's College, Moratuwa. Good side then. Yes, they had the likes of Nuno Fernando as well. I remember Lakmal de Souza and Rohan Anthony's belting a double century partnership against Vinodan John and Rumesh Ratnayaka here. Oh. World-class bowling attack. Exactly, and they were quick, mind you. Yeah, indeed. Okay, start of the over. Lakindu Sachin has made a statement. What about slinging in a Yorker? Yes, I mean, we've got Sean Roberts on the other end, seaming the ball both ways. And Lakindu Sachin opting to go for the short ball theory on this end. I think if he could maybe come over the wicket and bowl a couple of balls in front and then give the surprise bouncer, I think that would be more effective rather for the Pete Wrights. The ploy worked. They had got one slip into forward short leg, straight to gully, in and out. How did he miss that? That was a sitter. It was a dolly catch. Taking the shoulder of the bat. There you see. It won't get any easier than that, Harita. Rithil Suravira on that occasion. A big miss for the Pete Wrights. They could have had their first breakthrough. Lucky, Lakindu Sachin has twice come close to that. He's fired up. Absolutely, he needs, he wants that wicket rather. He wants to get that first. He created a chance in the very first over, and that went begging, and a couple of balls back.
Another chance created by Lakindu Sachin and dropped a dolly rather. Sometimes when it's too easy, it becomes too difficult. Yes, indeed. You often take your eye off catches like those. Line-hearted effort from Lakindu Sachin, mind you. You feel for him. Absolutely, yes. He's bowling his heart out there, but his fielders aren't supporting him much. First one, I must say, was 50-50. Yeah, I mean, good effort from the wicket keeper. It was dying and it wouldn't have carried to the first slip fielder. So it was a good effort, but half chances need to be taken in this level. He has the gloves on, so you need to get it into glove. Yeah, that was Yorker length. That's better. Give the right message to the batter. Breathing down on you. Yeah, these are good change-ups from Lakindu Sachin. He's a thinking bowler. He has shown us what he's capable of, and he bowled 3 bounces, or rather 4 bounces, and then he opted to go for that fuller length delivery. It's good bowling from Lakindu Sachin. Finer delivery coming up. Usually those stick in your hand. Those need to stick. So that single ends the 9th over. Nalanda 39 for no loss. Classic for us. Scotland continue. They're going to do it, are they? Vandermeer. This one takes home. And here comes the try. And Kiko's the Moiros magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. අයිබෝන් සුබ උදෑසනක්. කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය නැත්නම් බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරඟයේ ආරම්භක දිනේ පළමු සැසිය සමගයි ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ අංකිකී ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය සමග එක්කාසු වෙන්නේ. බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ සත්කාරක සාන්ත පීතර කණ්ඩායම. ඔවුන් පළමුව පන්දු රැකීමට තමයි තීරණය කළේ. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් නායක නිමුතු ගුණවර්ධන මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. සුබ උදෑසනක් චමුදිත. සුබ උදෑසනක් සචින්. මේ වන විට නාලන්දා ආරම්භක පිතිකර යුගලය අපේක්ෂා කරන ආරම්භය ලබාගෙන තිබෙන හැබැයි ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක් අප දුටුවා. විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් කරාපෙන් උඩ පන්දු කිහිපයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න තිබුණු අවස්ථා මේ ඔවුන් සැබෑවක් කරගත්තා නම් දැන් කතා මීටත් වඩා සෑහෙන වෙනස් වන්නට තිබුණා. සමුදිත නාලන්දා කණ්ඩායම ගැන සලකා බැලීමේදී ඔවුන්ගේ නිත්‍ය නායකයා ලෙස ක්‍රීඩා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් චනුල් අතකෝරල. නමුත් ඔහු මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට සහභාගී වීම නිසා මෙම තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ සජිත විතානගේ ඔවුන්ගේ උපනායකයා අද දිනේදී වැඩ බලන නායකයා ලෙස මේ තරගයේදී ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට නායකත්වය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම සජිත විතානගේ ගැන යමක් සඳහන් කරොත් වමත් පාදක පන්දයාලනක වශයෙන් හොඳ අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් තරග බිම තුළ මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. වගේම හොඳ පන්දු රැකීමක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාගෙන්. එහිදී රුසිරු ස්වීප් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඔහුගේ සමබරතාවය යම් ආකාරයකින් ගිලිහි ගිය නිසාවෙන් ඔහුට ඒ පහර නිසියාකාරව එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ.
බෑක්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් යනවා තිබෙන හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් නෙවර ගෝරන් මුසු කරනවා. නිලකුණු පන්දු වාරයකින් බව ලකුණු 39යි කිසිවෙකු නොදවි නාලන්ද කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. සිසිල් පැන් සංග්‍රහය අනතුරුව යාලිත් ඔබ එකසුවේ සිටින්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට the papare.com ගෙන සජීව විකාශයත් සමගිනුයි මේ දැනට නාලන්ද කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන්ගේ ලකුණු තත්ත්වයන් රුසුරු විලෝචන තමයි මේ වෙනුවට ඉනිමේ පෙරගමන් කරුවා වෙස් සිටින්නේ නොදවි ලකුණු 27ක් ඒ වගේම යසිරු නොදවි ලකුණු 9ක් අතිරේක ලකුණු 3ක් සමගින් පන්දු වාර 10 අවසාන වර විට ලකුණු 39යි මේ පන්දු යැවීම ලකින්දු සචින් ආබාදයෙන් අනතුරු නැවතත් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ස්ථානයේ දිනාගෙන තිබෙනවා. ඔහු පන්දු වාර 5යි ලකුණු 15යි තවමත් කඩොල්ලක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෂේන් රොබර්ට්ස් ඒ වගේම නිමුතු ගුණවර්ධන ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම වෙනුවෙන් මේ දක්වා දායක වී තිබෙනවා. මේ දක්වා පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙක් භාවිතා කර තිබෙනවා මේ පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. දැන් මේරට සචින් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ දඟ පන්දයන්න්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම තුලින් මේ ආරම්භක පිතිකරු යුගලය කෙසේ මේ මොවුන් යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරනවා නම් ඒ පීඩනය හසුරවා ගන්නට මේ ආරම්භක පිතිකරු යුගලය කුමන ආකාර උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරාවිද කියන කාරණය දැන් අපහට පැන නගන මොකද නිමුතු ගුණවර්ධන වූ පන්දු වාරය තුලදී හොඳ පීඩනයක් මොවුන් දෙදෙනාටම යමු ආකාරයක් අප දුටුවේ. දැන් රිතිල් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු වීම සඳහා රිතිල් සුරවීර එතරම් වැඩිපුර පන්දු යවා නැහැ. ඔවුන්ගේ අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නක් ලෙස තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන් චමුදිත ෂැනන් රොද්රිගෝ ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම වමත් දඟපන්දු යවන්න මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ ආබාධයකට ලක්වීම නිසා වෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි රිතිල් මේ තරගයට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පසුපාද ක්‍රීඩා කරන ඒ වගේම මේ නාලන්ද පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ වගේම සමාන කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද චනුල් අතුකෝරල
වේග පන්දුයන්නක වශයෙන් කණ්ඩායමට ලබා දෙන සේවය පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන. නමුත් ඊට නොදෙවෙනි සහයෝගයක් උපනායක සජිතගෙන් දඟ පන්දුයන්නක වශයෙන් ලැබෙන ආකාරයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉවර පියවර කිහිපයක් පැමිණෙන්නේ. දඟ කැවීම නිසි පරිදි ලබා නොගත් ආකාරයක් අපිට පෙන්වන්නට තිබෙන්නේ. දැඩි අවුරශ්මියක් මේ වන විට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටාවට වටපිටාවෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. මොකද දිවාහාරයේ වනතෙක් යම්කිසි ආකාරයකින් හෝ මේ ආරම්භ විතිකරු යුගලයට රැඳී සිටින්න පුළුවන් නම් තනතිරුවේ පීඩනය සම්පූර්ණයෙන් ශාන්ත පීතර දෙසට යොමු වෙන හොඳ අවකාශයක් තිබෙන හොඳ පන්දුවක් පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ වගේම සම්දිත පසුගියවර තරඟාවලියේදී නාලන්ද කණ්ඩායම සහ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම අතර පැවති තරඟයේදී පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කළේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය. ඔවුන් පළමුවෙනිම සඳහා ලකුණු 304ක් ලබා ගත්තා. එෙහිදී හිටපු නායක රවීන්ද්‍ර සිල්වා ලකුණු 77ක් ලබා ගත්තා. ඒ අතරතුර වාරයේ පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාව වෙත යොමු කර හරිනවා ලොං ඔෆ් කලාපය හරහා. යනුව යසිරු ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 13 දක්වා වර්ධනය කරනවා. ඒ සමගින් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 43යි කිසිවෙක් නොදෙවි. රුසිරු සමගින් යසිරු ආරම්භක ප්‍රතිකාරය ගල තවමත් නොදෙවේ කඳුල්ලේ නැති සිටින්නේ. දැන් සචින් මේ වෙනට තරගයේ තත්ත්වය ගැන සඳහන් කරොත් කාසී වාසී ලබාගත් ශාන්ත පීතර නායකයාගේ තීරණය යම් කිසි ආකාරයෙන් 50% තත්ත්වයකට පැමිණ තිබෙනවා. තරගයේ මේ තත්ත්වය අනුව ඉක්මන් ක්‍රියාත්මක වීමක් සිදු කළ යුතුයි. මේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයේ හොඹිනෙහිලා තරගයේ ඉදිරියක් ලබා ගන්න. මේ වෙනට මොකද යලිතරක නායකයාගේ පැමිණීම නෙවෙයි යලිතරක වේග පන්දයන්ගේ කැඳවීම තමයි සිදු වී තිබෙන්නේ. ඔව් නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තේ නොවුන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කාසිය වාසිය පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් මේ ආරම්භය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් නාලන්ද කණ්ඩායමට අවශ්‍යව තිබුණේ පළමුව පන්දු යැවීමට ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට වගේම. නමුත් මේ අවස්ථාව වන විට ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට එරෙහිව නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් රුසිරු ලකුණු 27ක් ලබාගෙන. එවර පුල් කිරීම එතරම්ම විශ්වාසකින් යුතුව එල්ල කර පහරක් නෙමේ. නමුත් රිතිල් සුරවීර නැවතත් ඔහුගේ අතින් දෙවන වරටත් උඩ පන්දුවක් ගිලිහී යනවා. චමුදිත මම දකින්නේ පහරේ එතරම්ම වේගයක් තිබුණේ නැහැ. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක්. බවුන්සර් පන්දුව හොඳින් පිටතට ලබා ගත්තේ නැහැ. පිටේ පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ සහ අවසාන මොහොත වනතෙක් ඇස යොමු වී තිබුණේ නැහැ පහර නිමවන තෙක්. ඒ තමයි පහරේ අසම්පූර්ණ භාවයට මා දකින්න ප්‍රධානතම ගැටලුව. කෙසේ වෙතත් රුසිරුට යලිත්තරක් කණුල්ලේ ජීවත් වන්නට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඔව් එතරම් විශ්වාසකින් නෙමේ චමුදිත ඒ පහර එල්ල කරේ රුසිරු බලන්න. ඔහු ඒ පහර ඉතාමත් අවිශ්වාසික දැඩි අවිශ්වාසයෙන් එල්ල කරේ. නමුත් ඔහු නැවත වතාවක් වාසනාවන්ත වෙනවා. තවදුරටත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්න අවස්ථාවන් දෙකක් ඔහුට ලැබී තිබෙනවා. ස්ලිප් කලාපයේදී එක් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් රුසිරුගේ මේ අවස්ථාවන් ලැබීම ඔහු අර්ධ ශතකයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ නැතිනම් ඔහුගේ අවාසනාව. ලකිදු සචින් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වසර 3ක් පමණ ඔවුන්ගේ පළමු පෙළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර කඩුල්ල වෙතරමයි පන්දුව ඇදෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඔහුගේ ආබාධය නිසාවෙන් ඔහුට මෙවර තරඟ වාරය තුල තරඟ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව මගහැරී ගියා. විශේෂයෙන් පසුගිය වසර කිහිපය තුල දනාල් හේමානන්ද වැනි වේග පන්දුවනන් සමග ලකිදු සචින් කුඩා ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස
ඔවුන් සමග එකට ක්‍රීඩා කළා. දැන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ සිටින අත්දැකීම් බහුලතම වේග පන්දු යවන්න මෙවර සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ. යලිත් වරක් කෙටි පන්දුව එවරේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තා. ලකුණු 4ක් පුල් කිරීම එවර නම් සාර්ථකයි. පිත්තේ පූර්ණ මුහුණත එවර හොඳින් යොදාගෙන පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයට ගොස් සම්පූර්ණ පහරක් කියනට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. චමුදිත ඒ පහරේ ශබ්දය ඉතාමත් කනට මිහිරි ශබ්දයක්. ඔහු ඒ පහර ඉතාමත් වැරෙන් එල්ල කරා. ඔහු ඉතාමත් විශ්වාසකින් යුක්ත තමයි ඒ පහර එල්ල කරේ. ඉතින් ඔහුගේ පළමු පුල් පහර එතරම්ම සාර්ථක පුල් පහරක් වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුගේ මෙවර ඒ පුල් කිරීම ඉතාමත් සාර්ථක පුල් කිරීමක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉතාමත් අලංකාර හැට ප්‍රිය පහරක්. විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කරන මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩා කළ හැකි මූලික තාක්ෂණය හොඳින් යොදා ගනිමින් පෙරපාදයේ පහරවල් විශේෂයෙන්ම අපි මූලික අඩිය සිට වයස අවුරුදු 13න් පහළ අවධියේ සිටම පෙරපාදයේ ක්‍රීඩා කළ හැකි පහරවල් ක්‍රීඩකයෙකු ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ ඇසක් තිබෙති. වගේම පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඊටත් වඩා කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. මොකද අපි සඳහන් කරන පෙරපාදයෙන් පසුපාදයට බර හෝමාරු කිරීම වෙන ආකාරයේ තාක්ෂණික කරුණු ගොඩක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමේදී යලිතරක් තියුණු බවුන්සර් පන්දුවක් කෙසේතත් සාර්ථක නැහැ ඒවර උත්සාහය. සමදිත දැන් මේ ලකුණු 48 ලබා ගැනීමේදී නාලන්ද කණ්ඩායම 4 පහර 8ක් එල්ල කර තිබෙනවා. ලකුණු 32ක් එතනම. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් අවස්ථා කිහිපයක් මේ කළු රකින්න ක්‍රීඩකයාගෙන් ගිලින ආකාරයෙන් අනතුරුව මේ යසිරුගේ උඩ පන්දුව ගිලී ගිය ආකාරය මේ අවසාන වරට පුල් පහරක් එල්ල කිරීමට යාමේදී ගිලිහුන් උඩ පන්දුව. ඉතින් මේ ආකාරයේ අවස්ථා ලබා නොදිය යුතුයි. මොකද කාසී වාසියත් ශාන්ත පීතර දෙසට යමු නිසාවෙන් ඊට සරිලන සහයෝගය පන්දු රකින්නන් ගෙනත් ලැබිය යුතුයි. මොකද නායකයාට අවශ්‍ය වන්නේ මීටත් වඩා වෙනස්ම කතාවක් මේ වෙන නිර්මාණය කරගන්න. හැබැයි නාලන්දේ පැත්තෙන් කතාව සෑහෙන වාසනාවන්තයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සමුදිත විශේෂයෙන් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම වැඩි විශ්වාසයක් තබාගෙන තමයි කාසිය වාසි දිනාගෙන පන්දු යැවීම සඳහා පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. ඉතින් පන්දු රකින්නන් ඒ සඳහා ඉතාමත් හොඳ වගකීමෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා. ඔවුන්ගේ ඒ අරමුණ කරා යාමට. ඉතින් ලකිඳු උසාචින් ඔහුගේ 6 වන පන්දු ආරේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ පන්දු ආර 12 තුල. ලකුණු පන්දුවක් පන්දු ආර 12ක නිමාව නාලන්ද කණ්ඩායම කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 49යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. පන්දු ආර 12ක් අවසන් වී තිබෙන ලකුණු 49 කිසිවෙකු නොදෙවි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් ආසන්නයටම දැන් ආරම්භක පිතිකර යුගලේ පැමිණ සිටින රුසිරු විලෝචන සමගින් යසිරු සබරකෝට් රුසිරු නොදෙවි ලකුණු 32ක් යසිරු නොදෙවි මේන ලකුණු 13ක් කැලෙක් වරක් නායකයා පැමිණෙනවා. අනෙක් අන්තෙන් පන්දු යම් සඳහා නිමුතු ගුණවර්ධන. සමුදිත දැන් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග උන්මාදය ළඟ ළඟ මෙනවා. පෙබරවාරි 24 25 සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයෙන් ආරම්භන මෙවර පාසල් මහා තරග උන්මාදය එළඹෙන අප්‍රේල් මැයි දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. 60 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයෙන් කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ මහා සංග්‍රාමයෙන් තමයි මෙවර වෙනදා මෙන් මෙවර සහෝදරයන්ගේ සටනේ පාසල් ක්‍රිකට් උන්මාදය ආරම්භ වෙන්නේ. මාර්තු උන්මාදය නැත්නම් මාර්ච් මෑඩ්නස් කිව්වම ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉතාමත් හොඳින් හඳුනනවා. විශේෂයෙන් මෙවර ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. නැවතත් ක්‍රීඩාංගණයට ගිහිල්ලා ඒ තරග උණුසුම ලබා ගන්න ගමන් ක්‍රීඩාංගණයට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ මිතුරන් සමග හමු වෙලා කතා බහ කරන ගමන් තරග නරඹන්න. ඉතින් වසර දෙකකට පසුව තමයි ඔවුන්ට මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. රටේ පැවති අයහපත් වාතාවරණය වගේම කොවිඩ් ප්‍රශ්න මේ ඔක්කොම දැන් තරමක් දුරට පාලනය වී තිබෙනවා. නිමුතු ගුණවර්ධන ඉවර ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම
සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ලකුණු 4ක්. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ වන අයත් සමගින් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ රුසිරු සමගින් යසිරුගේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය එලෙසින් සම්පූර්ණ වන්නේ. ඔව් සමුදිත තාමත් හොඳ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් එවර නිමුතු තරමක් වෙනසක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් රුසිරු ඒ වෙනසට තාමත් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. 4 පහරක් එල්ල කරමින් පහසුවෙන්ම ඔහු ස්ථානගත කිරීම කරා. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් ඉතින් ඔහු පන්දු 53කදී තමයි මේ ලකුණු 36 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුගේ අන්තයෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කරන මේ අවසන් 4 පහර කිසිදු වෑයමකින් තොරව තමයි ඔහු එම 4 පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 53යි කිසිවෙකු නොදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපි පාසල් මහතරඟ උන්මාදය ගැන කතා කරා. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන සුලෝහිත සංග්‍රාමය 93 වෙනි සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමය එළඹෙන මාර්තු 4 සහ 5 කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මෙහි සජීවී තරඟ විකාශනය the papare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය විදිහට මෙවරත් ඔබේ අසලට රැගෙන එන්නට සූදානම් සිටිනවා. ඉතින් සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමයෙන් ආරම්භන මේ උණුසුම අවසානය දක්වාම ඔබ වෙතට සජීව ලෙස සමීප කරන්නට the papare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය සූදානම් සිටින්නේ. අපි සචින් නාලන්ද කණ්ඩායම් පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් මේ වසරේ නම් දින දෙකේ තරඟමාලාව තුළදී නාලන්ද කණ්ඩායම් පැත්තේ නම් මෙතරම් සුබ ලකුණක් නෙවෙයි තිබෙන්නේ. මොකද සඳහන් කරමු මේ පන්දුවේ අනතුරුව. යාලිත් තරක් කෙටි පන්දුව. සමුදිත විශේෂයෙන් දැන් මේ අපි පොඩ්ඩක් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය ගැන කතා කරොත් මේ මහා තරඟ ගැනත් කතා කරද්දී ආනන්ද කණ්ඩායම දෙදින තරඟාවලිය තුළ එතරම්ම දෙදින තරඟ කියන්නේ අපි කියන ටූර්නමන්ට් මැචස් වල ඉතාමත් හොඳින් සිදු කර තිබෙනවා. නමුත් සාම්ප්‍රදායික තරඟවල එතරම්ම හොඳ මට්ටමක දස්කම් අතරට එන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් නාලන්ද කණ්ඩායම ඒකේ හාත්පසින්ම අනික් පැත්ත තමයි වී තිබෙන්නේ. ඔවුන් ටූර්නමන්ට් එකේ තරඟාවලි නැත්නම් තරඟ තුල තරම්ම හොඳින් සිදු කළ නැහැ. නමුත් සාම්ප්‍රදායික තරඟවලදී යම් ආකාරයක වර්ධනයක් පෙන්눔 කර තිබෙනවා. යාලිත් තරක් කෙටි පන්දුවක් තරම් පිළීමක් නැහැ. හැබැයි සචින් මොන තරගාවලියක කොයි ආකාරයෙන් කණ්ඩායම් දිත්වය ඔවුන්ගේ කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කරත් එදා දවසේ හොඳටම කරන කණ්ඩායම තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය මහවත සොයාගෙන යන්නේ. ඉතින් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේ වෙනස්ම ආකාරයේ අත්දැකීමක්. ක්‍රීඩකීන්ගේ ජවය කැපවීම උනන්දු වෙනස්ම මට්ටමකින් ලබා දෙන තරගාවලියක් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගය. කියන්නේ ඉතින් ඒ තරගයේ අපිට වෙනස්ම විදියකින් දැක බලා ගන්නට ඔබ සියලු දෙනාටම අවකාශය තිබෙනවා. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ දසත පුරා විහිදී සිටින සියලු දෙනාටම සජීවී තරග විකාශය අත්දකින්නට the papare.com කණ්ඩායමේ අප සියලු කටයුතු එළඹෙන පෙබරවාරි මාස 24 25 දිනයන්හි ආරම්භන තරග තුලින් අප සියලු වැඩ කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන. මේ අතරතුර වයිට් පන්දුවක්. ලකින්දු අවසන් පන්දුවාරය තුලත් ඔහුගේ අතින් වයිට් පන්දුවක් ලැබුණා නාලන්ද කණ්ඩායමට. දැන් තවත් වයිට් පන්දුවක් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට එරෙහිව නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් ධනාත්මක හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. ඉතින් මේ පළමු තරඟ කාල සැසිය තුල ලකුණු 150ක් පමණ ලබා ගන්නට නාලන්ද කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්. විශේෂයෙන් මේ තරඟයේ ජීව ගුණයට ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක් බවට පත් වේවිය. ලකින්දු සචින් නිරන්තරයෙන්ම මේ රවුන්ඩ් විකට් උපක්‍රමය තමයි භාවිතා කරන්නට සහ කරන්නේ. මොකද අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුගේ භාවිතයත් සමගින් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනාගේ භාවිතය අනෙක් කන්දෙන් පන්දු යෑමේදී හොඳින් ලබා ගත්තත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගේ සහයෝගය ලැබුණේ නැහැ. අප දුටුවා විශේෂයෙන්ම වයිට් ගලිය ඔස්සේ වගේම තර්ඩ් ස්ලිප් ඔස්සේ අවස්ථා කිහිපයකදී උඩ පන්දු කිහිපයක් යමු වුණා. ඒ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගේ දායකත්වයේ හරියට නොලැබුණු නිසා වෙන්න ලකින්දුට දවා ගන්න තිබූ කඳුලක් හෝ දවා ගන්නට හොඳ අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ. ඔව් ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක්. මේ හැමෝගෙම සහයෙන් තමයි කණ්ඩායමටම ඉදිරියට යන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඕවද
රවුන්ඩ් විකට් අන්තෙන් ලකින්දු සචින් බවුන්සර් පන්දු කිහිපයක් මෙල්ල කරමින් ඔහුගේ පන්දුවේ පතිතය තරමක් දුරට වෙනස් කරනවා. යසිරු ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් ඒ සාර්ථක නැහැ. යසිරු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා අඩු වේගයකින් තමයි ඒ පන්දුව එවර ඇදියාවේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම සචින් උදෑසන කාල වේලාවේදී යම් කිසි ආකාරයේ මද තෙතමනයක් සහිත ස්වභාවයක් තනතිරුවේ තිබුණා. දැන් මේ ක්‍රීඩා පිටියට වැටෙන අවරශ්මී නිසාවෙන් දැන් තනතිර හොඳින් වියලී තිබෙන්නේ. ඉතින් පිටිකරුවන්ට ගැටලුවක් නැහැ. එවැනි ආකාරයේ තනතිරුවක් තුළ අපි සඳහන් කිරීමක් කරහොත් හොඳ උත්සාහයකින් යුතුව බවුන්සර් පන්දු ඒ වගේම වැඩි වේගයක් සහිත පන්දු යවනටත් වඩා මෙවැනි ආකාරයේ කට පන්දුවක භාවිතයක් සඳහන් කරොත් වේගය අඩාලෙම කරන පන්දුවල භාවිතයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයෙන් නිමාව එලෙසින් සරිටුවන් වන්නේ. අපි සමුදිත කට පන්දු ගැන කතා බහ කරමින් සිටියා. එවරත් වේගය අඩාල කරමින් යවුණු පන්දුවක්. නමුත් යාසිරුගේ පහර ඒ තරම්ම සාර්ථක පහරක් උඩේ නැහැ. ඔහුට පහරකට ආරාධනා කරා ලකින්දු. ඉතින් ඒ අනුව යසිරුගේ කඩුල්ල නාලන්ද කණ්ඩායමට අහිමි වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 54ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවීමට සමත් වුණා රුසිරු සහ යසිරු. ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි ලකින්දු සචින් මෙසේ බිඳ දමන්නේ. හරියට යොත් වාසනාවේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක්. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය හොඳින් පන්දුවේ වේගය අඩාල කරනවා. ඕ ස්ටම්ප් එකේ දෙසට යොමු වන්නේ නැහැ. තවත් ඕ ස්ටම්ප් එකේ දෙසට යොමු වුණා නම් පිටේ වේගවත් භාවයක් සහිතව ඒ පහර ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ අවකාශයක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් යසිරු ලකුණු 13කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. යනුව යසිරු පිටියෙන් ඉවතට යනවා ලකුණු 13කට. නිමුතු ගුණවර්ධන තමයි එම උඩ පන්දුව රැකගන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිට. නවක පිතිකරුවා සදේව් සමරසිංහ එනිම 14යි තරඟ 9යි ලකුණු 352යි ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 27.70යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 48.2යි ඔහුගේ හොඳ මෙනිම ලකුණු 69ක්. දැන් රුසිරුට වගකීමක් තිබෙනවා මේ තනතිරයට පැමිණිය නවක පිතිකරුවා හසුරුවා ගන්නට ලොකු ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් කරා යෑමේදී. විශේෂයෙන්ම දැන් රුසිරුට පන්දුවේ පැහැ ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යවන විලාසය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව තවමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා සහ ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාගේ භාවිතය එලෙසින් බයි. කෙටි පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක්. හොඳින් කඩුල අතර දිවෙනා කෙසේද පන්දු වාරයේ අවසන් 55යි කඩුලකට නාලන්ද කණ්ඩායම. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Finally, the opening partnership was broken, and fittingly, Lakendu Sachin, the successful bowler, well judged and taken. Nimuthu Gunawardena didn't make any mistake with that. Rashan, they need to forget those drop catches and then play to their full strength. Yes, and I think Lakendu Sachin will feel a lot good about himself after finally getting that breakthrough. I think the Preterites should keep their heads high. They've got a breakthrough and try to chip in wicket or two more here.
think they should forget about all those drop catches and move on with the game. Beautiful delivery. Going on with the arm. There's two talent scouts. Roy Das, former Pete Wright national cap, distinguished past pupil of the Bambalapitiya school, and USI Pereira, fine all-rounder law enforcement officer. Wait for Ananda. Well played. Pitched up to his pads, and a very good response from Sadev Samaravikrama. His first boundary in this innings for Sadev. Just too full on that occasion from Nimuthu. Punishes it, Sadev. He went aerial. He knew exactly where he was going to hit that ball. Well struck. They're going at over 4 runs and over. 10th boundary in that in the Nalanda innings. That's the end of the 15th over. Nalanda College 59 for the loss of 1 wicket. The majestic Havelock City in the background. It's not all. Change the entire geography of that area. Lucky to Sachin to continue. Deep over. That's a lot of work for the young fast bowler. Again, well struck by Vilochana. Suravira, the unlucky one. Risuri Vilochana has been fits and starts player, but the good thing about his batting is prepared to punish anything that is loose, short or full, either side of the wicket. Yes, he's not afraid to play his shots, and he wants to capitalize on the mistake from the bowler. If you notice in front of the scoreboard on the field, the winged stuff they've landed. Being quick is one thing, troubling the batter is another. You're feeding ground for those birds there. Well left. Sachin bowling with a lot of aggression here. Ooh, that will probably race down to the boundary. This is what happens. It's not with the perfect line on that occasion, or the length that was a little bit short. And I said earlier, Rusuru Vilochana is prepared to punish anything loose. Yes, and once again he pounces on that. Get the 11th boundary in this Nalanda innings. Awkward bounce in front of Nathan David, the one with the gloves.
I think Lakindu Sachin is trying too much. He's always looking for that short delivery, trying to deceive the batsman once again. He's trying to, as much as possible, intimidate Rusuru Vilochana. So he's been a lot more menacing when he gets a good line and length and get the batter to play on the front foot. Yes, and he's taking the challenge to Rusiru. He's bowled 4 deliveries in this over, all 4 bounces. That's not a drone, that's very real. Good camera work. Once again, well played from Rusiru. Crossover for a single. And Lakindu has stick to his plan of bowling short deliveries. He's bowling his 8th over. He's bowled well, created opportunities. He can be a little bit more accurate with his line and length. He would have been a lot more menacing than this. But nevertheless, commendable effort on his part. 8 fours into his 43 not out. Loose delivery outside the pads. End of 16. Nalanda 66 for 1 after being sent into bat. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. It's warm and sunny and time to get a move on. Formidable batting lineup for Nalanda College. And a bowling change for the Pete Wrights. Vishen Halamage, right arm leg spinner. Two right-handers in the middle. Vishen Halamage will fancy his chances of getting a breakthrough. The opening bat. It's a no ball. What was he trying to do? Put a little bit more effort. Just his second delivery. He's crossed the line. 10 wickets with a best of 5 for 54. He's an handy all-rounder for these Pete Wrights. Quite an explosive batsman up the order. He's made the batter play and it has given rich dividends for him psychologically. Well bowled. Well fielded by Vishen Halamage of his own bowling. Lot of commitment. Six extras so far. Take a look at that. It's not easy immediately after delivery to respond and react in that fashion. Brilliant work from Vishen Halamage. Started off well here.
Just that no ball which conceded the run. Finishes off with a dot ball, and that's the end of 17 overs. Nalanda College 67 for the loss of 1 wicket. Bit hazy, cloudy. Hopefully it won't intervene with the cricket during the entire day, especially in that last session. Two good schools. Traditional encounter. Lucky to Sachin to bowl his 9th over here. He will continue from the canal end. Field set. I think he's going for that same ploy. Sports facility given a spruce up, good coat of paint. Authorities have done well. Outfield well maintained. Wicket well rolled. Samara Vikrama quick to pounce on it. Rusuru on 43, 66 deliveries. He's been the backbone of this Nalanda innings. Controlled aggression, 9th boundary for Vilochana. Lakindu Sachin is tired. Yes, it's showing from his body language, and an easier pickings from Rusuru to put that away for a boundary. He's lived a charmed life, but he's done well. Wicketkeeper opening bat. Twelve boundaries in this Nalanda innings. Rusuru on 47 will be behind his half century. Will they run all three? Long chase. Only a couple. Another short ball. Didn't rise as much as Lakindu Sachin desired. And the wicket is now good for batting, Rashwan. yes, and as Santosh spoke during that pitch report, the bowlers had to respond to the captain's call of picking wickets, but Pete Wrights just couldn't find any answers. Here's Rusuru Pereira on 49. That's his 10th boundary, and it's 50. Question was asked, who was the Nalandin who was going to make a 50 before lunch? What a shot. 10 runs off the over. Brilliant cricket. 78 for 1. Well composed inning here from Rusuru. 53 in just 69 deliveries. That innings consists of 10 boundaries. He has clearly 2 chances of him gone a begging. One of Sachin, the other of Robert.
He has made them punished and he has capitalized on those drop chances. Beautiful shot on the front foot. He was batting outside his crease. Oh, missed. 11 boundaries. St. Peter's looked haggard on the field. Yes, they haven't been up to their mark. Fielding unit will be really disappointed, and Rusiru Pereira on that occasion just times that ball really well. Take a look at this. Didn't try to overhit. Full face of the bat. Long chase, all right. Missed it completely. He should do better there. Sanjay Gurudilaka. Three boundaries in this over. An expensive one. $15 runs off the 9th over, bowled by Lakendu Sachin. End of 18. Nalanda College prospering to 83 for 1 after being sent into bat. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. It's getting a little bit warmer. Hot sun, good for batting. Halamage has Silly mid-off in position. He's quickly into play. Vilochana wants to send him away very quickly. Down the track and well played. He curved the call in the process. No ball. The second no ball in his second over. Halambage. Oh, this is quality batting from Rusiru Vilochana. He's decided to deal in boundaries. So 12 hits to the rope so far. This was another good one, leaving his crease to get to the pitch of the ball. Yes, he's been really aggressive since getting to his milestone. And he's trying to somehow remove that field under the bat. He'll be trying to. He'll want that field out. He will feel much good about himself then. What is Halambage going to do? First over he bowled reasonably well. Now the Nalanda opener is prepared to take him on. Yeah, he's in a punishing mood now. The main focus is that he wants to get that Silly mid-off out very quickly. Good thinking on the part of Nimithu Gunawardena to have the field there. He's at cover. It's Chamandu Pereira who's in the Silly mid-off, just under the bat. He will want to somehow make him play in the front foot. Once again driven away from Rusiri to a boundary. The last couple of overs he's made 5 boundaries, Rusiru Vilochana. He's playing a really gem of an inning. Superb timing and placement. Didn't try to overhit. Caress the ball. He's enjoying his stay out in the middle. That's fine. Yes, he's raced to 66. Just got his half. He got to his half century last over.
Little bit of aggression from Vishen Halamage. Body language says that he didn't like the 2 boundaries being scored off him, but very well played, must tell you that, by Rusuru Vilochana. Shane will want to finish this over. Well, good contest. End of 19. Nalanda 92 for 1. After being sent into bat. This is the beautiful inning from Rusiru. Started, he was very lucky that opening session of the game. Then he was driving the ball beautifully, pouncing on every mistake from the beat right bowlers. He pulled really well to Kon Nimuthu. Every loose delivery he pounced on it. That was the shot for his half century. So good inning from the Nalanda opener Rusiru. So he will want to convert this good start to a big inning here. Rusiru Vilochana, 66 not out in 78 deliveries, 13 fours in that innings. Sadev finds the gap. Good timing, good chase. Not successful. But these Nalandians are batting well now. They're giving the bowlers a torrid time. Into double figures. Second boundary for Sadev Samaravikrama. Valiant effort from Pete Radfield. They will want to make amends. For his lapse in the field. Change in the field. One of the slips, Gully comes out actually to silly mid off. Not a bad ploy. Going left arm round the wicket to the right-handed batter. Bit sloppy. Second boundary should have been cut off at cover. It's falling apart for the beat rights. Yes, they have to lift themselves up here. I think that once should again getting out of his crease to get to the pitch of the ball. So 100 up now. Going at 5 runs and over, so they've actually increased the rate of scoring, Reshwan. Yes, I think the last few overs have been expensive. That's the end of the 20th over. Nalanda College 100 for the loss of 1 wicket.
This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one rings home. And here comes the try. And key goals, the Moiros magician. What a try by the Italians, thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish! St. Peter's College won toss, decided to bowl first. Did not go according to plan for them so far. 100 runs up on the board for Nalanda College. Couple of drop catches on the half-centurion Rusiru. And he has actually stepped on the gas and now dominating proceedings here against the spinners. That's the first one. Same player, Rithila Suravira, dropping both those chances of Rusiru. Unfortunate for him, playing his second game in the first 11 arena. But can't take nothing away from the Nalandians, who weathered the storm in the first hour and now reaping the rewards. Yes, I'm joined at the comm box with Santosh. Good morning to you, Santosh. Good morning, Ranjika. Yes, indeed, we did see a few chances going begging. But for the most part, Rusiru has looked good and he has played some sensational shots. He's at the moment unbeaten on 66 as he plays that one down to third man. He picks another boundary. He moves on to 70. The Nalandians have got a brilliant start here. They will want to capitalize on this and get to a big score. The rub of the green is with Rusiru at the moment. Even that occasion, not convincing Likat, but he got enough bat to it, evading the first slip field. And the ball racing away in this lightning fast outfield here at the Bambalapitiya grounds. That's good batting from Rusiru. Got a boundary in the previous ball and this time getting that single, rotating the strike, keeping the scoreboard ticking. What the Pete Wrights need to do, Ranjika, now is to bowl a few dot balls, maybe keep things tight from one end and cut down on the run flow at the moment. That's tossed up once again. Good bit of fielding there. That occasion, Lakindu. And like you mentioned, Santosh, they need to at least end this session strongly to go on a good note, go back and assess the situation and come back in the second session. But if they don't do that, that is going to affect the whole game. Apart from Lakindu Sachin, the rest of the Pete Wright bowlers haven't been consistent with their lines and lengths. They haven't really had a plan when coming into bowl. But Lakindu Sachin, on the other hand, he did trouble the batsman and he had a plan and he created a few chances as well. So that ends the 21st over. Nalandians one down for 107 on the board.
Suravira will continue. He has some big shoes to fill in this game, replacing rather Shannon Rodrigo, who is unfortunately injured. Pressure on the young man. He needs the support of his teammates for sure. That's swept away fine. The ball is racing down to the boundary, and it will win the race. That's another boundary for Rosiru. He races into the 70s. Really stepping on the gas at the moment, Rosiru. The Pete Wrights finding it hard to stop him. Easily guided towards that vacant fine leg region, and the outfield does the rest. That wasn't a bad ball, Ranjika. That was pitched in line of the stumps. But Rosiru at the moment, he's seen the ball like a football. And he got that one off to the boundary. Moves on to 72. Rosiru looking good for a big one here. Nimutha Gunawardena still keeping that short cover in place with the slip. Still looking for that wicket. He knows that Rosiru is going for his strokes. He just wants him to get one wrong, and hopefully this time the Pete Wrights can take that opportunity. 2 lives given to Rosiru, but he has pounced on it to hurt the Pete Wrights at the moment. Tossed up, comes down the track, but this time there is cover for Rithil. What Rosiru has done, Ranjika, he has always looked to score runs of every delivery. He looked confident from the very beginning. He looked positive, and even when he gets a boundary, he's ready to just work the single and get off strike. So that's, I think, one good quality of Rosiru's batting, and that's why he's striking at a good rate at the moment. He's 73 of 86 deliveries. So that's a plus point for the Nalandians. Much better control in this over from Suravira. Good end to that over. After 22 overs, now the College 109 for 1. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Halambage will continue. Pete Wrights have a couple of more options in their ranks. Kavika Jayasundara also rolling his arm in this season. Also Rasmika Pereira is there. But they're ideally missing Shannon Rodrigo, because Shannon is someone who can rely on, very consistent with his line and length. He'll at least dry out the runs, and that's a key point in especially two-day games. You need to control the run flow. If not, the game will easily run away from you. Yes, rightfully so, Ranjika. They are missing the services of Shannon Rodrigo. He is the leading wicket taker for them. And like you mentioned, he's also very economical. He keeps the batsman silent on one end, and I think that's what creates the pressure, and is able, and the bowler that bowls from the other end is able to attack and get wickets. So I think that is what's lacking from the Pete Wrights today. Keeping things tight, keeping the batsman silent is what's lacking.
because the Nalandians have scored almost 80% of their runs from boundaries. So that's where they are missing Shannon Rodrigo on that occasion. Quick single. Much better groove from Vishen now, keeping it tight outside and around that off stump. This was an appeal. It was drifting down the leg side. Very enthusiastic cricketer, Halamage. Always in your face. Really tough to push him away. Always wants that fight. And you'll see that right through the innings with the ball and even with the bat. Not quite sure what happened in that occasion. The umpire asked two batters to cross over. Was it a dead ball? Nevertheless, Halamage will continue. Another misfield. What is going on with the Peterites? We'll get back to that at the next over. 23 gone. It's 110 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So there's a change of bowling from the canal end. Suravira has been taken off and Lashmika has been given the ball. Another right arm off spinner Lashmika. A change after 3 overs for Rithil Suravira. Did not trouble the batsman really much. And straight away Nimuthu Gunawardhan bringing in Lashmika, the off spinner. Will straight away start around the wicket to the two right-handers. He hasn't got a slip, Ranjika, but he has got a short leg in and is bowling from around the wicket. I don't really understand that ploy from the Peterites keeper though. Let's wait and see. He must be having some plan in his mind. But so far, those plans doesn't seem to work for the Peterites keeper and the Peterites. And they've got no one but themselves to blame, Santosh, especially in the field. It has been really disappointing from them. In their own backyard, you can't blame the field at all. It's very, very even out here at the Bambalapitiya grounds. And there's simply no excuse whatsoever in this level. You know, playing at this level especially. Just have to maintain those standards. And if you don't, this is what happens. Rusiru, 73 runs now. Closing in on a deserving century, I must say. But it could have been very different if those catches were held. Absolutely, Ranjika, absolutely. See Lashmika giving that ball Samya. Rosiru playing it towards long on and gets another single. Ranjika, the Peterites have got a bit of a defensive field setting, I would say. They got 4 fielders on the boundary for both batsmen.
and they haven't got a slip in. The ball is not turning much. He's bowling from around the wicket. There see once again, it's just easy batting for the Nalandians. A lot of singles on offer for the Nalandians. I think this is one area where the Petrites have lacked throughout the game. They haven't quite got a proper plan when it comes to bowling and setting a field. And I think that's one reason why they are chasing the game at the moment. Another run stolen. That's the end of the 24th. First over of Flushpicker, only conceding 4 runs. Now the College 114 for 1. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravare Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Halabage will continue. Spread out field for Rusiru. 3 men guarding the boundary in the leg side. Long on, deep in wicket, deep square leg, and 2 men on the offside fence as well. Deep cover and long off. So wayward one, good stop from the keeper. But as we were discussing earlier, field settings, Nimutha Gunawardhan have totally given up on trying to put some pressure on the batsman. And credit for that should go to Rusiru also, because he was going after Halabage in his first couple of overs, trying to lift the ball over the infield. He was successful in that, and now he has a luxury of doing that, easily hitting to the deep fielders and scrolling through for a single. On good wickets like this, Ranjika, setting the proper field plays a huge role in picking wickets, especially when the batsmen are batting well, when they have got a partnership going on. Setting the proper field actually helps in getting that breakthrough you need. So it's important that the Petrites keeper focuses more on setting the right field for the right bowler and applying a lot of pressure on by bowling a few dot balls. Because when you spread out the field, the singles are on offer and the batsmen get easy runs and get settled down. This is at least a bit better now against the new batsmen they have brought in the field. But they have to be more agile in the field. Santosh, the spirit has gone down after those quick runs in that last hour. But they need to hold on. If they let the game go, it will drift away. 25 gone. It's under 15 for 1. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Santosh, I've got a question for you. How many buildings were there when you were playing cricket for St. Peter's? Probably 2 or 3 maybe. The buildings were still in the process of making. So I think when I was playing, there was only one building.
Now it has about 1, 2, 3, 4, 5. Lot has changed, Santosh. I think you must be feeling it when you walk through the school walls as well. Yes, absolutely. So many things have changed in the ground itself. I mean, the pavilion has come up, the dressing rooms have changed, so many things have changed. So it's always good to come back to school and reminisce on the memories. Last speaker continues. Less than half an hour remaining in this first session. Dominant session for Nalanda College after being asked to bat first. Patriots would have expected something totally different to what has taken place, and they'll be really disappointed with how they fielded and how they reacted to this onslaught from Nalanda College. Yes, absolutely. I think the Patriots would be disappointed with their fielding efforts, but a spare of thought to Rithil Suravir. I mean, you get those off days on a few occasions rather. So a spare of thought of Rithil Suravir. I mean, he's a much better fielder than that, and it's really important that the Patriots would finish this session on a high. Into the 26th, it's 115 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. $115 for 1. Now the college, this first innings, 26 overs bowled. It was slow going for the Patriots, even in regards to the over rate, because Lakadu Sachin was bowling in most parts of the first 1.5 hours. But now they picked up the pace, the spinners on. That very optimistic from Halambage. Probably in the middle of the bed. Optimistic appeal there from Halambage. Valiant effort there, Halambage diving full length. Oh, that would have been a stunner if he held on to that. That was hit hard by Sadev. Got a hand to it, got some fingers to it rather. Look at this. Fully length lipped. Ah, just fingertips. Unfortunate Halambage. Great effort there from Halambage. Those half chances need to stick, Ranjika, especially on wickets like these and when the batsmen are going so good. Premeditated from Rusiru. He was down on one knee before the ball was delivered, but managed to guide that towards the deep squalic region for a single. Brilliant partnership from these two. Santosh 67 off 78. They stepped on the gas and completely turned the game around in their favor. Loose from Sadev. Another one for the Peterites. This time the tall fast bowler luck into Sachin, letting that one go underneath his tummy. I mean, you got to excuse him. He's bowled a long spell, a brilliant spell. It's probably tired legs there. It keeps adding on, Santosh. Lot of runs given. And this is going to hurt
St. Peter's College. Especially, I think, speaking of, you spoke of having an off day, Santosh. This is the second game that they're struggling. Last time it was Mahinda College. They were skittled out for 60 odd runs. And now in this first session, complete dominance from Nalanda College. But I think, if I'm being optimistic, it's good to happen way before the big match. Because there's time for you to come back, regain the confidence, and then face your arch rivals. But even that, it won't happen easily. They have to work on it, and hopefully they do. Into the 27th over, it's 122 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. So we've got 20 minutes to go before the lunch break. The Nalandians have dominated this first session. They've only lost the solitary wicket, but they have got 122 runs on the board. Rusiru unbeaten on 77. This partnership has come at a good rate. 72 of 81 deliveries. And also, Santosh, I think Nimuthe has heard you. He's got the slip in, taken off the short leg and packed the offside, which is good against the new batter. Good line and length from Lashmika. Yes, settle down to a good groove. This is what you need. Try out the runs and somehow price out a wicket. That's what you got to do now. It's the only choice that St. Peter's have. The pitch has settled down really well. But they need to grind it out. Absolutely, Ranjika. Lashmika has been impressive in this over. I would definitely like to see the long off field brought up for the new batsman, or rather for Sadev. Because that cuts that single as well, and it applies additional pressure on Rusiru. Teaser for Rusiru, flighted up on the offside, but he doesn't give in to it. Surely has the lunch break on his mind for now. Both these batters have slowed down a bit. Another easy single, and also a reminder for our viewers, this match can be watched on Dialog TV Channel 140. So if you are unable to watch online in www.thepapare.com, you can always log in to Dialog TV Channel 140 to catch live action of the traditional game. And so the dot, that's the end of the 28th. Now the College 124 for 1. Let's have a look at the second wicket partnership between Rusiru and Sadev. Some sensational shots. There you see. That was a brilliant shot into the gap. Once again, beautiful batting from these two batsmen. They've completely dominated the Pete Wright bowling attack. They pounced on every loose ball that was on offer, and they made sure they got the maximum of that ball. Good calculated risks as well taken by the batsman.
පන්දුවර 28ක් අවසන් වී තිබෙන 124යි කඳුල්ලයි නාලන්ද කණ්ඩායම දැන් දෙවන කඳුල සඳහා නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් මෙන්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා රුසිරු සමගින් සදෙව් නොදවි ලකුණු 71ක සම්බන්ධතාවයක් මත් සමගින් දැන් විස්තර කතනේ මලින්ද එකතු වුණා සුබදෑසනක් මලින්ද සුබදෑසනක් චමුදිත දැන් තරගේ ගමන් මග නාලන්ද කණ්ඩායමට වාසි සහගත තත්වයකට පෙරළී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. වර බෑක්වර්ඩ්ස් කලාපෙන් සුයි පහරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ආරම්භක කඳුල්ලේ සම්බන්ධතාවයෙන් අනතුරුවත් මේ නාලන්ද ඉනිමේ ඔවුන් ශාන්ත පීතර දෙසට යොමු කර පීඩනය එලෙසින් මොවුන් යොමු කරා මේ දෙවන කඳුල්ලේ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කිරීමේදී නායක නිබුතු හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ක්‍රීඩකයින් ඔහුට රිසිසේ පන්දු පිළිය සෑම තැනකම යොදවාගෙන පන්දු යෑම සිදු කළා. අවස්ථා කිහිපයකදී පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරන ආකාරය අපදුරුවක් කෙසේතත් එකදු උපක්‍රමයකට මේ සම්බන්ධතාවයත් මේ වන විටත් නොසැලී මේ පිටියේ ස්ථාවරයේ සිටින ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. මේ සමබරතාව ආරම්භයේදී ඉතාමත් තරමක ආක්‍රමණශීලී පන්දු රැකීමේ පිටියක් තමයි සකසලා තිබුණේ. කොහොමෙන් හරි පන්දු රකින්නගේ නිසි සහායක් ලැබුණේ නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත් පන්දු යවන්නන්ට. ඒත් එක්කම තමයි දැන් ඒ ලකුණු කපා හැරීම වෙනුවෙන් සීමාවෙන් එළියට පන්දු රකින්න ඒ වර ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් බෑක්වර්ඩ් ස්කෝර් කලාපෙන් තවත් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා රුසිරු. විශේෂයෙන්ම අප දකිනවා අවස්ථා කිහිපයකදී පායිනට බරව පන්දු වැවීම තුළින් රුසිරු ඕනටත් වඩා එහි ප්‍රතිඵල හොඳින් ලබාගත් ආකාරයක්. මොකද මෙයත් සෑහෙන දුර්වල පන්දුවක් ඔහුට සිතන්නටවත් කාලයක් අවශ්‍ය නැහැ. පාර එල්ල කරන්නට ඔහුට හැකි ආකාරයකින් ඉඩහසර ලබාගෙන ඔහු ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තේ. මොකද අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම ස්ක්වාලෙක් මේ බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් ඒ වගේම ඩීප් ෆයිල් එක ගැන ස්ථානයේ භාවිතයේ වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්නවා මේ දකුණත් පාදක පන්දයන්ට එරෙහිව. ඒ අතරතුර අපිට දැක බලා ගන්නත් පුළුවන් අජීවී පන්දුවක් වශයෙන් සංඥා කරන වෙනසුරුවරයා. එය අජීවී පන්දුවක් ලෙස සංඥා නොකරා නම් තමා ප්‍රශ්නය තිබුණේ. තාමත් ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකගේ භාවිතය එලෙසින්මයි. හොඳින් රුසිරුට දැන් පන්දුව දර්ශනය වන ගැටලුවක් නැහැ. ඔහු දැසන කාල වෙලා තමයි යම් කිසි චකිතයකින් විශේෂයෙන්ම දකුණත් දෙක පන්දු යන්නට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරේ. දැන් තවත් දිවාහාරය සඳහා තවත් මිනිත්තු 14ක් 13ක වමන කාල වේලාවක් ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ කඩුල්ල මෙලෙසින්ම පැවතියොත් තවත් වෙනස් කතාවක් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ලියන්නට ශාන්ත පීතර පැත්තට සිදුවේ. පන්දුවාරයෙන් නිමයි 132ක් කඩුල්ලයි නාලන්ද කණ්ඩායම. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. පන්දුවර 29ක් අවසන් ලකුණු 132යි කඩුලක් දැවි නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් සාර්ථක ආරම්භයක් ඔබුන් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනගේ සහයක් ලැබුණා. පන්දු රකින්නන්ගේ දුර්වල පන්දු රැකීමත් හමුවේ. තමන් පහසු ගණයේ උඩ පන්දු අතහැරී ගියා පන්දු රකින්නන්ගෙන් ලක්ෂ්මික ක්‍රියාත්මක කරනවා පන්දුවාරේ. පසුපාදේ ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම දැන් මෙවැනි ආකාරයේ තනතිරුවකදී දකින ආකාරයට වේගයෙන් පන්දුවම් සිදු කරනට වඩා දගපන් දෙවන්නන් ගෝනට මුසු කිරීමෙන් හොඳ පීඩනයක් පිතිකරුවන් වෙත එල්ල කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද අප අනෙක් පන්තෙන් පන්දුවම් සිදු කරේ විශේෂයෙන් යම්කිසි ආකාරයේ අනවශ්‍ය වේගයක් පවත්වා ගන්නට ගිය නිසාවෙන් ඔගේ පන්දුවේ දග කැවීමට වඩා පිතිකරුවාට ඒ වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා වුණ අවස්ථා කිහිපයකදී හැබැයි දැන් ඔහු ඔහුගේ පන්දුවෑම හොඳින් හසුරුවාගෙන තිබෙනවා. මේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ මේ පිතිකරන ගොලේ හොඳ අවබෝධයක් නිර්මාණය කරගත යුතු කාරණාවක්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. රුසිරු ලකුණු 85යි පන්දු 109කට පමණක් මුණ දෙමින් සදෙවුනුත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 41දී ලකුණු 27ක් ලබාගෙන
පන්දු වාරයකට 4.44ක තාමත් හොඳ ලකුණු ලබාගෙන වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. කාලගුණ තත්ත්වය නම් එතරම් මේ දක්වා නම් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපිට උදෑසන කාල වේලාවේ තිබුණු මේ අවරශ්මිය නිසාවෙන් විස්තර විචාර කොටුවේ පවා රැඳෙන්නට අපහසු. තාමත් දැඩි අවරශ්මයක් පැවතුනේ. බොහෝ විට සවස් යාමේ වන විට වර්ෂාපතනයක සලකුණු වෙන්නට පුළුවන් උදෑසන කාල වේලාවේ මෙවැනි ආකාරයේ දැඩි අවරශ්මයක් පැවතීම. කෙසේත් තරගේ ගමන් මග ඉක්මනින් සිදුවනවා. දිවාහාරය වෙනුවෙන් තවත් මිනිත්තු 10ක පමණ කාලයක් තමයි පවතින්නේ. දැන් පන්දුවේ මේ රුසිරු දැන් කඩුල්ලට පිටතින් පන්දුවේම සිදු කරනවා. රුසිරු සදෙව් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ලොං ඔෆ් කලා අපිට තල්ලු කිරීමක් කරමින් 1 ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. පන්දු වාරයේ අවසන් 133යි කඩුල්ලයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් එතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක, ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක, පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක, ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. දැන් සදෙව් සමරසිංහ සහ රුසිරු විලෝචන අතර දෙවන කඩුල්ලේ සමරතාව මේ වෙනකොට පන්දු 99කදී ලකුණු 83ක්. එහිදී රුසිරු විලෝචන පන්දු 56කින් ලකුණු 53ක් එම සමරතාවයට දායකත්වයේ දක්වද්දී සදෙව් සමරසිංහ පන්දු 43කින් ලකුණු 28ක දායකත්වයට ඔහු එම සමරතාවයට ලබා දී තිබෙනවා. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් ලකිදු සචින් පන්දුවේම සඳහා නැවත වතාවක් කැදවුම් ලබනවා. පන්දු වාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දැනට සාර්ථකම පන්දු යවන එකම සාර්ථක පන්දු යවන වශයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. පන්දු වාර 9යි ලකුණු 46යි කඩුල්ලයි වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දිවෙනවා පන්දු යම සඳහා. කඳුළු ලබා ගැනීම ඇතින් ඔහු සාර්ථක වුවත් ඔහුට එරෙහිව පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය නම් මෙතරම් මෙහාපත් තත්වයක නැහැ. අපි ලකිදුගේ දුටුව විශේෂිත කාරණයක් තමයි විශේෂයෙන්ම ඔහු රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් වැඩි වශයෙන් මේ පිටිකරුවන්ට පන්දු යෑමට උත්සාහයක් දරුවා. මොකද කෙටි පන්දු භාවිතයෙන් කඳුළු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා කීප විටක්ම. හැබැයි ලකුණු අනවශ්‍ය විදියට වැය වූ ආකාරයක් අප දැක්කා. මොකද මීට සුළු මොහොතකට පෙරදී ඔහු අනෙක් අන්තෙන් තමයි පන්දු යෑම සිදු කරේ. දැන් ඔහු ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් තමයි ඔහුගේ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු නිසි ඉලක්කයක් මේ මොහොතේ ලබා ගන්න හොඳ උත්සාහයක නේද. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කිරීමක් කරහොත් කෙටි පන්දුවෙන් කඳුළු ලබා ගන්නට තිබෙන අවස්ථාව නිර්මාණය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම අපි ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් ක්‍රීඩකීන් හොඳින් ආවරණය කරගන්නට වග බලා ගන්නට ඕන. මොකද ඊටත් වඩා මොහු කෙටි පන්දුව පන්දු වාරයක් තුලදී එකක් හෝ දෙකක් යොදා ගන්නවා නම් සෑහෙන සමබර පන්දු වාරයක් යොමු කර හැකියි. මොකද දකුණත් පිටිකරුවාට ඉදිරි පාදේ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් කඳුළක් කරා යොමු කරගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔෆ් සයිඩ් දෙසින් අවස්ථා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා බොහොමයක් තිබෙනවා. ඒ අවස්ථා හරියට කළමනාකරණය කරගැනීම සිදු කළ යුතුයි. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. මඩක ලෝ වීමක් මේ පන්දුව අප දකින්නේ. දැනට දැවේගේ එකම කඩොල්ල යසුරු සමරකෝන් ලකුණු 13ක් ලබා සිටීදී ලකුදුගේ පන්දුවක් කමෙන් නිමුතු වෙත උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඔහු දැවේගේ ඊට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදීම උඩ පන්දුව මම හිතන්නේ 3-4ක්ම අතහැරී ගියා, හිමි වී ගියා. එයින් තමයි මේ සාර්ථක ආරම්භයකට මඟ පිරුණේ නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තමත් හොඳ සැසියක් ඔවුන්ට මේ වෙනට ලැබී තිබෙනවා. පිටෙන් පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් මේ වෙනුවට ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් විශේෂයෙන්ම දැන් රුසිරු තමයි තනතිරු ස්ථාවර වී සිටින පිටිකරුවා. මේ පිටිකරුවාට පහර කරන ආරාධනාවක් සිදු කර දෙමේ පන්දු යවන එවිට ඔහු විසින්ම පහරක් කරා යොමු වන්නට ගොස් අවස්ථා නිර්මාණය කර දෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් සදෙව්
ඔහුගේ වගකීම එලෙසින්ම ඔහු ඉටු කරනවා. විශේෂයෙන්ම යාර 30 සීමාව තුළට පන්දුව යොමු කරමින් එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරත් අවස්ථා දුටුවා. ඉතින් මොවුන් දෙදෙනාගේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය තාමත් එලෙසින්ම මේ පවත්වා ගනිමින් ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙන්නේ. එවර ග්ලයිඩ් කිරීම හොඳයි ඕෆ් සයිඩ් එක දෙසට ගොස් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. එක ලකුණයි. එන්න ඔබ දකිනවා තිරේ සඳහන් වනවා අවසන් පන්දු 18 තුල දැන් අවසන් පන්දු කිහිපය තරමක සංයමයකින් යුතුව ඉතාමත් හොඳ පන්දු යෑමක් යොමු කරා කියන්නට පුළුවන්. මොකද ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔබට තිරේ දිස්වනවා පේනවා ඇති. අනිකුත් පන්දු සියල්ලම නිලකොඩු පන්දු වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මොකද උදෑසන වරුවේ හතරේ පහරවල් පිට ලබාගත් අවස්ථා තිබුණා පන්දු ආරයකට. පන්දු වාරයේ අවසන් 136යි කඳුල්ලයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. 136 කඩුල්ලයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කොළඹ ශාන්තපිතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි. ඔබ මේ සජීව එක්හසුවේ සිටින්නේද papare.com ඔස්සේ. විශේෂයෙන්ම අපි මීට පෙරදීත් සඳහන් කරා මේ පටන් ගන්න ක්‍රිකට් වසන්තය පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ බිම උණුසුම් කරන කාල වකවානුවක් මේ පෙබරවාරි මාසයේ සිටින් ආරම්භ වන්නේ. ඉන් අනතුරුව පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් බොහොම කාර්යබහුල වකවානුවක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට බොහොමයක් ක්‍රීඩකීන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නට ඔවුන්ට දක්ෂතා දක්වන්නට මේ ලැබෙන ක්‍රිකට් වසන්තය ඔවුන්ට භාවිතා කර හැකි ඔවුන්ගේ සුපුරුදු දක්ෂතා තුලින් ඔවුන්ගේ පාසල් ජයග්‍රහණ කරා ගෙන යන්නට ඉතින් අපි බලා සිටිනවා. අප සඳහන් කරොත් පසුගිය වර්ෂ කිහිපේ පුරාවටම පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ බිම තුල විශේෂයෙන්ම රවීන්දි සිල්වා නාලන්ද පැත්තෙන් ගත්තොත් හොඳ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වර්තමානයේදී වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ තරඟ මට්ටම් තුලදී ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. කතාබහ අතරතුර ඉසුරු මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැන් නොදවි ලකුණු 87යි. ඒත් එක්කම පන්දුවේ වෙනසක් සිදු වෙ තිබෙනවා. කවික ජයසුන්දර තමයි දැන් පන්දුවේම සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ. දකුණත් පිට දෙක පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා තරග 7කදී පන්දුවර 12ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. දැනට ප්‍රධාන පිළේ පන්දුව යවන්නෙක් නොවේ. ලකුණු 47ක් ලබා දී කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේ වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ලකුණු 12කට කඩලු 2ක් ඔහු දබාගෙන තිබෙනවා. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පන්දුව යවන්නේ මේ වන විට දකුණක් පිටිකරුවන්ට ලොං ඔෆ් කලාපයට තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා සදෙව්. මේ තරගයේ ගමන් මඟ විශේෂයෙන්ම දිවාහාරයට ප්‍රථම මෙලෙසින්ම පැවතුනොත් අනිවාර්යෙන්ම නලන්ද කණ්ඩායම එලෙසින්ම පීඩනය ශාන්ත පීතර දෙසට යොමු කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට අනිවාර්යෙන්ම සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මා පෙරදී සඳහන් කරේ විශේෂයෙන්ම දැන් පසුගිය වර්ෂයේදී නාලන්දාව නියෝජනය කර විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට රවීන්ද සිල්වා මා පෙරදී සඳහන් කරා. විශේෂයෙන්ම රෂාන් දිසානායක වයස අවුරුදු 23න් පාර අන්තර් සමාජ තරග බිම තුලදී ක්‍රීඩා කරමින් සිටින අතරතුර යලිතරක් පන්දු හොඳින් ස්ථානගත කරනවා බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින් ලකුණු 4ක්. ඒ රුසිරු විලෝචනගේ පිටේනේ ලකුණු 4ක් හසුවන්නේ. ඉනි මේ 22 වන පන්දු වාරයේ 22 වන සමාවන්න 22 වන 4 පහරයි එල්ල කරනු ලැබේ. රුසිරු දැන් තම ශතකයට ලකුණු 9ක් පිටපසින් ලකුණු 91 සීමාවට පැමිණෙන මේ 4 පහරත් සමගින් ඒ තමත් ඉවසලිවන්ත හොඳ ඉනිමක් කියන්නට පුළුවන්. පායිනෙන් පැමිණෙන පන්දුවලදී රිසිරු කලබලයක් නැහැ. ඔහුට අවශ්‍ය ඉඩහසර ඔහු හොඳින් ලබා ගන්නවා පහර නිර්මාණය කරන්නට යාමේදී. රුසිරු 91ක් වගේම සම්බන්ධතාවයේ දැන් ලකුණු 93ක් වශයෙන් සඳහන් වනවා. පන්දු 111ක් පමණක් වැය කරමින් මෙම දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාව ලකුණු 93ක් වශයෙන් සඳහන් වන්නේ.
32 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 143යි කඩුල්ලයි. මම පෙර පන්දුවාරයේදී ඔබට සඳහන් කරේ කාරණාව තවත් අප කතා බහ කරොත් විශේෂයෙන්ම දැන් අර නාලන්ද පැත්තෙන් මම සඳහන් කරා රවීන් රෂාන් ඒ වගේ ලක්ෂිත මානසිංහ ආවිෂ්ක පෙරේරා වැනි ක්‍රීඩකීන් සිටිනවා. දක්ෂතාවලින් අඩුවක් නැහැ මේ ක්‍රීඩකීන්ගේ ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් බලධාරීන් නිසි පරිදි තීරණය ලබා ගතොත් අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකීන් දක්වා යන ගමන් මඟ තමත් සාර්ථක ගමන් මඟක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට පුළුවන්. මේ රුසිරුගේ ඉනිම පන්දු 114කින් නොදෙවුණු ලකුණු 91ට 4 පාරවල් 16ක් 79.82ක්. ඇත්තටම එක් දින ඉනිමකට සමාන ඉනිමක් ලෙස අපිට මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පිතිකරන වේගය හොඳින් පවත්වා ගත ආරම්භයේ පටන්. නායකයා දැන් පන්දු ලබාගෙන තිබෙන්නේ වගකීම ඔහු සන්තකයට ලබාගෙන තිබෙනවා මේ සම්බන්ධතාවය බිඳහෙලන්නට. නිවත ගුණවර්ධන මේ දක්වා තරග 7ක් ක්‍රීඩා කොට ඉනිම් 9කදී කඩලු 13ක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. නායකයා ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ ෂැනන් රොඩ්රිගෝ තමයි දින දෙකේ තරගාවලිය තුලදී වැඩිම කණ්ඩු ලාභියා. හැබැයි අතතුර ඉක්මන් ලකුණක් බොහෝ විට මේ දිවාහාරයට ප්‍රථම යවන අවසන් පන්දුවාරයේ විය හැකි. මේ පන්දුවාරය තුලදී හෝ මේ සම්බන්ධතාවය බිඳ හෙලන්නට නායකයා තමට අවශ්‍ය ලෙස මේ ක්‍රීඩකයන් හසුරුවා ගනිවිද අප බලමු. තවමත් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන කණ්ඩුවට නොබිදුණු 94ක සම්බන්ධතාවය 4.45යි. ඔබ සඳහන් කරා ලක්ෂිත මානසිංහ ගැන සඳහන් කළ යුතු කරුණක් වන්නේ ඔව් එවර ග්ලයිඩ් කිරීමක් කරමින් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා රුසිරු. ලකුණු 95ක් දක්වා තමාගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නමා ගන්නවා. සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 98යි. ලකුණු 148යි කඩුල්ලයි මේ වෙනට 23 වන 4 පාරයි ඒල්ල වූයේ. කණ්ඩායමේ 23 වන 4 පාර රුසිරුගේ 17 වන 4 පාර. ඒ 4 පාරවල් 23න්ම 4 පාරවල් 17ක් රුසිරු විලෝචනගේ නම යටතේ සඳහන්. මා සඳහන් කරමින් සිටියේ ලක්ෂිත මානසිංහ පිළිබඳව. ලක්ෂිත මානසිංහ පසුගිය දිනවල ක්‍රියාත්මක වූ එංගලන්ත ලයන්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතරින් පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරගයේදී අගනාර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕන පළමුවනේදී අනපේක්ෂිත ලෙස ලකුණු 136කට සීමා වුණු ශ්‍රී ලංකා ඉනිම දෙවැනි ඉනිමේදී තමත් දැඩිව තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් මුල් පෙළ පිළිතුරුකරුවන් 5 දිනක් පමණ ශතක ද්විත්ව ශතක අර්ධ ශතක වාර්තා කරමින් කණ්ඩායමට තම සහයෝගය මනාව ලබා දුන්නා. එවර නිසාරම් පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. මිඩ් විකට් පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයාට 33 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 149යි කඩොල්ලා ඒ සමගින් විනිසුරු වන් තීරණය කරනවා දිවාහාරය වෙනුවෙන් තරගය නතර කර දමන්නට. පන්දුවාර 33ක් අවසන් ලකුණු 149යි කඩොල්ලයි. කඩොල්ලේ රැඳී සිටින්නේ රුසිරු ලකුණු 96ක් නොදවි සදෙව් ලකුණු 33යි. නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් බැලුවොත් ඉතාමත් වාසි සහගත කාල සමයක් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරේ මේ පන්දුවාර 33 හමුවේ. විශේෂයෙන්ම ආරම්භ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවයත් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් දක්වා ගෙන යන්නට විශේෂයෙන්ම රුසිරු සමගින් යසිරුට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් මේ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවය ශතක සම්බන්ධතාවයක් දක්වා ක්‍රමයෙන් පරිවර්තනය වෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. ශාන්ත පීතරේ දෙසින් බැලුවොත් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ඔවුන් මීටත් වඩා ආක්‍රමණය දැඩි කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන පූර්වකරු ශානක ෆර්නෑන්ඩු අනිවාර්යයෙන්ම උපදෙස් ගණනාවක් ලබා දිය යුතුයි. මේ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවයේ බිඳහෙලා ඉන්න අනතුරුව නාලන්ද ගමන් මග කෙසේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට සීමා කරන්නට කියන කාරණාව පිළිබඳ බොහොමයක් හොඳින් අවධානය යොමු කර යුතුයි. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන්ගේ පළමු ඉනිම ලකුණු 300ක් ලකුණු 350ක් ගමන් මගක් කරා යන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා මේ තරගයේ යන ආකාරය අනුව. නිසගවම රුසිරු වගේම සදෙව්ලු දැන් පිටි තාමත් හොඳින් ස්ථාවර වෙයි තිබෙන්නේ. තවම ලකුණු එක් කඩොල පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. මේ ඔබට කියන්නට පුළුවන් දැන් පිටිකරන සාරාංශය මේ දක්වා ඉනිමේ
ලකුණු 149 කඩොල්ලයි පන්දු 33කදී. ඔව් අපි බලමු. විශේෂයෙන්ම මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ලෙස නාලන්ද කණ්ඩායමේ තවත් ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් සිටිනවා. විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා කර හැකි. ඉතින් ඔවුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ කාර්යය නිසි පරිදි ඉටු කළහොත් මේ ගමන් මග නාලන්ද කණ්ඩායමට වාසිසහගත තත්ත්වයක් වන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රියාත්මක කාල සමය තුළදී පන්දු 33යි ලකුණු 149යි එක් කඩුල්ලක් පමණයි. බිඳ වැටී තිබෙන නාලන්ද කණ්ඩායම 4.5 එකක හොඳ කළමනාකරණය කරගත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් තමයි මේ ඉනිම තුළදී මොවුන් පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරේ. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායකයාගේ ඇරෙව්වෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දෙන නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු දිනේ දිවාහාරය වෙනුවෙන් තරගෙන් නතර කරන විට ලකුණු 149 එක් කඩොල්ලයි පන්දු 33කදී රුසිරු තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන ශතකයට තවත් ලකුණු 4ක් පමණ ඔහුට ලබා ගත යුතු තිබෙන්නේ. පන්දු 118කදී ලකුණු 6ක් ලබා කඩොල්ලේ රැඳී සිටිනවා. යසිරු ලකුණු 13ක් ලබා ගැනීම අනතුර පළමු කඩොල්ල වශයෙන් පිටියෙන් ඉවත් වුණා. සදෙව් දැන් සාර්ථක ආරම්භයක් ඔහුත් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 52කදී ලකුණු 33ක් ලබාගෙන. අපි පන්දු යැවීම පිළිබඳ සඳහන් කරොත් පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. කෙසේතත් සාර්ථක වූ පන්දු යවන්නා වශයෙන් මේ දක්වා ලකිඳු තමයි හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. පන්දු වාර 10යි 49යි එක් කඩුල්ලකට ඉන් අනතුරුව විශේෂයෙන්ගේ පන්දු යැවීම තරමක් දුරට සාර්ථකයි. පන්දු වාර 7යි ලකුණු 30යි 4.29 දල වේගී දැවී ගිය එකම කඩුල්ල මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 54 තමයි බිඳ වැටුනේ. අතිරේක ලකුණු 7ක්ද සමගින් පන්දු වාර 33ක් අවසාන වලට 149යි එක් කඩුල්ලයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ ඔබ දකින්නේ නාලන්ද පළමුවෙනි මේ විශේෂ අවස්ථාවන් මගහැරී ගිය උඩ පන්දු හතරේ පහරවල් විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මලින්ද මුල් පන්දු වාර 7-8 තුලදී හොඳ පීඩනයක් ශාන්ත පීතර වේග පන්දයන්න් විසින් යොමු කළා. කෙසේ වෙතත් මේ පීඩනයේ මුදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලය නාලන්දාවට පරමු තරඟ කාල සමය තුලදී වැඩි වාසියක් අත්කර ගැනීමට හැකි වුව මේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ආරම්භ කණ්ඩුලේ සම්බන්ධතාවය ක්‍රමයෙන් නිර්මාණය වූ ආකාරය අතරතුර පන්දු රකින්නන්ගේ දුර්වල පන්දු රැකීමුත් අපට අවස්ථා කිහිපයකදී දැක බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථා අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත්තා නම් මේ වන විට ප්‍රථම කාර්ක කාල සමය තුළදී පන්දු යැවීමේ උපක්‍රම ඔස්සේ කණ්ඩුළු 2ක 3ක වාසිසහගත තත්වයක් ශාන්ත පීතර දෙසට ලබා ගන්නට හොඳ අවකාශයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දයවන්නන්ගේ උපක්‍රමය අවස්ථා කිහිපයකදීම හොඳින් යොදවා ගන්නට තිබුණා. පන්දු රකින්නන්ගේ සහායක තිබුණා නම් මේ දැක බලා ගන්න පුළුවන් ලකිදුගේ පන්දු යැවීම විශේෂයෙන්ම වේග පන්දයන්ක වශයෙන් ඔහුත් අවස්ථා කිහිපයකදී කෙටි පන්දු වැඩි වශයෙන් භාවිත කරන්න උත්සාහ කරා. කෙසේ වෙතත් දිවාහාරය වන තෙක් එහි භාවිතයේ වාසිය හොඳ හැටි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එකසිය 49යි එක් කඩුල්ලයි ඔවුන්ගේ පන්දු 33 අවසාන වන විට ප්‍රථම තරඟ කාල සමය තුලදී විශේෂයෙන්ම මේ ඉනිම තුලදී වෙනසක් සිදු කළ හැකි පන්දයවන්නන් ගණනාවක් සිටිනවා. අපි සඳහන් කරොත් විශේෂයෙන් එවැගේම ලකිඳු විශේෂයෙන්ම නිමුතු තවත් පන්දයවන්නන්ගේ භාවිතය දිවාහාරයෙන් අනතුරුව හරි හැටි යොදාගත යුතු අවස්ථාවලදී යොදාගතහොත් අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන්ට ලබා ගන්නට තිබෙන කඳුළු ඉක්මනින් ලබාගෙන ලකුණු 250කට අඩු මට්ටමකින් පවා මොවුන්ට මේ ඉනිම සීමා කරන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. නිසකවම නිසි සැලසුමකින් අනතුරුව දිවාහාරයෙන් පසුව පිටට පවතින විය යුතුයි. ඉක්මනින් ඉනිම නිමා කර ගැනීමට නම් මේ තමයි පළමු සැසිය සම්පූර්ණයෙන්ම නාලන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් අනසක පැතිරු සැසියක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පළමු දිනේ පළමු සැසිය එලෙසින් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියානසක පැතිරු අවස්ථාව. අද දිනේ තවමත් එක් තරඟ කාල සමයක් පමණයි නිමා වී තිබෙන්නේ. තවත් තරඟ කාල සම දෙකක් එලෙසින්ම ඉතුරුව තිබෙනවා. ඉතින් තරගයේ තවමත් විවෘතයි පළමු දිනේ සඳහා. අපි කෙසේ වෙතත් දිවාහාරය සඳහා තරගයේ මේ මොහොත වන විට මදකට නතර කොට තිබෙන්නේ කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ද papare.com ඔස්සේ කෙරෙන සජීව විකාශය අපි දිවාහාරයෙන් අනතුරුව යලිත් වරක් ඔබ සමග එක් වෙමි බලාපොරොත්තු වෙන
ශාන්ත පීතර විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අප දැනට සමුගන්නවා. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Superbly worked. That is classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one takes home. And here comes the try. And key goals for Moiros magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of the stadium to its feet. What a finish. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. මගේ තාත්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. තාත්තා හැමතිස්සෙම මැච් බලනවා. පොඩි කාලේ ඒවා දැක තමයි ක්‍රිකට් වලට ආසයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ මම තාත්තට කිව්වා මේ මම ආසයි ක්‍රිකට් ගහන්න. එම කියලා තාත්තාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ශ්‍රියාන් චමින්ද සර්. ඒ සර් තමයි මගේ පළවෙනි කෝච්. ඒ සර්ගේ ඇකඩමි එකට මාව දානවා. එතන ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඊට පස්සේ grade 5 ස්කෝලර්ෂිප් එකෙන් පාස් වෙලා Prince of Wales College එකට එනවා. එතන grade 6 මම ඇකඩමි සෙල්ලම් කළා. grade 6 වලදීම under 13 C team එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ
grade 7 වලදී under 13 A team එක represent කරලා අපි all island champs වෙනවා. ඊට පස්සේ grade 8 වලදී under 13 A team එකේ මම vice captain කරලා මගේ team එක runners up වෙනවා all island. ඒ tournament එකේ මම runs 985ක් crash කරලා tournament එකේ best batsman වෙනවා. ඊට පස්සේ under 15 A team එක මම represent කරලා under 15 provincial represent කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ last year එක under 15 මම ගහන්නේ under 17 ගහන්නේ. ඒ අවුරුද්දේ මම team එක open batsman විදියට ගිහිල්ලා runs 500ක් ගන්නවා. 102.51යි. ඊට පස්සේ under 15 ඒ අවුරුද්දේම district captain කරා. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේ mini battle එක ගැහුවා මම square second 11 team එක mini battle අපි outright win එකක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ grade 9 වලදී මම big match ගැහුවා. ඊට පස්සේ මම under 17 second year එකේ vice captain කරා. under 17 last year එක ගැහුවේ නැහැ corona නිසා tournament එක තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම O level වලින් පස්සේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඒ first 11 grade ගහනවා. ඊට පස්සේ under 19 season එකේ පස්වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙලා මම provincial team එක select වෙනවා. මට නාලන්දට ආරාධනා කරේ ශානුක දිසානායක සර්. මම ඊට පස්සේ නාලන්දට ඇවිල්ලා first 11 cricket ගහලා ඒ tournament එකේ පස්වෙනියට ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ under 19 provincial team එක represent කරා. team එකේ coach උනේ චමිල ගමගේ සර්. මගේ නාලන්දේ first year එකේදී captain කරේ රවින්දි සිල්වා. coach කරේ ප්‍රසන්න දහනායක සර්. ඊට පස්සේ second year එකේ මම හතරවෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙන tournament එකේ ඒ අවුරුද්දේ captain දිනෙත් සමරවීර coach කරේ ප්‍රසන්න සර්ම. මගේ first නාලන්දට ඇවිල්ලා first year එකේ මම runs 350ක් crash කරනවා 52යි 100යි. දෙවැනි අවුරුද්දේ runs 250ක් crash කරනවා 101යි 52යි. 2020-21 season එකේ මම පස්වෙනිට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා runs 350ක් ගැහුවා matches 7කට. ඒ අවුරුද්දේ අපි quarter final වෙනකන් ඇවිල්ලා royalට අවසනාවන්ත විදියට පරදින match එක. ඒ අවුරුද්දේ captain කරේ රවින්දි සිල්වා. 2021-22 අවුරුද්දේ දිනෙත් සමරවීර captain කළා. ඒ අවුරුද්දෙත් අපි quarter final වෙනකන් එනවා. ඒ අවුරුද්දේ මම ලංකාවේ හතරවෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා. මගේ පළවෙනි big match එක 2018 දී මම සෙල්ලම් කරේ. මම එතකොට මොරටුව Prince of Wales College එකේ හිටියේ. ඒ අවුරුද්දේ captain කරේ සවින්දු පීරිස් අයියා. coach කරේ කල්ප ෆර්නෑන්ඩෝ සර්. assistant coach හිටියේ අසේල සර්. ඒ අවුරුද්දේ මම big match එක විතරයි one day එක ගැහුවේ නැහැ. one day big match එක නෝඩි first inning win අපි 2019 අවුරුද්දේ අපි නෝඩි ගියා match එක. ඊට පස්සේ 2020-2021 අවුරුද්දේ මම first 11 season ගැහුවා. ඒ වුණාට big matches තිබ්බේ නැහැ corona නිසා. 2021 අවුරුද්දේ මම නාලන්දයට ආවා. ඊපස්සේ 2022 අවුරුද්දේ මම නාලන්දේ පළවෙනි big match එක ගැහුවා. ඒ අවුරුද්දේ අපි big match එක දින්න අවුරුදු 69කට පස්සේ big match එකේ match back wicket 6ක් අරන් මම best bowler වෙනවා. මම ඉස්කෝලේ දෙකේ අවුරුදු 5ක් first 11 ක්‍රීඩා කරා. big match 3යි ගහන්න හම්බුනේ. ඒකෙන් අමතක නොවන සිද්ධියක් තමයි අපි 2019 අවුරුදු 4කට පස්සේ one day එකක් දින්නා. ඒ වගේම 2022 අවුරුදු 69කට පස්සේ big match එක දින්නා. ඒ නාලන්ද විද්‍යාලයේදී. ඒ අවුරුද්දේ captain කරේ දිනෙත් සමරවීර. මම match එකේ best bowler වුණා. ඒක තමයි අමතක නොවන සිද්ධිය.
මම 2021 සීසන් එකේ පස්වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියලා තමයි ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එකට මට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටීම් එකේ මගේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්, කැප්ටන් කරේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ, වයිස් කැප්ටන් හිටියේ රවින් ඩි සිල්වා. ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කළා. මම අන්ඩර් 19 නැෂනල් ට්‍රයල්ස් වලට කතා කරනවා. එතන මැච් 3ක් තිබ්බා අපිට. මම ඒකෙත් හොඳට පර්ෆෝම් කරාම අන්ඩර් 19 නැෂනල් ස්ක්වොඩ් එකට පික් වෙනවා බංග්ලාදේශ් ටුවර් එකේ. අපේ ටීම් එකේ මැනේජර් හිටියේ මහින්ද හලංගොඩ සර් කෝල් කළා මට කිව්වා අන්ඩර් 19 ටීම් එකට පික් වෙලා තියෙනවා, කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් එහෙම කියලා. එතකොට ගොඩක් ලොකු සතුටක් දැනුණා. ටුවර් එකේ පළවෙනි මැචස් දෙක මට සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි වන් ඩේ එකේ ඉඳන් තමයි මම ගැහුවේ. මගේ පළවෙනි වන් ඩේ එකේ මම විකට් 3ක් ගන්නවා. ඊපස්සේ හතරවෙනි වන් ඩේ එකයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකයි මම ගහනවා. ඒකෙත් හතරවෙනි වන් ඩේ එකේ එක විකට් එකයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකෙත් එක විකට් දෙකක් අරන් අපි 5-0 බංග්ලාදේශීස් දිනනවා. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බා ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකක්. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ මම පළවෙනි මැච් සෙල්ලම් කරා. ඒකේ විකට් නැහැ. ඊට පස්සේ මම ටීම් එකෙන් ඩ්‍රොප් වෙලා ආයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකට තමයි ආයි ටීම් එකට එන්නේ. ඒ මැච් එකේ විකට් 4ක් ගන්නවා මම. අපි ඒ සීරීස් එකත් දිනනවා 3-2 විදියට. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ ඒෂියා කප් එක. ඒෂියා කප් එකේ මම මැචස් සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඒෂියා කප් එක තිබ්බේ ඩුබායි වල. අපි ඒකේ ෆයිනල් ඇවිල්ලා ඉන්දියාවට පරදිනවා. අපි ටූර්නමන්ටේ රනර්ස් අප් විදියට ටූර්නමන්ටේ රනර්ස් අප් වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල අපිට වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බා. වර්ල්ඩ් කප් එකේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැචස් මම ගැහුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ කෙලිම ක්වාටර් ෆයිනල් එක තමයි මට හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ වර්ල්ඩ් කප් එක වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල තිබ්බේ. ටීම් එකේ කැප්ටන් හිටියේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ, වයිස් කැප්ටන් රවින් ඩි සිල්වා. මට පළවෙනි මැචස් 3 ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ තුනම අපි දින්නා වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට, ස්කොට්ලන්ඩ්ටයි ඕස්ට්‍රේලියාටයි. ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ තමයි මට හම්බුනේ පළවෙනි මැච් එක වර්ල්ඩ් කප් එකේ. ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ මම විකට් 5ක් ගන්නවා ලකුණු 10ට. මම හිතන්නේ ඒක රෙකෝඩ් එකක්. 4+ විකට් අරන් අඩුම රන්ස් කන්සීඩ් කරලා තියෙන්නේ මම. ඒ මැච් එක ඒත් අපි පරදිනවා ලකුණු 130ක් වගේ ඒගොල්ලන් ගහන්නේ. අපි බැට් කරද්දී රන් අවුට් 4ක් ආසනාවන්ත විදියට ගිහින් අපි මැච් එක පරදිනවා. ඊට පස්සේ 5th place වලට තව මැච් දෙකක් තිබ්බා. පාකිස්තාන් එක්කයි සවුත් ඇෆ්‍රිකා එක්කයි. අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා එක්ක දිනලා ඊට පස්සේ පාකිස්තාන් මැච් එක පරදිනවා. පාකිස්තාන් මැච් එකේ මම ලකුණු 56ක් not out ගහනවා. අපි වර්ල්ඩ් කප් එකේදී 6th place වෙලා ටූර්නමන්ට් එකෙන් එලිමිනේට් වෙනවා. මගේ ටීම් එකේ හෙඩ් කෝච් විදියට හිටියේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සර්. ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්. ස්පින් කෝච් සචිත් පතිරණ සර්. ෆීල්ඩින් කෝච් විදියට හිටියේ පුල් චන්දන සර්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක වර්ල්ඩ් කප් එකට ආවා මහේල සර් ගෙනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේදී මගේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ ජෙහන් මුබාරක් සර්. බෝලින් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්. ෆීල්ඩින් කෝච් හිටියේ ගාන් විජේකෝන් සර්. මට මුලින්ම බ්ලූම්ෆීල් ක්ලබ් එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ අන්ඩර් 23 සීසන් එකට. චාමර සිල්වා සර් තමයි කතා කරේ. මම ඒ අවුරුද්දේ අන්ඩර් 23 සීසන් එක ගහලා ඊට පස්සේ ප්‍රීමියර් T20 ඩෙබියු කරා. මැචස් ඔක්කොම ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ ස්කූල් සීසන් එකත් එක්ක ක්ලෑෂ් වුණ නිසා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මට ශානුක සර් කතා කරා කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට. ඒ අවුරුද්දේ මම අන්ඩර් 23 ප්‍රීමියර් දෙකම ගැහුවා. T20 ටූර්නමන්ට් එකේ අකිල ධනංජය අයියා කැප්ටන් කරේ. අපි රනර්ස් අප් වුණා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ.
one days matches දෙකයි ගහන්න හම්බුනේ මට. පළවෙනි මැච් එකේ මම කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා SSC ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව. වෙනසක් තියෙනවා ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකේ ස්කූල් ක්‍රිකට් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් වලට අතන එක්ස්පීරියන්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි එක්ස්පීරියන්ස් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබෙනවා. අතන ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකටර්ස්ලාත් එක්ක ගහන්නේ ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකේදී ඒ එක්ස්පීරියන්ස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ස්කූල් ලෙවල් එකේදී. ඒක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා මගේ ස්කූල් ලයිෆ් එක සක්සස් කරගන්න. ඇත්තටම දැන් ඉන්න තත්ත්වය ගැන මම සතුටුයි. ඒත් තව දුර යන්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉමර්ජින් ශ්‍රී ලංකා ඒ කොමාරි රිප්‍රසන්ට් කරලා නැෂනල් ටීම් එකේ පර්මනන්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තව මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වැඩ කරනවා මම ඉස්සරහට. Hall of Fame Dwayne Johnson එහෙම කවුරුද? King Arthur RCB Jaffna Noodles Rampa Sumangala Hamburu Ghana Vidya Ranpur Royals one day වැඩිම විකට්. iOS WhatsApp Instagram mobile game Netflix YouTube AB Sam Curran IPL 300 runs English T-shirt price short. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ ගෙදර අයව අම්මයි තාත්තයි අයියවයි අක්කවයි. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි කෝච් ශ්‍රියාන් චමින්ද සර්, ඊට පස්සේ කල්ප ෆර්නෑන්ඩු සර්, නාමල් සර්, කුෂාන් සර්, ඒ වගේම අනිත් හිටිය ඇසිස්ටන්ට් කෝච්ලා ස්කූල් ලෙවල් එකේ, ඒ වගේම ශානුක සර්, චමිල සර් මගේ under 19 fast bowling coach, ඒ වගේම අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සර් under 19 head coach, රිහාන් මුබාරක් සර්, ඊපස්සේ ෆීල්ඩින් කෝචස්ලා හිටියා උපුල් චන්දන සර්, ඒ වගේම ගයන් විජේකෝන් සර්, සජිත් සර් under 19 setup එකේ හිටියා. ඒ සර්ලා ඔක්කොගෙම මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ක්ලබ් එකේ මට ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් කරා කුලේ සර්, නුවන් කුලසේකර සර්. අනිත් තැන් කරන්න ඕනේ හිටපු MICලා, ප්‍රින්සිපල් සර්ලා, POGලා හැම සර් කෙනෙක්ටම මට වචනකින් හරි උදව් කරපු හැම සර් කෙනෙක්ටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාගේ හරි නමක් කියන්න අමතකුණා නම් ඒක සමාවිල්ලනවා. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ චන්ද්‍රසේකර මහාවිද්‍යාලයේ හොරේතුඩුවේ. මම ග්‍රේඩ් 4 වලදී තමයි ක්‍රිකට් වලට ගියේ. ග්‍රේඩ් 4 වලදී ආවා කියන්නේ ඒ කාලේ under 13 ගහන අයියලා වගේක් ඇවිල්ලා අපේ ග්‍රේඩ් 4 වලදී නම් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒකට නම දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි ගෙදරට කියන බය හිතුණා ඒ අයියාගේ ක්‍රිකට් නැවැත්තුවා. කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහලා එයා ඉගෙන ගන්න එක පොඩ්ඩ අඩු වෙච්ච හින්දා එයාගේ ක්‍රිකට් නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ මමත් පොඩ්ඩක් බය හිතුණා තාත්තට කියන්න. ඊට පස්සේ මටත් යන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ මම ග්‍රේඩ් 4 වලදී මාව ටීම් එකට තෝරගත්තා. මම ඒ කාලේ දැම්මේ චයිනමන්. මගේ ෆස්ට් කෝච් එතකොට හිටියේ අජිත් පෙතංගොඩ සර්. එයාත් එක්ක පළවෙනි අවුරුද්ද ගැවුවා චයින. ඒතර මම චයිනමන් දැම්මේ ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් නෙමෙයි. මම චයිනමන් දැම්මේ ඒ අවුරුද්ද. ඊට පස්සේ මම විකට් 15ක් විතර දැම්මා මැච් 8කට විතර ග්‍රේඩ් 4 වලදී. ඊට පස්සේ මම ග්‍රේඩ් 5 ලාස්ට් ඉයර් වෙද්දී මම ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පින් එකට මාරු වුණා. ඒක මාරු කරේ අසංක ඉන්ද්‍රජිත් සර්. මම ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේ රන්ස් 300 ගානකුයි විකට් 30 ගානකුයි දැම්මා. ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ ග්‍රේඩ් 7 වලදීත් විකට් 40 ගානයි රන්ස් 400 ගානයි ගෙව්වා.
ඊට පස්සේ මට සෙන් පීටර්ස් එකෙන් ඇරයුමක් ලැබෙනවා ක්‍රිකට් වලට එන්න. ඊට පස්සේ මම සෙන් පීටර්ස් එකට යනවා ග්‍රේඩ් 7 වලදී. මට ග්‍රේඩ් 7 වලදී ලාස්ට් ඉයර් අන්ඩර් 13 ගහන්න බැරි වුණා. මට ග්‍රේඩ් 8 වලදී කලින් ඉස්කෝලේ ඉඳලා ලෙටර් එක හම්බුන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ගහන්න එකද මට ඒ අවුරුද්ද ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම 15 ෆස්ට් ඉයර් නම් සෙන් පීටර්ස් එකේ ටීම් ඩිවිෂන් 1 A ටීම් එකේ ඉඳන් A ටීම් කියලා ගන්න A ටීම් එකේ ගැහුවා. එතකොට මම ඒ අවුරුද්දේ විකට් 20යි රන්ස් වැදුන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ 15 සෙකන්ඩ් ඉයර් මට වයිස් කැප්ටන් නම් වෙනවා සෙන් පීටර්ස් එකේ. මම ඒ අවුරුද්දේ රන්ස් 375යි කඩලු 42ක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එහෙම ඒ සීසන් එකත් එක්කම මම 19 මට ඩෙබියු කරන්න හම්බ වෙනවා ෆස්ට් 11. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දෙත් මම මැච් 8ක් ගැහුවා මාරු වෙවි ගැහුවේ මම. මැච් 8ක් ගාලා ඒ අවුරුද්දෙත් බිග් මැච් එකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ 17 ෆස්ට් ඉයර් ගැහුවා. ඒකෙත් කඩලු 20 ගානයි. සෙකන්ඩ් ඉයර් ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම 19 එකේ අවුරුදු ඉස්කෝලේ අවුරුදු 4ක් ගැහුවා ෆස්ට් 11. මං කලර්සුත් තියෙනවා මට. මම පීටර්ස් කැප්ටන් කරා ලාස්ට් ඉයර්. මගේ කෝච් කරේ රොජර් සර් කෝච් කරා. මාව පීටර්ස් එකට ගත්තේ මලින්ද සර්යි සම්පත් සර්. මම 19 කැප්ටන් කරා ලාස්ට් ඉයර් කැප්ටන් කරා. ඒ අවුරුද්දේ මම ඉස්කෝලේ ටියර් B එකේ චැම්පියන්ෂිප් එකක් අරන් දුන්නා. ඒ අවුරුද්දේ ඒකේ මම මොස්ට් වැලියබල් ප්ලේයර් වුණා ටූර්නමන්ට් එකේ. තව මම ඉස්කෝලේ මැච් ගොඩක් දිනවල දිනවා කියන බෝල් කරලා බැට් කරලා ගොඩක් මැච් දිනවල දිනවා. මම චන්ද්‍රසේකරේ ඉද්දී ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ටර්ෆ් එහෙම නැහැ. මැටින් වල ගහලා කියන්නේ මැටින් වල බෝල් කරලා සෙන් පීටර්ස් එකට ඇවිල්ලා බෝල් කරද්දී ටර්ෆ් ක්‍රිකට් එක පොඩක් වෙනස් පොඩක් ඒත් මම ඉක්මනට හුරු වුණා. මම මුලින්ම ලකීසේ ක්ලබ් එකට ගියේ ග්‍රේඩ් 7 වලදී. ඒතකොට තමයි සම්පත් සර් දැකලා මට පීටර්ස් එකට එනවාද කියලා ඇහුවේ. ඊට පස්සේ තමයි පීටර්ස් ගියේ. මම 84th බැට්ලොල් සේන් එක ගියා මුලින්ම 2018 මං හිතන්නේ. ඒ අවුරුද්දේ මම අන්තිම ඕවර්ස් 5 ගිහිල්ලා බිග් මැච් එකේ රන්ස් 30ක් ගැහුවා. බෝල් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඒ අවුරුද්දෙත්. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දෙත් මම 48යි රන් අවුට් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දෙත් බෝල් කරේ නැහැ. ඊළඟ අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකම අපිට ක්‍රිකට් බෝඩ්ෙන් ගහන්න දුන්නේ නැහැ. මම නැෂනල් ඩියුටි වලට හිටපින්දා. ඊට පස්සේ ලාස්ට් ඉයර් බිග් මැච් එකේ මම කැප්ටන් කරේ. ඒ අවුරුද්දේ අපි ෆස්ට් ඉනින් දිනලා මැච් එක ඩ්‍රෝ වුණා. අපි ඒත් හොඳට කරා. බිග් මැච් වන් ඩේ එකේ මම 100ක් ගැහුවා මැච් එක දිනන්න. විකට් 6ක් ගියා ලකුණු 60ට. මම 100ක් ගහලා මැච් එක දිනුවා. මම බිග් මැච් එක ගැහුවේ පළවෙනි බිග් මැච් එක ගැහුවේ අවුරුදු 15 දී. මම එතකොට ගහලා තිබ්බේ නෑ ක්‍රිකට් ක්‍රවුඩ් ඇත්තේ මැච් එකක් ගහලා තිබ්බේ නෑ. මගේ ක්‍රවුඩ් පිට ගහපු පළවෙනි මැච් එක. ඒත් මම ඒකේ ප්‍රෙෂර් එකක් දාගන්න තු මම නෝමල් මැච් එකක් විදිහට ගැහුවේ. මට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුණා කියන. එතකොට අර කැප්ටන්ලා කතා කරලා ප්‍රෙෂර් එකක් දාගන්න එපා මෙහෙම ගහන්න. එහෙම කියලා දායත් මම හොඳට ගැහුවා. පළවෙනි අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ කෝච් කරේ මලින්ද සර්යි ක්‍රිෂාන්ත පීරිසයි. කැප්ටන් කරේ රන්මිත් අයියා. රන්මිත් අයියා ගැහුවා සන්තුෂ්ය ගැහුවා. එයාතොර නැෂනල් ගහලා හිටියේ අන්ඩර් 19. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දුන්නා. කියන්නේ මම පොඩි මෙක් කෙනා මට ඉතින් හැමතිස්සෙම කතා කරනවා මෙහෙම කරන්න. කියන්නේ බිග් මැච් එකේ ප්ලෑන්ස් තිබ්බා අපිට. ඕවර් 60යි තියෙන ෆස්ට් ඉනින් එකට. අපේ ප්ලෑන් කොහමද 250ක් ගහන එක තමයි. ඒකින්ද මේ ප්ලෑන්ස් වල අපිට යන්න ලේසි වුණා. මම අන්ඩර් 19 නැෂනල් ටීම් වල සිලෙක්ට් වුණේ අවුරුදු 18 දී. අපිට ප්‍රොවින්ෂල් එකක් තිබ්බා. මම අයිති වුණේ කොලම්බෝ සවුත් ටීම් එකට. කොලම්බෝ සවුත් ටීම් එකේ මම කියන්නේ ටූර්නමන්ට් එකේ දෙවෙනි අඩේ වැඩිම විකට් දැම්මේ මම වන් ඩේ වල. ඉක්නොම් වලින් අඩුම සීරියස් එකේම ඉක්නොම් අඩුවෙන්ම දැම්මේ මම. ඊට පස්සේ අපිට ඒකෙන් 26ක් සිලෙක්ට් කරා අපේ ප්‍රොවින්ෂල් එකෙන් පස්සේ. ඒ ප්‍රොවින්ෂල් එකෙන් පස්සේ 26 මට ඉන්නවා කියලා මට කෝල් එකක් ආවා මලින්ද මේ මහින්ද අලංගොඩ සර්ගෙන් මැනේජර් එකෙන්. ඒතරම ඉතින් ගොඩක් සතුටු වුණා. කියන්නේ මම දැනන් හිටියා කොහොම හරි නැෂනල් ටීම් එකට ගහන්න ඕනේ. ඒ ප්ලෑන් එක ඔළුවේ දාන් හිටපින්දා මට හොඳට කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ගැහුවේ බංග්ලාදේශ ටුවර් එක. මගේ ඩෙබියු ලංකාවේදී ගැහුවේ.
මම පළවෙනි මැච් එක ගැහුවේ තුන්වෙනි මැච් එක. ඒකේ මම ඩෙබියු කරා. මම ඕවර්ස් 10 ලකුණු 26යි විකට් දෙකකට දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මැච් එකේ පරාද වෙන්න ගියා. කොහොම හරි අපිට ලකුණු 70ක් ගහන්න තිබ්බා. ඒ වෙලේ හිටියේ මම යටින් බැට් කරේ 7 down. මම බැට් කරන්න ගිහලා විකට් තව 3යි තියෙන්නේ මැච් එක දිනන්න ගහන්න ඕනේ. ෂෙවෝන් නොට් අවුට් එක හිටියේ. මම ඊට ෂෙවෝන් එක කොහොම හරි මැච් එක දිනන්න ගැහුවා. ඒක තමයි ඩෙබියු මැච් එක මතක හිටිනවා ඒක දිගටම. ඊට පස්සේ මේ මැච් ඊළඟ මැච් වලත් මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා විකට් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එක ඉංග්ලන්ඩ් ලංකාවට ආවා under 19. ඒකේ මම පළවෙනි මැච් එක ගැහුවේ නෑ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි මැච් එක මම දැම්මා විතරම දැම්මා මම විකට් පාක් දැම්මා මැච් එකේ ලකුණු 21කට. ඒක තමයි අමතක නොවන මැච් එකක් මගේ. ඊළඟ මැච් තුනෙත් මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඊට පස්සේ අපිට සති දෙකකට පස්සේ අපිට තිබ්බා ඒෂියා කප් එකයි වර්ල්ඩ් කප් එකයි. ඒෂියා කප් ස්කොඩ් එක දැම්මම ඉතින් ගොඩක් සතුටු වුණා. ඒෂියා කප් ගොඩක් සතුටු වුණා. මේක ඒ කියන්නේ 19 එකේ ලොකුම ජයග්‍රහණය ඒක තමයි. ඊට පස්සේ අපි ඒෂියා කප් එකට ගියේ ඩුබායි වලට. ගියේ ඊට පස්සේ ඒකේ අපි රනර්ස් අප් වුණා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ කැප්ටන් කරේ. ඊට පස්සේ අපිට වර්ල්ඩ් කප් එකට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අපි ඩුබායි වලින් ඉඳන්ම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ගියා වර්ල්ඩ් කප් එකට. අපි ඒකේ ක්වාටර් ෆයිනල් පෙරදුනා. කියන්නේ අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ මැච් ඔක්කොම දිනුම්. ඊට පස්සේ ක්වාටර් ෆයිනල් අපි පෙරදුනා ඇෆ්ගන්ට. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක ඉවරලා අපිට ආයෙත් තිබ්බා ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එක. ඉංග්ලන්ඩ් යන්න ටෙස්ට් මැච් දෙකකුයි වන් ඩේ තුනකුයි. කැප්ටන් කරේ රවීන්. ඊට පස්සේ ඒ පළවෙනි මැච් එක අපි පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් එක අපි දිනුම්. මම ඒකේ ෆස්ට් ඉනින්ස් විකට් 2යි සෙකන්ඩ් ඉනින් විකට් 4යි. ඒක තමයි මගේ ටෙස්ට් ඩෙබියු එක යූත් under 19. ඒකෙත් මම මැච් එක ඉවර වෙන්න බැට් කරන්න මැච් එක දිනන්න ලකුණු 25ක් නොට් අවුට් ගහලා මම මැච් එක ඉවර කරා රණදු සෝමරත්නත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටෙස්ට් එකත් අපි ජය පරාජයෙන් තොරව නිමුණා. ඊට පස්සේ වන් ඩේ තුනම පෙරදුනා. under 19 වර්ල්ඩ් කප් එකේ තිබ්බේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ මැච් තිබ්බේ අපිට ස්කොට්ලන්ඩ්, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, ඕස්ට්‍රේලියා, අයර්ලන්ඩ්. අපි මැච් හතරම ජයග්‍රහණය කරා. ඊට පස්සේ අපිට ක්වාටර් ෆයිනල් එක ආවේ ඇෆ්ගනිස්තාන. අපි මැච් හතරම දිනලා අපි ඇෆ්ගනිස්තානට පෙරදුනා. අපි බෝලර්ස්ලා හොඳට බෝල් කරා. අපි ඒගොල්ලෝ 130කට තියා මේ ඩිෆෙන්ඩ් කරා. ඊට පස්සේ අපි ලකුණු 4කින් පරාද වුණා. හෙඩ් කෝච් ගියේ අවිස්ක සර්, කන්සල්ටන්ට් විදියට ගියේ මහේල සර්, ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් චමිල සර් ගියා. ස්පින් එකට හිටියේ සචිත් සර්, ෆීල්ඩින් කෝච් උපුල් සර් හිටියා, උපුල් චන්දන් සර්, ට්‍රේනර් විදියට හිටියේ බුද්ධික සර්. ඇත්තට ගොඩක් සතුටුයි under 19 තේරිච් එකටත් ඒ තේරිලා මම හොඳට ලංකාවේ හොඳට පර්ෆෝම් කරා. මැච් දිනෙව්වා. ඒ වගේම මට නැෂනල් අවෝඩ් එකක් හම්බුණා බෙස්ට් ෆීල්ඩර් සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් එකේ. ඇත්තට ගොඩක් සතුටුයි under 19 ගහන්න ලැබිච්ච එක. මම මුලින්ම ක්ලබ් එක ගැහුවේ NCC එකේ. මම ඒකේ මම ඉස්කෝලේ ගහනවත් එක්කම අවුරුදු 18 දී තමයි ගැහුවේ under 23 එක. ඒ 23 එකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඊට පස්සේ මම NCC එකේදීම 2000 කියන්නේ මම අවුරුද්දක් මට ගහන්න බැරි වුණා. ඉස්කෝලේ කැප්ටන් කරා. ඒකත් එක මම ඒ අවුරුද්ද ගැහුවේ නෑ. ඊට පස්සේ 2022 දී මම NCC T20 ඩෙබියු කරා. මම T20 මැච් තුනට විකට් at the Bambalapitiya St. Peter's College grounds, this traditional encounter between St. Peter's College and Nalanda College. Day one, the first session came to an end earlier with St. Peter's College asking Nalanda College to bat first, and Nalanda College cruising at 149 for 1 with Rosiru unbeaten on 96 and Seumit that unbeaten on 30. There's been a really dominant performance from the Nalanda College batters who dominated the first session, and St. Peter's College will be needing a very, very strong comeback if they are to gain the upper hand in this game.
Nimuthu Gunawardana in your screen decided to bowl first in his own backyard. Had a plan in hand, but the plan did not work, especially in the field where the fielders did not step up in their game. Joining me at the comm box in this second session for the first time, Harith Pereira. Good afternoon to you, Harith. Good afternoon, Ranjika. Good afternoon, everybody. Yes, run a minute first session for Nalanda after being sent into bat, thanks to the 3 missed opportunities, unfortunately. But third time into the 90s, Rusiru Vilochana, this is his highest contribution through the season, and he will enjoy this. He's batted extremely well, 17 boundaries in this 118 ball knock, where 73 dot balls dominate. You can just see that. Yasiru Samrakon survived a little bit before being dismissed for 13, but then Sadev Samarvikram also dropped once by Vishen Halambage on 33. He's batted well too. His partnership completely changed the game around for Nalanda College. Early on, Yasiru and Rusiru took their time. It was testing against the 2 seamers, but after the wicket off Yasiru, the pair got together and dominated proceedings. See, only Lakindu Sachin has been successful, but Sean Robert could have had a wicket. Vishen Halambage could have held on to a return catch. But that apart, it has been a tough ask. This almost 5 runs and over the maintained run rate. Once they were just about there, but after the first wicket was lost at 54, it's a 95 run unbroken stand for the second wicket between Rusiru and Sadev. Indeed, Haritha. St. Peters have all to do for in this second session. Important one for them. They can either crawl back in or let Nalanda College completely bat themselves out of this game. If they manage to get over that 250 run mark in this session, that means another 100 runs. I think St. Peters will really struggle to come back in this game. I don't see why they wouldn't score the 100 runs you were mentioning. It's been gloomy, a little bit cloudy. I hope the weather wouldn't intervene till tea, and hopefully not after tea either. Yeah, the wicket has settled down a little bit. There was a little bit of life for the new ball bowlers in the early session, but this is a time where the first 20 minutes after lunch, they will have to work their way through, with Rusiru Vilochana approaching his 100, having made his top score this season. It will be a big opportunity for them to see him through, but if he bats the same way that he has occupied the crease in the first session, Pete Wright bowlers are going to have a tough ask. Containing the Nalanda batters is a key aspect. There it is, 17 fours, 118 balls, strike rate of 81 plus. You couldn't have asked anything better from the wicket-keeper opener. Definitely, Nalanda will be banking on Rusiru to continue. His partner Sadev Samarasinghe unbeaten on 33. Number 3 batter have come in, have maintained a steady scoring rate and supported Rusiru in this innings. So it will be Lakindu Sachin. This 11th over, he bowled 8 on the trot. Came back to bowl his second spell just before the lunch break. Been the key man, created couple of chances for St. Peters, but unfortunately the catches weren't held. But he's kept pushing on. He has been the key bowler for St. Peters College, and he'll start the proceedings in the second session. Brilliant way to get to his 3-figure mark. Well played, Rusiru Vilochana, 18 boundaries. That was desert for him. Too easy. Gentle Looster right out of the session. Just what you need when you're on 96. A boundary to reach the 100.
the magical three-figure mark which has been missing in his stellar season. Couple of 90s in this season for Rusiru, but this time he made sure that he counted on those missed given chances and reaches that three-figure mark. See, out of his 172 have come in boundaries, which tells a lot on how well he has controlled. Play and a miss. Dinesh Shoiza is the umpire. From the canal end, he is the head umpire. The other one is Darshan Pereira, the senior one. Ranjika, this is going to be a tough ask for Nimuthu Gunawardena. Unless he picks up wickets. That also finds its way to the third man region. Only a single in this occasion. I was saying if Nimuthu Gunawardena is not successful in picking up wickets from the first over that we are seeing, Nalanda seem to be able to push the score along, keep them under pressure. The general fielding, the outfielding of St. Peter's, much to be desired in the first session. They'll have to buckle up and be smart, put pressure. Sadev's first delivery in this second session. Very young player, Samarasinghe. Like the way he is slightly on the tall side. He likes to get close to the ball, leaning on his front foot. When he approaches the drive, it looks very solid indeed. This is good stuff from Sadev, making sure that he settles down, gets himself in one more time in this second session. Important for a batter, especially in the start of a session, to not lose any wickets. They can afford to take their time because the rate is fairly decent, 4.5 runs per over. It's a loose stroke. End of the 34th. Nalanda College 154 for 1. Here's Truthiru Vilochana. Started off hastily, but as the innings progressed, completely dominated the proceedings. He was peppered with short stuff from the seamers, but as he got in, he was hitting the ball front of square, which goes to show the time that he had to face those deliveries. In the case of spinners, he did not let the spinners settle down as well. He took the game on and got those boundaries away, and like you mentioned, Haritha, 72 runs coming from boundaries. That tells you a story of how dominant Rusiru Vilochana has been. Deserving century for the right-handed batter. Very strong on the offside. Some wonderful boundaries from him. When you dominate to that extent, on the background, tennis players from St. Peter's, fairly strong in the tennis circles in schools, championship winning outfits. Yeah, they are good with their swimming, their tennis, their basketball, the rugby.
The athletics, of course, the cricket. The basketball season will also start. The under-16 zonal games will take place starting from the 20th here at the Bambalapitiya basketball courts. The under-16 tennis-side tournament in the Hill Capital is also of great interest. Lashmika Pereira into the attack. Change of hands for him. Bowled from the canal in his first spell. Bowled fairly decently. Not a big spinner, a big turner of the ball. Uses his angles to outfox the batsman. So far the two right-handers have dealt with it fairly easily. Solid century plus partnership for the second wicket. It's warm, quite humid. This is leaking runs. Those are the runs they should stop, Harith. I think those singles are going to hurt St. Peter's College. They can't afford to let the scoreboard tick along like this. But that's the sort of impact this partnership has had on the Petrite bowling attack and the skipper. We'll come back to that at the next over. 35 gone. It's 156 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. His partnership 106 runs from 129 balls. Rosiru, the dominant partner, contribution 70 runs from him. And Sadev Samar Singh at 34. So both batters going in a decent pace, not getting bopped down to one end. Real match-changing partnership from these two. Once again, in front of square. Not enough pace to trouble Sadev. Lakindu Sachin trying to use the short delivery, but unscathed. Sadev hits it in front of square for a boundary. He seems to be more composed in his approach. 5 boundaries so far for him. Very well played. Balanced on the back foot. Didn't try to overhit. Adequate timing. More than adequate placement. He's turning out to be very expensive now, Lakindu Sachin. Into his 12th over. Long spell for him in the morning session. Changes his angle, coming over the wicket. Smart batting. Smart from Sadev and Rusiru. Both understanding each other really well. Playing the game smartly. Already 2 boundaries in this session after lunch. In just the 3rd over. So the pattern hasn't changed. Haritha, Nalanda College keep on piling up the runs. Malinga Surappulige is the sort of coach that would inspire them to be not too defensive.
that doesn't mean that you got to be reckless. Look at what's being served and adapt accordingly. Nice. Nice stroke there on the back foot. Crunching it through the cover region. Got the middle of the bat on that one. That's the good part. Working their way through for another long stay, these two. This time to the square leg region. I think this over, after this over ends, Nimuthu Gunawardene and Lucky Sachin should probably have a chat to rethink their strategy to use that shorter delivery. Doesn't seem to get that bounce, the steep bounce he used to get in the first session. And of course the pace is lacking as well. They have to rethink this strategy for sure. Already conceding, already leaking runs because of this short pitch deliveries. Another misfield this time from the keeper. And the two players scamper through for an extra. Another 36th over. Nalanda College 165 for 1. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. See, I don't know whether being dismissed for 56 and losing that last game to Mahinda is still bothering the Patriots. I think they should simply forget all that and play this game on merit. There's Sri Lanka A 332 and 278 for 6. They've lost another one after lunch. England Lions 405, way in front, the local team. Well done, Nishan Madhushka, another 100. He's having a time of his life with the bat, Nishan Madhushka. Timely as well for him with the New Zealand tour in the horizon. Hopefully the selectors will have a watchful eye on him. Brilliant top order bat and wicket keeper. Watchful eye, nothing to watch. He's given you the facts, the stats. Another one. Is that Suravir again? The ball keeps following Maratha and he keeps missing it, unfortunately, Suravira. Take a look at this one more time. It has hit hard. Short delivery. Just didn't get enough. Catchable, catchable. And also speaking of the previous few results for St. Peter's College, we had the Thurston game where it's a complete different fielding performance from the Patriots. Took a couple of great catches. The confidence was there, but after that, behind the game, they seems to have just lost that bit, that confidence in them, and now they are really struggling to get the grip of this game. And now the college at the other end, they are pouncing on it. They are punishing the lackluster attitude of the Patriots. Yeah, the missed chances in the first session that would have made a huge difference.
Another misfield. It keeps adding up. Diving over the ball in that occasion. This time costing Pete Wrights a boundary. Spoils the over for Lashmika. 37 gone. Nalanda College 1-7-2 for 1. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So 23 runs have been scored over the 4 overs that have been bowled since lunch. Gives you some indication here. Take a look at this one. Late and diving over. Kavika Jansundara replaces Lakhinder Sachin with the misfield in that last delivery of the last over. Brilliant infrastructure facilities at St. Peter's College. That's a good delivery to start off. Completely squaring Sadev. Played for the turn. The ball just drifting away from him. Interesting to have a look at that one more time. Here's a replay. The batsman was well in. No run out chance there. Just had to look at the delivery one more time. It was deceiving the batsman completely. Darshan Pereira is now happy with the wicket. Little bit of woodwork for him. It's again lucky. Always getting about. Says he was dropped by Rithil the last time around. Another easy single down to long on. Easy pickings for the Nalandians at the moment. For Rithil Suravira, the unforgettable triple for him. Dropped on 9, 27 and 105. Especially those first two chances would have been really, really easy ones for any fielder at any standard, but last catch, it was hit hard, still on a catchable height. Yeah, that second catch on 27 was at square leg. It came straight to him. Sean Robert was the bowler on that occasion. Once again, premeditated. He has been doing that, Rusiru. Trying to use that vacant fine leg region. It used to be vacant, but now
Patriots have put in fine leg and a deep square who is very fine as well. See, that was pitched outside his pads. He's operating around the wicket. Very few options for him to get wickets. Cannot afford to do that. If you are inside the circle, you're supposed to stop the single, not just hand back and let the batsman rotate the strike. It's not acceptable. It's not what they need, the Patriots. They need to be alert on the field. They need to stop those singles especially. But it's just not happening for the Patriots who are struggling at the moment. Game day pulse check. We post you a question. Can a Nalandian batsman score a half century in the opening session? So it was right. 73%, 73.5% voted in yes, and only 26.5 voted in no. So Rusiru did reach his half century, almost reached the triple figure in the first session, just 4 runs short. He just needed one delivery to reach that in the second session. Skipper Nimi Tugunawardana will have to do something very special with his bowling, apart from his captaincy, to stem the flow of runs. 29 runs scored in 5 overs without any loss. A bit of a confusion in the center, but no damage done for the pair. Munawardana into the attack, replacing Lashmika Pereira. Patriots also dearly missing Shannon Rodrigo, who is out injured, out for a couple of weeks. I heard we'll be needing him, especially for the big match. One of the key players, one of the key bowlers in this Patriot outfit. But the big match is quite a distance away, isn't it? Indeed, most probably will be the month of April, and as you speak, that's an outside edge. The ball is running away, will be stopped just before the boundary line by Sanjay Gunatilaka. Second time Sadev getting that outside edge, but the ball going in no man's land. He's playing for the turn, which is not an offer for the off spinners. Let to be careful with the slip in place. — 33 runs have been scored. This is the 6th over after lunch being bowled, so a healthy rate of scoring without any loss so far into the second session. Playing at will, playing at ease, with ease I should say. That will complete 39. Nalanda College 183 for 1 after being sent into bat.
Nalandians clearly dominating this game. They're on 183 for the loss of just the solitary wicket. Rusiru has been their main man, unbeaten on 114. As I say, good afternoon to Reshwan. Good afternoon, Santosh. Quite a disappointing outing for the Beat Rights up to now. Nothing has gone their way. Yes, I think the Pete Wrights haven't really had a proper plan when it comes to setting a field, like I mentioned earlier. I think at the moment also they're having just a 50-50 field. So it's not really helping the Pete Wrights to get a breakthrough. Rather, it's more easier for the Nalandian batsman to rotate the strike and get that out boundary. Do you see captain from St. Peter's, Nimuthu Gunardhan, just trying to decrease the flow of runs? What do you feel what he's trying to do? Yes, I think it's important to cut down on the run flow, and setting the field on one side and bowling to your field will ensure that you cut down on those singles. So what he needs to do is he needs to set the field on one end and keep things tight. Yes, and this over from Kavika has been good. Likes to give some yard to the ball, Kavika. He wants to welcome the batsman down the track. That's a good sign when it comes to Kavika's bowling. He's not afraid of giving yard to the ball. It's a quicker delivery, and that ends the 40th over. Nalandians 184 for 1. The game day pulse check. Who is the best test batter in the world? You can cast your vote now on the Papare YouTube or the Papare Cricket Facebook. Reshwan, who do you think is the best test batter in the world at the moment? For me, I think it's Australia's Marnus Labuschagne. He's been in good form, even outside. Even in Asia, he's been really good. And even at home, he dominates the opponents. Who do you reckon? Yes, absolutely. I need to agree with you on this, but you can't keep Steve Smith out of the action. I think he has proved time and time again that he's one of the best in the world. He's averaging 60 plus in Test cricket, and he's currently averaging 60 as well in India. So that's the most toughest place to score runs, and he's definitely proved time and time again that he's one of the best in the business. Yes, of course. Both of those batsmen are two classy batsmen. A quicker one this time from Nimuthu. Rusiro. There see once again. Good delivery, a close one there, but Rusiro surviving that delivery. A good partnership, Reshwan, 136 of just 162 ball. It has come at a really good rate as well, and the Nalandians clearly dominating this encounter. It's quite a one-sided affair at the moment in Bambalapitiya. But I think the Pete Reds shouldn't keep their heads down. If they chip in a wicket, they say a wicket comes to put some pressure, which we haven't seen from the Pete Reds from morning. It has been easy for the batsman in the middle.
Yes, of course, I think the Patriots need to keep their heads high. Like you mentioned, Rishwan, one brings two, and anything could happen from there on. So that's a dot to finish the 41st over, 187 for 1 Nalanda. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Kavika to continue from the canal end. The Patriots desperately need a breakthrough here into the 42nd over. They've just got the solitary wicket. Glorious from the batsman, picking his gaps. A full toss, got it on the full, and he pierced that gap beautifully. His great batting from Rusiru. He moves on to 122. He's eyeing for a big one here, Rishwan. Yes, and look at that. Just punishes another bad delivery. I think he's really grabbing that opportunity from both hands where the Patriots couldn't get him out. He was dropped twice or thrice. I think the Patriots will really regret it. Beautiful batting once again, dancing down the track, Rusiru this time. And playing it straight back past the bowler. Back-to-back boundaries for Rusiru. See once again. Lofted over mid-off's head for a couple of bounces and over the rope. So good batting from Rusiru. He's decided to make a move on here. He's definitely eyeing for a big one. Patriots will want to get his wicket. Like I mentioned earlier, Rishwan, I think it's mainly due to the 50-50 field setting here. The Patriots need to set a field on one end and try to dry out the runs rather. But at the moment, Rusiru seems to be cruising. The Nalandians are closing in on 200. Just still in the 42nd over. Sadev nearing a half century, a well-made half century. The partnership growing by the ball. Too easy for the batsman in the middle. I think captain should think something outside the box and try to get a breakthrough. Yes, there is no threat at all towards the batsman. I think they're just having it very easy at the moment. The Patriots need to get their act together. That ends the 42nd over. Nalandians 196 for 1. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. So the captain, Nimuthu Gunawardena, he brings on Rithil Suravir into the attack, the left arm spinner who's replacing Shannon Rodrigo in this 11. We all know Shannon is nursing an injury.
And he missed out on the last game as well. Live score update from India, the Border Gavaskar Trophy. Australia were bundled out for 177. India right now in a demanding position in the test match, 190 for 5. Very interesting test series, don't you think, Santosh? Yes, it's always exciting, the Border Gavaskar Trophy. You know, India taking on Australia, whether it's played in India or in Australia, it's a very exciting series, a very exciting, you know, encounter rather. Two great teams, top two teams in the world, you know, going head to head. So it's really exciting, and you can learn a lot as youngsters, young cricketers. You learn a lot from, you know, watching that series. Yes, I think the brand of cricket which is being played between the two sides is just really brilliant. It's beautiful to watch. Goes offside. There's protection down there. We get just a single. That's the 200 up for Nalanda. Just come in quick time. Just 42.4 overs. Dugout appreciating the hard work done by the two batsmen in the middle. Oh, glorious shot there from Rusiru this time. Through the gap of mid-off and extra cover. He pierced in the gap brilliantly there, Rusiru. That's a wonderful shot. Flighted delivery outside of stump. Not a bad delivery, but Rusiru is definitely seeing the ball like a football at the moment. And he picks up yet another boundary. He moves on to 134. Playing that very late. That dot ball ends the 43rd over. Nalanda College 204 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Pete Wright skipper bringing himself from the canal in. So he's changed things up in the last couple of overs. Rashwan, we were talking about the Border Gavaskar Trophy. It's a part of the World Test Championship, and at the moment Australia are leading the points table. India are second, and Sri Lanka, we still have a chance of qualifying subject to what happens in the Border Gavaskar Trophy. Sri Lanka is at third at the moment. That brings up Sadev's half century. What a beautiful knock he has played, Reshwan. He's supported his partner very well. And he brings up a 50, a well-made 50 for Sadev. Yes, he supported Rusiru really well. Played second fiddle and has got to his 15, just 76 deliveries. A really good strike rate, Reshwan. 5 boundaries. He's worked his singles well. He's worked the doubles, and
He's even got 5 boundaries as well. So it's good batting, good sensible cricket from Sadev. These two batsmen in the middle, they complement each other really well. So it's easy, gets more easier for them to score runs. Talking about the World Test Championship, as you said, Australia sitting in first place, India in second, and Sri Lanka in third. Sri Lanka will have to depend on others if they want, and they have to win both the test matches in New Zealand. It's an uphill task for Sri Lanka to go and win in New Zealand, but you never know. The Aussies could give a hand in support for Sri Lankans if they go on to win the series in India. Then Sri Lanka will definitely have a chance to qualify for the Test Championship final rather. Yes, and very interesting factor in that World Test Championship is that Australia has just lost one game. That loss is against Sri Lanka in Galle. Got a hammering in that test match, in that second test. Yes, we all remember Prabhat Jayasuriya's heroics in that game. Picked 12 wickets in that test match and helped Sri Lanka get over the mark. So that ends the 44th over. Nalanda 206 for the loss of 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Another bowling change, Rishwan. This time we're seeing Halembage get the ball. So Lithil was just given that 1 over in that spell and taken off. So a lot of change-ups happening at the center at the moment. I sense a bit of panic in the Pete Wright dugout. They desperately need that breakthrough. The partnership right now, 156 runs, unbeaten. I think Pete Wrights are not letting their bowlers settle. Try to get a wicket. I think they're trying to buy a wicket. I think these two batsmen wouldn't just throw it away because they're in good nick. So there's some live scores from the NSL 4-day tournament. Candy 265 all out versus Jaffna at the moment 93 for the loss of 3. As Halembage bowls a short ball, but it's only for a single. So it'll be unfortunately to miss out on maybe a boundary there for the batsman. Once again strained down the leg side. So this is not great bowling from Halembage. He's been all over in this over. He needs to stick to one line and one length. Once again down the leg side. I think that's what we haven't seen from the Pete Wright bowlers. They haven't been disciplined at all. It's bowling all over the place. There hasn't been consistency, Rishwan, when it comes to bowling. They only bowl maybe a couple of balls in the over on a wicket to get line and length. So that ends the 45th over. Nalandians 208 for 1. That's have a look at Sadev's half century. There you see. He's more of a timer of the ball, and he was up to the task of pouncing on the loose balls. Good batting from Sadev, going for that heap over deep mid, but unfortunately, or fortunately rather, he got the desired result. He had shots all over the ground.
and he brought up a well-made half century. He supported his partner very well in this partnership, Reshwan. It was very important that the Nalandians, after getting a good start, it was important that they capitalize on it and go for a big one. So he's done his job, half done rather. And he too will be eyeing for a big score here. Yes, and as things stand, live scores once again from NSL. Colombo 287 for 6 against goal. I think it's second session of that game. Avishka Fernando, the skipper, he got a 150 yesterday. Talking about 150s, and I think Rusiru is getting closer and closer to that milestone. A lot of singles on offer at the moment for the Nalandians. Just one close in field, just that slip. Clearly not creating any pressure for the batsman here at the moment, the Pete Wrights. It's as if they're offering easy runs for the Nalandian batsman. Yes, it's been easy going all day for Nalanda College. Nimuthu Gunawardhan, the captain, into his 8th over. Managed to bowl 3 dot balls in this over. Can he finish it off well? He dances down the track and nudges it to the leg side, and he picks yet another single. He moves on to 137 Rusiru. Nalanda College 210 for 1 at the end of the 46th. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Vishen Halamage to continue. That's more like it. Halamage. That's a better ball, Reshwan. If we can do this on consistent, if we can be consistent rather with that line and length. Loud appeal, but the umpire says it's off the bat. A rather risky shot from Rusiru on that occasion, having that short fine leg fielder in place as well. There's yes, the ball that pitched in line of the stumps. Was fortunate enough to get some bat on it. If not, it was gone for all money. He's been trying that shot in this last couple of overs. When last over Vishen bowled, he tried that shot. Yes, and rightfully so. The Pete Wrights have got a fielder at the short fine leg position, because he scored a lot of runs after scoring his 100. He scored a lot of runs through that region. He got a few boundaries and a few twos as well. Let's see once again. Oh, just falling short of that fielder there. He's living by the sword at the moment, Rusiru. Going for a nothing shot this time as well. That's the previous ball.
So good over from Halamage, just the single off that over. And the Nalandians are 211 for 1 at the end of the 47th. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Captain Nimuthu Gunawardana to continue from the canal end. He's got a slip in field. He will want to get his team back into this game. He's finally got his mid-off fielder at a run-saving position, but Rusiru equally good enough to nudge it on the leg side and pick up a single. So this is good batting from Rusiru. The Women's T20 World Cup is happening at the moment. Sri Lanka Women's will take on South Africa Women's today at 10:30 p.m. Sri Lanka time. So we'll be expecting a really good game from our women's team, and we're hopeful that they give a good fight today, and we wish them all the very best. Wide outside off stump, on that occasion, batsman going for that expansive drive. Looks like the wicketkeeper copped one on his knee. Yes, I think that would hurt. He seems to be in so much pain at the moment. See, once again, flighted outside off stump. It hit him on the inner part of his leg. That's gotta definitely hurt Rishwan. Yes. It's not going to feel good at all. Stoppage in the middle. I think that's the last thing the Pit Reds would want. So we have a bit of a stoppage at the moment, and we'll get back to you as soon as things are right. බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් අතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක, ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක, පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක, ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. Classic for us. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one picks out. And here comes the try. And Kiko is the Moynos magician. What a try by the Italians. Thundering into the game.
for some nuclear attack in front of it. The sheer magic of Wales has brought the whole of the stadium to its feet. What a finish! Season 1 දැනුම Season 2 චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So we're back after a slight delay. Nathan David, the Peter wicketkeeper, copped one on his knee and he's gone off the field. Dinesh De Silva is the substitute wicketkeeper for the Peterites. It's getting bad to worse for the Peterite camp. Not so good news. I think Dinesh De Silva will want to grab this opportunity from both hands. Do well behind the wickets. Sensible batting from Sadev. That single ends the 48th over. Nalanda 213 for 1. Nalanda 213 for 1. Clearly dominating this game. The Peterites have been chasing the game since ball 1. They haven't got the slightest opportunity to come back into the game. Halmagir to continue. There's no first slip, Reshwan. They've removed their slip and they've got a backward point in place. So the Peterites going a bit more defensive at the moment. A no ball and he's got it on the full. He's pierced the gap once again. Gets another boundary. This is great batting from Sadev. He's been really good, Reshwan. He's always grabbed the opportunity to pounce on that loose ball that was on offer. I see once again piercing that gap. A valiant effort from the fielder, but not good enough to stop that boundary. Yes, and if you were the captain, would you have a slip-in field for Vishen Halamage? I would definitely have a slip in place for my right arm leg spinner, and I would also have some fielders on the offside as in a catching position rather, and maybe get my deep square leg field up in the on a run saving position, because it's not the boundaries that hurt in the longer format. It's the singles and the twos that actually hurt the fielding team. So if the Peterites could think about that and cut down on the singles and the twos that are on offer, that will clearly put some pressure on the batsman, and it will definitely become a false shot. Another down the leg side delivery from Vishen Halamage. He's not got his line and length right in this spell.
bowling 2 straight. See, once again, that's what I was talking about, Rashwan. That single there could have been cut if the fielder was up in a run-saving position. But that single ends the 49th over. The Nalandians are 1 down for 220 on the board. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. නාලන්ද විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරඟයේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරඟ කාල සමය තමයි මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමු දිනය සඳහා නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 220යි එක් කඩොල්ලක් දැවී ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා සත්කාරක සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට එරෙහිව. එහි නියමුවා බවට පත්ව තිබෙන්නේ රුසිරෝ විලෝචන. ඔහුගේ අවසන් වසර මේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඔහු ලකුණු 140ක් ලබාගෙන තිබෙනවා නොදවී ක්‍රීඩා කරමින් මේ වන විට. රුසිරු සහ යසිරු තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භය ලබාගත්තේ. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 54ක සමබරතාවයක් ගොඩනැංවුවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් රෝසඳ ගමගේ කැඳවා තිබෙනවා. චමුදිත සුබ මධ්‍යහනක්. සුබ මධ්‍යහනක් සචින්. 221යි එක් කඩොල්ලයි. අපි මේ දක්වා මේ කාල සමය තුළදී තරගයේ පැමිණි ආකාරය පිළිබඳ යමක් සඳහන් කරහොත් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට නාලන්ද කණ්ඩායම පන්දුවාර 33කදී ලකුණු 149 එක් කඩොල්ලකට. දැන් මේ දක්වා පන්දුවාර 16යි. පන්දු දෙකක් තුළදී ලකුණු 73ක්. සෑහෙන ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ වනට මේ තරඟ කාල සමය තුළදී නාලන්ද කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි දකිනවා මේ පන්දු රැකීමේදී යම් ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති වුණා. ශාන්ත පීතර එද්දෙසින් මේ සම්බන්ධතාවය මේතුවක් හෝ මේ මෙපැමණ තත්ත්වයකට පැමිණීමට විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන්ගේ දුර්වලතාවයත් යම්කිසි ආකාරයෙන් හේතු ආකාරයක් වෙනවා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. යම් අවස්ථාවල් තුළදී එක ලකුණ දෙක ලකුණු 4 බවට පරිවර්තන වෙන වැඩි වෙලාවක් ගියේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම යාර 30 සීමාවෙන් එපිට අපි සෑම මොහොතකදී මේ කාරණාව දුටුවා. ඔව් චමුදිත උදෑසන පටන්ම ඒ අපිට සාන්ත පීතර පන්දු රකින්නන්ගෙන් දැක ගන්නට ලැබුණු කාරණයක් විශේෂයෙන් තිබෙන 10ත් එක් හේතුවක් වෙන්නට ඇති. නමුත් මෙවැනි තරඟකාරී ක්‍රිකට් රටාව තුළ මෙවැනි ආකාරයේ අල්පපසු වීම ඉතාමත් අවම කරගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එසේ නොවුනොත් මෙවැනි ආකාරයකින් ඔබට වන්දි ගෙවීමට සිදුවන්නට පුළුවන්. ඉතින් පන්දුවාර 50ක නිමාව නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 223 එක් කඩොල්ලක් දෙවි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. දෙසේ විසිතුනයි කඩුලයි පන්දුවාර 50 අවසාන වනට සචින් මේ තරගයේදී ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම මෙවැනි තත්ත්වයක සිටියත් මෙවැනි අසීරු තත්ත්වයක සිටියත් ඔවුන්ගේ දෙදින තරගාවලියේ ගමන් මඟ සෑහෙන සුබදායි ගමන් මඟක්. හැබැයි නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි උදෑසන කාලවලදී සඳහන් කළා දෙදින තරගාවලිය තුළදී ඔවුන් පැමිණි ගමන් මගේ තරම් සුබදායි වාතාවරණයක් නිර්මාණය වී තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ තරගය ඔවුන්ට ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතර ශාන්ත ජෝසප් මහා ක්‍රිකට් තරගයටත් ඒ වගේම ආනන්ද නාලන්ද තරගයටත් වැදගත් තරගයක්. මේ දෙදින තරගයක ක්‍රීඩා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඔවුන්ට හොඳ අත්දැකීම් තිබෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් තරග බිම තුළ. ඉතින් මේ අත්දැකීම් තව තවත් හොඳින් ඉහළ දමා ගන්නට හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. ඔව් චමුදිත අනිවාර්යයෙන්ම දැන් රුසිරු සමග සදේව් සමරසිංහ ලකුණු 170ක යෝධ දෙවන්ත සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයක සම්බන්ධතා ඉතාමත් වැදගත්. මෙවැනි ආකාරයේ දිගු ඉනිම් නිර්මාණය කිරීමේදී ඉතින් නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් අරගෙන බලමු ඔවුන් ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම මුණ ගැසුන එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්
ප්‍රීතිල් සුරවීරකින්. ඉතින් සාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම මුණ ගැසුණා ගල්කිස්ස. ඉන් අනතුර රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම මුණ ගැසුණා තරංගාවලිය තුල. ඉතින් ඒම තරඟ දෙකම ඔවුන්ගේ අවාසිය පැත්තට බරව තමයි තරඟ නිමාවටපත් වුණේ. ඉතින් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමෙන් පැත්තෙන් අරගෙන බලවම තරංගාවලිය තුලදී සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය, ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලය, තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය වුන් තරඟ 4ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා දෙදින තරඟාවලිය තුල. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 10ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට එරෙහිව පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මහින්ද සහ සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමුවෙනිම පරාජයටපත් තිබෙනවා. එවර පියවරක් පැමිණ ඉදිරියට පැමිණ ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහය. නමුත් ස්ථානගතයේ සාර්ථක නැහැ. ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම සචින් දැන් කණ්ඩායම් දිත්වයේම දක්ෂතා ගැන කතා කරද්දී කණ්ඩායම් දිත්වයේම පුහුණුකාරයන් පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම නාලන්ද කණ්ඩායම් පැත්තෙනොත් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම් පැත්තෙනොත් මෙවැනි ආකාරයේ දක්ෂතා මේ ක්‍රීඩකීන්ට ප්‍රදර්ශනය කරන්නට මේ පුහුණුකාරීත්වයෙන් ලැබෙන පිටුවහල අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශංසනාත්මක වශයෙන් කතා කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි නාලන්ද කණ්ඩායම් පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් විශේෂයෙන්ම නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ මාලිංග සුරප්පුලිගේ වගේම සහාය පුහුණුවර්ගයේ කාර්යතාව රුවන් දිසානායකත් ඒ වගේම කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යවරුන් දෙදෙනෙකු සිටිනවා. කපිල නන්ද කුමාරය වගේම විරාජ් පෙරේරා යන බවතුන් කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යවරුන් වශයෙන් කටයුතු සිදු කරන අපි ශාන්ත පීතරේ පැත්ත ගැන මතක් කරමු. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් ඊළඟ පන්දුවාරයේදී පන්දුවාර 51ක් නිමයි 226යි කඩුල්ලයි නාලන්ද කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දෙසිය විසියයි කඩුල්ලයි පන්දුවාර 51ක් අවසාන වෙනට අපි සචින් මතක් කරමු ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරී මණ්ඩලය. ඔවුන් ගැන මතක් කරද්දී විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමන් වශයෙන් කටයුතු කරන ශානක ෆර්නෑන්ඩෝ වගේම සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් යොහන් ධර්මවර්ධන විශේෂ කාර්යතාවයක් සිදු කරන සහාය පුහුණුකරුගේ කාර්යතාවයේ ඔහු වැඩ කටයුතු සිදු කරන ඒ වගේම කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යතුමන් වශයෙන් සුනන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ වැඩ කටයුතු සිදු කරන අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ නාලන්ද ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමන් මාලිංග සුරප්පුලිගේ උන්ගේ හිතවතුන් දෙදෙනෙකු අන්නට පුළුවන් කතා බහක නිරත වෙන ආකාරය 227යි කඳුල්ලයි පන්දුවාර 51යි පන්දු දෙකක් අවසන් වී තිබෙන්නේ 4.42යි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා එලෙසමයි රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ එවර පිටින් පැමිණි පන්දුවට යලිත් තරක් මේ අවස්ථා කිහිපයක්ම මා දකිනවා සරින් විශේෂයෙන්ම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම මිඩ් විකට් කියන මේ ස්ථාන දෙකේදීම භාවිතා කරන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ලකුණු අනවශ්‍ය ආකාරයේ ඉවතට යාමක් සිදු වෙනවා. අපි කියන්නේ නාලන්දේ පැත්තට ලකුණු යොමු වැඩි වෙනවා. මේ සෑහෙන ලොකු අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ශාන්ත පීතර දෙසින් බැලුවාම. ඔව් සමහර විශේෂයෙන් දැන් පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තෙන් ඔවුන් යම් සැලසුමකට අනුව තමයි මේ පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. නමුත් මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු නැත්නම් දුර්වල පන්දු රැකීම් දිගින් දිගටම සිදු වෙනට ඔවුන්ටත් ඔවුන්ගේ සැලසුම නිරන්තරයෙන් වෙනස් කරන්නට සිදු වෙනවා. ඔවුන්ගේ පැත්තෙනුත් ඔවුන්ගේ යම් ආකාරයකින් නැත්නම් අපි කියන නිලකුණු පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් යොමු කරමින් ඒ එල්ල කරනු ලබන පීඩනය නිරන්තරයෙන් හෝමාරු වෙනකොට ඔවුන්ටත් ටිකක් අමාරුයි නැත්නම් අපහසුයි මේ සැලසුමකට අනුව ක්‍රීඩා කරමින් ඔවුන්ගේ සැලසුම ඉදිරියට ගෙන යන්නට. ඉතින් නාලන්ද කණ්ඩායමෙහි වාසිය සෑහෙන දුරකට ලබා ගත්ත ලකුණු 229ක් දක්වා එන්නට එය විශාල සවියක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මෙය ඉතාමත් ඉක්මනින් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම නිවැරදි කරගනී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ලකුණු 179ක සම්බන්ධතාවයක් දෙවන කඩොල්ල වෙනුවෙන් පන්දු 231ක් තුළ තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගී තිබෙන්නේ. එයයි මෙහි විශේෂත්වය. ඉතාමත් හොඳ දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් රඳවාගෙන මොවුන් දෙදෙනා පන්දුවට පරදෙනවා. චමුදිත
නාලන්ද කණ්ඩායමේ සැලසුම කුමක් වෙයි කියලාද ඔබ විශ්වාස කරන්නේ? විශේෂයෙන් උදෑසන කාලයේදී ඔවුන්ට ඒ වාසිය සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට ඒ වාසිය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපි මේ වාසිය ගැන කතා කරමු මේ පන්දුවාරෙන් අනතුරුව. ලකුණු 229ක් කඩුල්ලයි නාලන්ද කණ්ඩායම. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. රුසිරු විලෝචන ලකුණු 146යි ඔහුගේ ඉනිම ඉතාමත් දැකුම් කළු මනරම් ඉනිමක් බවට පෙනෙන්නට තිබුණා. උදෑසන පටන් ඉතාමත් ජව සම්පන්න ප්‍රහාරයන් වලින් ඔහුගේ ඉනිම වර්ණවත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සචින් දෙදින තරගාවලිය තුළදී අවස්ථා කිහිපයකදීම ශතක දෙකක් ආසන්නයට පැමිණියා. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 95කට දැවි ගියා. ඉන් අනතුරුව මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 91ක්. අද තමයි ඔහුගේ 90 ගණනේ ඉඩෝරයට තිත තබා ශතකයක් කරා ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහු ඉහළ දමා ගත්තේ. ඉතින් හොඳ ඉනිමක් මේ තනතිරුව තුළ තනතිරුවේ ස්වභාවය හොඳින් හසුරුවා ගත්තා. එවර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. සදෙව් දනකි සහයෝගයක් ලබා දෙන්නේ රුසිරු විලෝචනට අනෙක් අන්තයෙන්. දැන් නොදවි සදෙව්ට 65ක් රුසිරු නොදවි ලකුණු 146ක්. විශේෂයෙන්ම සචින් මෙවැනි ආකාරයේ දැඩි අවරාශ්මයක් තිබෙන කාලගුණ තත්ත්වයක් තුළදී ක්‍රීඩකයන් කිසිවෙකුට ස්පහසුවක් නැහැ. සෑහෙන අමාරුයි අපහසුයි මේ කාලගුණ තත්ත්වයට විද දරාගෙන විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන්ට සහ පන්දු රකින්නන්ට මේ කාලගුණ තත්ත්වය හොඳින් හසුරුවාගෙන පන්දුයම් සිදු කරා. හැබැයි ඔවුන්ගේ තිබෙන අපි කියන්නේ ශරීර කියවීම අනුව ඔවුන් ඉතා හොඳ යෝග්‍යතාවයකින් තවමත් මේ තරගය තුල අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයක් අපිට පේනෙන්න තිබෙන්නේ. ඒ හොඳ වැදගත් සලකුණක්. ඒ වගේම චමුදිත අපි රිතිල් සුරවීර ගැන කතා කළා. ඔහු ෂැනන් රොඩ්රිගෝ වෙනුවට තමයි කණ්ඩායමට අවතීර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් ඔහු උදෑසන කාලයේ පන්දුවේම සිදු කළාට වඩා යම් ආකාරයක පාලනයක් අපිට දැන් පෙන්눔 කරන ඔහු යම් ආකාරයක පාලනයක් සහිතව ඔහුගේ පන්දුවේම සිදු කරන උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව ඉතින් ෂැනන් රොඩ්රිගෝ තමයි ඔහුගේ ප්‍රධාන වමත් දඟපන්දුවන්නා ලෙස ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් ඔහුගේ අවාසනාවන්ත ආබාධය නිසාවෙන් රිතිල්ට ඒ වගකීම පැවරී තිබෙනවා අන්තිම ගෙවුණු තරඟ කිහිපය තුල. ඉතින් ඔහු මේ දක්වා ඔහුගේ පන්දුවාර පහකුත් පන්දු තුන තුල ලකුණු 35යි තවමත් කඩොල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකි වී නැහැ. සමුදිත ඒ වගේම නාලන්ද කණ්ඩායම නැත්නම් නාලන්දා විද්‍යාලය විසින් T10 තරඟාවලියක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ආරාධිත පාසල් T10 තරඟාවලිය එළඹෙන නැත්නම් අප්‍රේල් මාසයේ පාසල් මහා තරඟ උණුසුම ටිකක් අඩු නැන් පස්සේ අප්‍රේල් 10 සහ 11 ක්‍රීඩාංගන 4කදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉතින් නාලන්ද ආදී ක්‍රිකට් සංගමය විසින් තමයි මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට තමයි මෙවැනි ආකාරයක T10 අත්දැකීමක් ලැබෙන්නේ අපේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින්ට. ඉතින් මේ සඳහා පාසල් කණ්ඩායම් 32ක් සහභාගී කර ගැනීමට තමයි සැලසුම වෙලා තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසන් 236 කඩුල්ලයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. දෙසිතිස්සය කඩුල්ලයි පන්දුවර 53ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. රුසිරු විලෝචන සමගින් සදෙව් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකීන් දෙපළ 4.45ක දල වේගයක් මේ දක්වා පවත්වාගෙන යන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරගය මේ වනට ගාල්ලේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළවෙනිමට ලකුණු 332යි,
එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව පළමු ඉනිම අභිභාගය වුන් ලකුණු 405ක් ලබා ගත්තා. දැන් ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 340යි කඩලු 7යි. ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් නිෂාන් මදුෂ්ක නැවත වතාවක් මේ ඉනිම තුලදී ශතකයක් ලබාගෙන දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. එය ඉතාමත් විශේෂ කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම සචින් ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේදීත් ප්‍රතිඵලයක් එන්නට තිබුණා. අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසාවෙන් ගැටලුවක් නොවුණා නම් පැහැදිලිවම ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේදීත් වැඩි වාසිය ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමට හිමි වෙන්න තිබූ තරගයක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. දෙරට අතර පැවැත්වුණු පුහුණු තරගය නැත්නම් වෝම් අප් තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා. පළමු නිලනෝවන් ටෙස්ට් තරගය ඔබ කිව්වොත් වගේ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයෙන් බාධා එල්ල නොවුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයකින් කෙලවර කරගන්නට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබුණා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන සහ අවසන් නිලනෝවන ටෙස්ට් තරගයකින් පළමු නිල ටෙස්ට් නොවන ටෙස්ට් තරගයෙන් දෙවනි නිලනෝවන ටෙස්ට් තරගයට එනකොට ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම වෙනස්කම් කිහිපයක්ම සිදු කර තිබුණා. චාමික කරුණාරත්න ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම වගේ ක්‍රීඩකීන්ට ජාතික කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් ලැබෙන නැත්නම් ජාතික සංචිතයේ ඉන්න ක්‍රීඩකීන්ට යම් අවස්ථාවක් ලබා දී තිබුණා. ඔවුන්ගේ දස්කම් තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්නට සහ යම් ආකාරයක රිද්මයක පැමිණෙන්නට විශේෂයෙන් එළඹෙන නවසීලන්ත තරඟ සංචාරයට පෙර ඔවුන්ට ලැබෙන මේ පුහුණුව සහ තරඟ අත්දැකීම ඉතාමත් වැදගත්. 238යි කඩුල්ලයි. එක්ස්ට්‍රීම් ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්, ස්වීපර් කවර්ස්, මිඩ් ඔන්, ඒ වගේම ලොං ඔෆ්, මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතව පන්දුවම් සිදු කරත් රුසුරු විලෝචන ඔහුගේ ලකුණු 150 සීමාව ඉක්මවා යනවා. ඒ හතරේ පාරත් සමගින් හොඳින් එවර පන්දුව ස්ථානගත කරා. ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් තනතිරුවට පිවිස හොඳින් තනතිරුවේ ස්වභාවය උන් හඳුනාගෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයක් අපිට මේ ඉනිම තුල දැක බලා ගන්න පුළුවන්. 150ට 6කින් යනවා කියන්නේ ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. ඔව් සමුදිත ඔහුගේ ඉනිම සහ ඔහුගේ ප්‍රති ප්‍රහාරය ගැන දැන් ඉතාමත් හොඳ විශ්වාසයකින් යුතුව තමයි රුසිරු මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දී තිබෙන්නේ. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ මේ තනතිරුවට ඔහු දැන් ආගන්තුකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. පන්දු 190කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 154යි. තවත් පන්දු වාරයක් නිමාව. ලකුණු 244යි එක් කඩුල්ලයි නාලන්ද කණ්ඩායම. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. රුසිරු විලෝචන ලකුණු 154යි. ගාල්ලේදී දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා ලක්ෂිත මනසිංහ. නාලන්දා විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම තුල. ඔහු දැන් නොදවි ලකුණු 43යි. වගේම ලහිරු උදාර ලකුණු 63යි. තරම් සාර්ථක එල්ලයක් නෙවෙයි ආරම්භයේ විශේෂයෙන්ම අපේ මතකයේ තිබෙනවා 2019 ආනන්ද නාලන්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී නායක ලක්ෂිත මනසිංහ ක්‍රීඩා කරපු අවසන් පාසල් තරගයේදී ලබාගත් ශතකය විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් අදටත් කතා බහට ලක් වන ඉනිමක් අපිට ඒ තරගයේ අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොවන තරගයක් කෙසේටත් නාලන්දයට වාසසහගත තරගයක් වුණේ අවසන් වරට පෙරදී ආනන්ද නාලන්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය වසර 69කට පසු ලබාගත් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක්. මේ තමයි සචින් සිදුවේ යුත්තේ විශේෂ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් හෝ වේවා. අපි සඳහන් කරොත් දෙදින ක්‍රිකට් තරග මාලාව තුලදී පවත්වන තරග තුලින් ඌවත් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ කරා යන්නට පුළුවන් නම් ඒ තමයි අපි සඳහන් කරන අර ජව සම්පන්න ආක්‍රමණශීලී පැහැදිලි අදහසකින් යුතු ක්‍රීඩා කරන ක්‍රිකට් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් සමහර දැන් මේ පාසල් මහා තරඟ ගැන කතා කරාම විශේෂයෙන් ඔවුන් මේ දෙදින තරඟාවලිය නැත්නම් පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුල ඔවුන් දෙදින තරඟාවලිය සහ සීමිත පන්දුවාර තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් දැන් විශේෂයෙන් දෙදින තරඟාවලිය ගැන කතා කරාම ඔවුන්ට පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් නැහැ නිශ්චිත. ඔවුන්ට ඕනෑ තරම් පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. නමුත්
දැන් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී ඔවුන්ට නිදහසේ පන්දුවට පහර දීමට හැකි එහෙම පන්දුවාර ගණනක බාධා කිරීමක් නැහැ. නමුත් සාන්ත පීතර සාන්ත ජෝසප් තරගයේ අරගෙන බැලුවම දෙදින මහා තරගය ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි පන්දුවාර 60කට සීමා වෙනවා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ පන්දුවාර ප්‍රමාණයකට සීමා වීමත් එක්ක ප්‍රේක්ෂකයන්ට යම් ආකාරයක උණුසුමක් ලැබෙනවා මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් එයි කියන විශ්වාසය. ඉතින් එවැනි ආකාරයේ නැත්නම් තරගයේ රිද්මය ඉතාමත් හොඳින් ගමන් කිරීමේදී ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් මේ තරගයට එන්නට නැත්නම් මේ තරගය වෙත ඔවුන්ගේ තිබෙන ආකර්ෂණය ඉතාමත් වැඩි අනෙකුත් මහා තරගවලට වඩා. ඉතින් පාසල් ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ මේ ක්‍රීඩා තරග සියල්ලම උද්වේගකර මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණයත් ආරක්ෂා කරගන්නා ගමන්. නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 248යි එක් කඩුල්ලක් දැවි ඉතාමත් ප්‍රබල මට්ටමක ඔවුන් සිටින්නේ. විශේෂයෙන් රුසිරු විලෝචන තමයි ඒ ඉනිමේ නියමුවානන් බවට පත්ව තිබෙන්නේ. ඔහු ලකුණු 156යි. ඉතින් ඔහු අද උදෑසන පටන් ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දුන්නා. සාන්ත පීතර කණ්ඩායමින් ලැබුණු අවස්ථාවන් 3ත් උපයෝගී කරගෙන තමයි ඔහු මේ අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. ඉතින් රුසිරු විලෝචන පළමු ලකුණු 50 තරමක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් තමයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඔහු පිටිය සිසාරා පන්දුවට පහර දුන්නා. ඩ්‍රයිව් කිරීම, පුල් කිරීම, ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහලවර ඔහුගේ පාද චලනය, සමබරතාවය ඉතාමත් හොඳින් දැක ගන්නට ලැබුණු ඉනිමක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ දඟපන්දුවන්නන්ට එරෙහිව ඔහු වැඩි වශයෙන් ස්වීප් කිරීම එල්ල කරා. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් පාද චලනය කරමින් පන්දු පතිතය වෙනස් කරමින් ඔහු පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉතාමත් අගනා ඉනිමක් දියත් කළේ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට එරෙහිව ඔවුන්ගේ සත්කාරක පිටිය තුල. විශේෂයෙන්ම සචින් දැන් මේ වන විට මේ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ දඟපන්දයවන්නන් රුසිරුවට එරෙහිව එල්ල කරන ලද උපක්‍රමයේ ගැටලුවක් මම දකින්නේ. මොකද දැන් රුසිරුව පහරකට ආරාධනා කරනවා අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඔෆ්සයිඩ් එක පැත්තෙන් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් යොදවාගෙන පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම ලොන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයෙකුත් යොදාගෙන පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයිව් පහර මේ යාර 30 සීමාවෙන් එපිටට ක්‍රීඩා කිරීමේදී රුසිරු විලෝචන හොඳින් ඔහුගේ දක්ෂතාවය ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඉතින් මේ පහර ආවරණය කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දැන් ඒත් එකම සම්බන්ධතාවයත් ලකුණු 200 සීමාවට ආසන්න වී තිබෙන 198යි. ඔව් චමුදිත විශේෂයෙන් මේ ගෙවුණු සති දෙක තුල පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේදී අපිට කලාතුරකින් දැක ගන්නට ලැබෙන නැත්නම් තාමත් අවම වශයෙන් දැක ගන්නට ලැබෙන දුර්ලභ ගණයේ වාර්තාවන් කිහිපයක්ම දැක ගන්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන් මහානාම විද්‍යාලයේ කවිඳු අමාමෙත් ඉනිම දෙකක් තුල ශතක දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඉවර හොඳ උත්සාහය සාර්ථකයි. නමුත් ද්විත්ව ශතක සම්බන්ධතාවයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව රුසිරු සහ සදෙව් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ද්විත්ව ශතක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා කරනවා. සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට එරෙහිව පන්දු 254ක් පමණයි ඔවුන්ට වැයවන්නේ. නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් විශිෂ්ට මට්ටමක සිටින්නේ මේ අවස්ථාව වන විට. ලකුණු 250යි කඩුල්ලයි මේනට තත්ත්වය. ඔබ වරකෙදී සඳහන් කරා මේ තරග මාලාව තුරදී දෙදින තරග මාලාව තුරදී ක්‍රීඩකයින්ගේ ප්‍රදර්ශනය කරලා දක්ෂතා පිළිබඳව කතා බහ අතරතුර පැඩල් ස්කූප් කිරීම සාර්ථකයි. පායින් දෙසට පැමිණෙන්නේ ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගැනීම. මේකට පන්දුවාරයේ අවසන් වී තිබෙන 252යි කඩුල්ලයි නාලන්ද කණ්ඩායම. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. පන්දුවාර 56ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම. සමුදිත දැන් අපි කතා කරා මීට පෙර පන්දුවාරයේදී ඉනිම දෙකේදීම ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් ගැන. විශේෂයෙන් කවිඳු අමාමෙත් ඔහු පළවෙනි ඉනිමේදී ශතකයක් ලබා ගත්තා, දෙවෙනි ඉනිමේදී ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම
මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර ගිය සතියන්තයේදී තරගයක් පැවැත්වුණා. ඒ තරගයේදී පොලිඳු පෙරේරා ලකුණු 150කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම මැච් බෑග් කඩුළු 8ක දස්කමක් දක්වනවා. ඉතින් එය ඉතාමත් හොඳ තුන්නිරියව් දස්කමක්. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ විශේෂ තුන්නිරියව් දස්කම්, පන්දුවීමේ දස්කම්, පිතිකරණ දස්කම් දැක ගන්නට ලැබුණා. ඒ වගේම පැතුම්ලා දෙන්නෙකුත් කඩුළු 7 බැගින් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ දිත්ත ශතක සම්බන්ධතාවයකට ආසන්නව පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් දුවද්දී දැවියාමකට හසු කර ගන්නවා. පන්දුව යාර 30 සීමාවෙන් එපිට ඩීප් මිඩ් විකට්ටි සිට කෙලින්ම කඩුලට යොමු කරන්නේ. ඒ තමයි පන්දු රැකීමේ දක්ෂතාවය. හොඳින් ඉලක්කය ලබා ගන්නවා. පන්දුව ලබාගත් විගස වරක් දෙවරක් නොසිතා අනෙක් අන්තයට පන්දු යොමු කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක සිදු කරගත් ආකාරයක් අප එහිදී දුටුවේ. චමුදිත අපි උදෑසන කාලයේ පටන් දුටුවා සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ දුර්වල පන්දු රැකීම් කිහිපයක්ම තිබුණා. නමුත් මේ චමිදු පෙරේරා එල්ල කරපු ඩිරෙක්ට් හිට් අවස්ථාවත් සමගම සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට විශාල අවස්ථාවක් නැත්නම් විශාල ජවයක් ඒවි. නවදුරටත් ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරන්න බලන්න අනෙකුත් ක්‍රීඩකයින්ගේ තිබෙන අපි කියනවා බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක කියලා. ඉතාමත් ජව සම්පන්න තමයි ඔවුන් එම සැමරීම සිදු කළේ. කෙසේ නමුත් සදෙව් සමරසිංහ පිටියේ නිවතට ලකුණු 69කට. නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 253යි කඩලු 2යි. දැන් මේ යොමු කරපු පීඩනය අපේ ගැන සඳහන් කරමු. නවක පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටිය වෙන අනතුරුව. මා සඳහන් කරන්න ගියේ දැන් මෙතන පීඩනයකට යොමු කරන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා. මොකද අනික් පැත්තෙන් අලුත් පිතිකරුවෙක් පැමිණ සිටින්නේ කුෂ්මිත සිල්වා. විශේෂයෙන්ම මොහොත එරිහ පීඩනයක් යොමු කරන්නට පුළුවන් නම් හඬුළු එක පිට එක දවා ගැනීමට ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. සාමාන්‍ය 21.9 බිඳුවක් හොඳම ලකුණු 80ක් වශයෙන් තමයි සනිටුහන් වන්නේ. අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ඊට තමයි ලකුණු 80 රැස් කරන්නේ කුෂ්මිත සිල්වා. විශේෂයෙන්ම කුෂ්මිත ගැන යමක් සඳහන් කරොත් මොහු වයස අවුරුදු 13න් 15 වයස් කාලයේදී පන්දු වැවීමත් වැඩි වශයෙන් සිදු කරා. දැන් 19න් 15 තරඟ බිමේදී නම් අපි තරම් දකින්නේ නැහැ පන්දු යවන්නක වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. මොකද ඕනෑ තරම් පන්දු යවන්නත් සිටිනවා. නායක සජිත විතානගේ විශේෂයෙන්ම මමත් පාදක පන්දයවනෙක්. ඉතින් නග පන්දයවනගේ බලයනිය නාලන්දෙන් පැත්තෙන් ගත්තොත් අඩුවක් නැහැ. සමුදිත විශේෂයෙන් අපි මීට පෙර පන්දු වරදිත් ඒ ගැන කතා කළා. සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම වෙනදට වඩා අද දිනේදී තරම්ම හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. නමුත් අර චමිදු පෙරේරා එල්ල කරපු නැත්නම් ලබාගත් දුවද්දී දවා ගැනීම මේ කණ්ඩායමටම විශාල ජවයක් එක් කරපු අවස්ථාවක්. මොකද මෙතෙන් පටන් ඔවුන් ඒ ජවය සහිතව ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම සිදු කළයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒ කඩුල්ල ඔවුන්ට දවා ගැනීමටම අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක්. ඉතින් එය දුවද්දී දවා ගැනීමට හසු කරගනිමින් දවා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. රුසිරු සහ සමරසිංහ ගොඩනැංවූ ඒ දෙවන කඩුල්ලේ සමබරතාවය ලකුණු 199කට සීමා වුණ අවාසනාවන්ත ලෙස. මේ බලන්න ශාමිදු පෙරේරා. ඔව් පන්දුව ගත් සැනින් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත එල්ල කරන්නේ. ඔහුටත් විශ්වාසයක් තිබෙන්නට නැතුව ඇති. නමුත් සදෙව්ගේ බලාපොරොත්තුව කඩ වුණා. ඔහු හිතන්න නැතුව ඇති චමිදු එවැනි දෙයක් සිදු කරයි කියලා. නමුත් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ සිට මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු රැකීම් සිදු කරපු ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑ තරම් සිටිනවා. තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් මතකයි ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව එක් තරඟයකදී මෙවැනි ආකාරයක දුවද්දී දවා ගැනීමක් සිදු කළා. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර තරඟ බිමේදී නම් අපිට ඕනෑ තරම් මෙවැනි අවස්ථා දැක ගන්න ලැබෙනවා. ආසියානු කරේ වර්තමානයේදී විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව, පාකිස්තානය වැනි රටවල් ගණනාවක විශේෂයෙන්ම පන්දු රැකීමේ විශේෂිත වූ දක්ෂතා නිමා වූ ආසියානු කුසලාන එදිත් අප දුටුවා. විශේෂයෙන්ම ලෝක කුසලාන තරඟ බිමේදී දුටුවා. ඉතින්
මේ පාසල් තරග විව තුලත් අපි දකිනවා නිරන්තරයෙන්ම පන්දු රැකීමේ විශේෂිත උදාක්ෂතා. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. තරම් පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ වෙත යොමු වන්නේ නැහැ කුෂ්මිත සිල්වා. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මෙවැනි ආකාරයේ පීඩනයක් නව පිතිකරුවා දෙසට යොමු කරන්නට ඔවුන් උත්සාහ කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඔහුට තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න කල් වේලාවක් තනතිරුවේ රැඳී සිටිය යුතුයි. ඉතින් මේ වේලාව ලබා ගන්න අතරතුර මොහුගේ දුර්වල ස්ථාන සොයා ගතහොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විශාල සම්බන්ධතාවයක් කරා නොයන්නට මොවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට. කුෂ්මිත සිල්වා දෙදින තරගාවලිය තුලදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ එක් අර්ධ ශතකයක් පමණයි. ඒ අම්බලකුඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට එරෙහිව. අනෙක් සීලම තරග තුලදී ලකුණු 30, 35, 40 එවැනි ආකාරයේ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබුණා සචින් සෑම තරගයක් තුලදී. ඒ ආරම්භයේ විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න තමයි මොහුට හැකියාවක් ලැබී නැත්තේ. හැබැයි රුසිරු විලෝචනගේ පැත්තෙන් කතාව සෑහෙන්න වෙනස්. ඔහු දැන් ඔහුගේ වගකීම සහ ඔහුගේ පිතිකරණ ස්ථානයේ නියම සාධාරණය මේ මොහොතේදී ඉටු කරන ආකාරයක් වෙන්නට තිබෙනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් 255 කණ්ඩු දෙකයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. 254 for 2 at the moment after 58 overs being completed. Good afternoon, Haritha Pereira. Yeah, Malinda, good afternoon. Heading for tea after 199 run second wicket stand. Rusiru Vilochana continuing his wonderful stay. He is now batted for almost 3.5 hours. First century. He's heading towards twin 100. He can keep his composure. He's so far batted well. Kushmita yet to get off the mark. 7 balls he faced so far. Sliding down to the leg side, bit of appeal, but umpire is muted. He's been here and there, Vishen Halabage. Tough fasts. Bubbly sort of cricketer, batting, bowling or fielding, but he needs to have a little bit more consistency as far as this tournament progress is concerned. Better hurried the bat on to the back foot. 59 overs completed. It's 255 for 2. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room.
Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Yet another sweep towards mid-wicket area for another easy single. He's doing the right thing. He must be tired. Get to the non-striker's end and take a break. Whilst he's doing that, Kushmita Silva should bat sensibly. He's been there for 10 deliveries to get off the mark yet. So St. Peters are applying the pressure on him. Sachin was mentioning about the inaugural schools T10 championship that's being organized by the Nalanda Past Cricketers Association. 32 teams scheduled to take part in the middle of April over 2 days at 4 venues. Nayal Patrage, the president of the Nalanda Past Cricketers Association, will be keen to make it happen very well. He has big experience with school cricket. Great way to start accumulating the runs. What a way to get off the mark. It's all the way over long on for 6. That's excellent use of the feet against the spinner. Take a look at this. Angled across his body, down the track, underneath it, and intentionally played aerial. Very good shot. Going at over 4.5 runs and over, this is a very good rate of scoring for Nalanda. End of the 60th over, it's 262 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Another friendly full toss looking to driven, but it's off the edge, running down to third man boundary. Rusir picks up another boundary. He moves on to 167 with that boundary. Starts off with a loose delivery from Vishen. .23 fours so far, in addition to the 1-6. If they go in with this raid at the end of day, they might pose something around 350. Malinda, I have a feeling they will declare at some stage. I wonder whether they will declare at tea time. Maybe they'll bat an hour after tea. Looks like the weather has cleared up. That's the good thing. All the clouds have been blown away, so it's a brilliant evening at Bambalapitiya. That's the problem with Vishen Halamage. His control outside the pads, down leg side. Vishen conceded 50 runs at the moment in 13.4 overs. That's much better from Vishen. 266 for 2 at the moment. Last ball coming up of the 61st over.
using his feet down to long off for an easy single. So end of the 61st over, Nalanda College 267 for 2. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. With this performance, Nalanda's build-up to the big match with Ananda is on the right path compared to Ananda's dismal performance over the last 3 games. Having won the big match last year after a lapse of 69 years, this is a good opportunity for this young team from Campbell Place rather. Lashmika bowled with a good economy rate, but still doesn't get the opportunity for a breakthrough. Oh, he's bisected the 2 fielders very well. Beautifully played once again. Boundary number 24 for Vilochana. He's batting confidently, isn't he? Yeah, he's played some wonderful sweep shot throughout square leg area. This time, it's slog sweep, goes over mid-wicket area and founds the boundary, finds the gaps as well. Moves on to 170s now, he. This time, that's the way to do it. Boundary to follow it up with another single. Kushmita back on strike. For the new batter, more protection on the offside. Lashmika to Kushmita. Trying to keep him quiet. Another over completed, 62 overs completed. 272 for the loss of 2 wickets. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Heading for tea, I think Rusiru will be well advised to keep his end up and go for tea, because this is a huge contribution from him for Nalanda. He's so confident. He plays off the front foot, off the back foot very confidently, not afraid to leave his crease to get to the pitch of the ball. I'm concerned about Vishen's speed of deliveries. It need to try to loop the ball and flight it around the air. He's bowling with such a quick lines and lengths at the moment. Need to slow through the air to find some spin.
There again he goes down leg side once again. Whenever he tries to deliver a little bit quicker, he loses control, Malinder. Put the pressure on Nimuthu Gunawardena. Bit of danger there, but well run in the end. The only wicket taker is Lakendu Sachin, the other one being a run out. Brilliant run out. That's the energy you need to have in the field. Puts down to long off for another single. End of the 63rd over. It's a 275 for 2. They were 149 for 1 at lunch. Heading for tea, they've lost another wicket to over 100 runs scored. Actually 126 runs. Tremendous batting performance by the Nalanda top order. This will definitely deflate the Pete Wright. They'll have to do an awful lot of work to bat through after being in the hot sun. You can catch the live action on Dialog TV Channel number 140. This battle between Nalanda College and St. Peter's College. Live from St. Peter's College grounds. Very sensible, very sensible. He's doing the right thing. Getting to the safety of the non-striker's end, he can relax a little bit. Rusiru Vilochana. This is good bit of batting from Kushmita as well. Played it straight to the field. Has still got a single. That is excellent running between the wickets. Yeah, when you rotate the strike in that sort of fashion, you put a lot of pressure on the fielding side. Young Pete Wrights, the cages. Excellent facility there for St. Peter's for their basketball. Rhea, very good delivery. Excellent concentration. He's now realized how important his wicket is. You put a price to your wicket, you could be good. It's gone for another brilliant sweep shot from Rusiru towards mid-wicket area. Another boundary. And he moves on to 180 mark. End of the 64th over. It's 281 for 2. This is, you see that boundary replay. That's fenced from the outside the off stump.
A lot of people would have thought that it would have been cut off, but not so. It was well struck, all right. Tired legs. ...132 runs have been scored this session. 31 overs have been bowled. 1 wicket lost. The bowling side need to put pressure on the new batsman. It's some attacking field set up, but at the moment he's working into the gap as well. He's finding singles quite easily. Now the easy single once again for Kushmitha, and Rithil back into the attack. Rithil Suravira, 6 overs bowled so far, given away 35 runs. See that the maintained run rate, almost 4.5. 4.4 to be exact. Chamadu Pereira's direct hit from the mid-wicket boundary counted for Sadev Samrasingha's dismissal, and he was batting on 69. He had hit 7 fours in his 112 ball innings. The Nalanda number 3 looked very solid indeed. But still, good work. Cut away this time down to deep point for an easy single. Drusuru Vilochan on 182. Definitely there will be an extension of the innings beyond T for Nalanda. Could be a couple. Very neatly played. Late. Rusiri got 182 runs out of Nalanda College 285. That's how we build the innings as a top order batter. The partnership also promising now, 33 runs from 50 deliveries. Kushmitha looking good as well. ...65 overs completed. Nalanda College 285 runs for the loss of 2 wickets. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. His skipper brought himself back on. Probably the last over before tea. This goes as a maiden over, don't be surprised. It won't be. Kushmitha Silva on strike, it's a different story altogether. He sometimes plays late off the back foot. I think he's still comfortable. Perfect batting conditions now.
will want to come for tea. Relax and be comfortable enough. 137 runs added since lunch. Make it 138. 33 overs bowled. They've lost one wicket. Probably have another over to go. It's probably the final over before tea break. 287 for 2 at the moment. Nalanda College in 66 overs. Ritesh Suravira continues. Yet another quick single here. This is excellent running once again from Kushmitha. Good return from Halamageg. Hit the stumps, but there's actually no big need there. Luckily didn't get deflected too far away. But he would feel comfortable getting a direct hit. Prisuri at the non-strikers end. Yes, that's the best thing to do. He looks very confident in his mind now. Highest individual run scorer, highest accumulative runs this season for Nalanda. Wicket keeper opener. Solidly behind at that one. Ruziru. Just keep it up and let the batter decide what he's going to do. He won't do too many things. He would just block it from hitting the stumps. Yet another single they got there with a bit of a slight misfield from extra cover fieldsman. 34th over being bowled with the spinners in operation most of the time. That could be a couple. Neatly tucked away. Down leg side, just using the pace of the ball. Grandfather Rohita Rodrigo, rector of St. Peter's College. That will be the tea break on day one between the battle between Nalanda College and St. Peter's College. 67 overs completed, 291 runs for the loss of 2 wickets. It's been a productive session. 142 runs have been scored in the 34 overs, losing just 1 wicket. That's a very productive session for Nalanda. And their opener Rusiru Vilochana still batting on 184. He was 96 not out, so he's added 88 runs in this second session of play. His teammates are absolutely happy. Kushmitha Silva giving him very good support with 15 not out as they head for tea. On the other hand, St. Peter's led the hunt for them over the first 2 sessions.
Tired lot. They'll have to regroup and come back. There it is, 34 overs, 142 runs. Just 1 wicket lost. 4.17 run rate per over during the second session of play. Beautiful weather now. Tired lot from Bambalapitiya. Simply it has been quality batting more than anything else. First session it was a different story. There it is. It's 291 for 2 after 67 overs. Rusiri got a brilliant start. He's still on. It's 184 runs, not out of 232 deliveries. Yasiru gone for 13 early on after a 50 run stand. Then Sadev play a brilliant innings as a number 3 batter. Solid batting from him. 69 of 112 deliveries. Kushmita hanging there with 15, not out of 31 deliveries. The openers put on 54 runs before Yasiru Samarakon was dismissed before lunch. And then Sadev Vikramasinghe and Rusiru Vilochan added 199 runs for the second wicket. And he was brilliantly run out. Chamidu Pereira's direct hit from the mid-wicket boundary. Sadev Samarasinghe was found wanting to clear that run, completed. 10 extras. And these two also getting into the act. Very good stuff. With the bowling prospect from St. Peter's College, only one bowler got a wicket. Lakhindu, 12 overs, who bowled and got a wicket of that top order batter at 62 runs given away, but others nothing really to talk about. 10 overs from Lashmik has been good economy rate of it's a 3.5. Vishen 15 overs, none for 54 as well. Nimutu, the skipper, bowled 10 overs with a maiden and given away 30 runs. So the fall of wickets, 1 for 54, 2 for 253. At the moment, it's 291 for 2 after 67 overs being completed. So this third wicket partnership so far is 38 runs. There it is after lunch. It was the same story for Rusiru Vilochan. First ball, he smashed it to the cover region for 4. That was his 18th boundary to get to his first 100 this season. Sadev Vikramasinghe was equally harsh. Anything loose went, and that was another dropped opportunity by Suravira at mid-wicket. Anything loose was dispatched very efficiently. He was not afraid to get out of his crease, get to the pitch of the ball. 150 for the opener wicket keeper. That's a no ball, and Vishen Halambage was guilty of a few no balls. This was hit very firmly on the onside, finding the gap once again. Just take a look at this. Pick up and throw. Vikramasinghe was just not good enough to get to the crease. Direct hit, run out. Chamidu Pereira was the fielder. So we'll be back in 20 minutes. This is session. Both session belongs to Nalanda College. A dominant performance from their top order batters. There's a lot of work to do for St. Peter's at the moment. So we will be back in 20 minutes for the last session on day 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub.
is classic for us. Scotland continue. They're going to do it early. Van der Merwe. This one takes home. And here comes the try. And key goal for Moiros Magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of the stadium to its feet. What a finish! Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් දැන් ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Welcome back to all our viewers. We are just about to start the third session of this traditional encounter between St. Peter's College and Nalanda College. Day one action coming to you live from the St. Peter's College grounds. Nalanda College complete dominance from the visitors, 291 for the loss of just 2 wickets. Marathon knock from Rusiru, unbeaten on 184, and he's nearing a double ton. First time scoring a century, and he will most probably go on to make it a double. And St. Peter's College still chasing the game from the first session. All the drop catches and the misfieldings has not stopped the second innings, but they will be will try their best to contain the run flow in this third session and somehow price out a couple of wickets. And joining me at the com box for the last session is Santosh. Good evening to you, Santosh. Good evening, Ranjika. Yes, absolutely. The Patriots have been chasing the game. Complete dominance from the Nalandians. The most important thing is that Rusiru, after scoring his 100, he didn't loosen up. He made sure he converted this into a big score, inching closer to a double century. Rusiru, how good has he been, Ranjika? Brilliant. Brilliant from the opening batter. He single-handedly took upon himself to take the game on. He was attacking the spinners, and even against the fast bowlers, he struggled early on. But when they came back to their second and third spells, he was so dominant, unscattered, and deservedly so. Just 16 runs away from a much-deserved double century. Lazy work there from the Patriots skipper, gifting another single to Rusiru. That ends the first over after tea. Nalanda 2 down for 292 on the board. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Kavika Jayasundara gets the ball in hand. His ball 4 was conceding 23 runs. Very disappointing from the Patriots' point of view, the way they've applied themselves today on the field, the way the ball today, they clearly didn't have any plan on bowling. They were clumsy on the field, and the Nalandians, they grabbed the opportunities with both hands, and they've dominated since ball 1. The pitch too has settled down. Very easy to bat on, and from how it has progressed, Santosh, looking back at the decision to bat first, to bowl first rather, from Nimuthu, what would you, how would you rate that decision, Santosh? Well, I think the wicket did have a bit of moisture in the morning and did support the fast bowlers. Like I mentioned earlier, if the Patriots had
hung on to those chances, those opportunities created, it would have been a different story. But when a batsman settles down on a wicket like this, and as the day progresses, the wicket tends to become a bit favourable for the batsman. So it's clear that the Nalandian batsmen were up for the task, and they've grabbed the opportunity with both hands. That's the end of the 69th over. Nalanda College 2, 9-2 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Nimtha Gunawardana to continue. Little uppish, but safely to Sanjay Gunathilaka. Patriots must try and dry out the runs. That's the only way they can price out a couple of wickets before the day's end. Yes, absolutely, Ranjika. I think the Patriots haven't really tried to cut down on those singles and twos. I think I mentioned earlier, it's not the boundaries that hurt the fielding team. It's the singles, it's the twos, because that keeps the scoreboard ticking, and it adds more pressure on the fielding team. So I think the Patriots haven't really tried to cut down on those singles, and still they have a spread out field. Lots of singles are on offer, and I think that's where they lacked the whole day today. Last ball coming up. 5-dot deliveries in this over. Ends with the dot. Maiden rarity in this innings for the Patriots. 70 overs gone. 292 for 2. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Upish, but no man in that region. The long on in place, no shot, mid on rather. He's been very lucky today, Ranjika. Luck has favoured him throughout the day today. He gave a couple of chances early on in his inning, but he made sure that he capitalized on those opportunities. Kushmita is trying to be busy, but he has not been allowed to get those singles. 38 deliveries faced, only 15 runs. This could be an opportunity for the Patriots. Add some more pressure on Kushmita. You can see, look at the body language of him. He's disappointed that he can't rotate the strike. He knows that Kusiri is playing well at the other end. It's a perfect opportunity to tighten the screws on him. Absolutely, Ranjika. I think if the Patriots could get in a close-in fielder and apply the pressure a bit more, then Kushmita might succumb to the pressure. He's played a few dot deliveries,
And like you mentioned, it's a good opportunity for the Pete Rice to tighten things up here. Good start in this third session so far on the Pete Rights. And also an update from the board, Gavaskar Trophy. India 249 for 7 in their first innings, nearing in that the 100-run lead. That would be a crucial one if they reach that target. 71 gone, Nalanda College 294 for 2. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. The rector of St. Peter's College, Reverend Father Rohit Rodrigo, in your screen earlier. A vivid supporter of sports, a passionate basketball player as well. Let's set towards the square leg boundary, only a single for Kushmita. So I was saying, Father Rohit will always support the school sportsman. He was primary principal early on in the early 2010s, I believe, and then went for his studies and got back and came in as the rector last year, if I'm not wrong, last year or the year before. Know this school in and out, and currently doing a really good job in administration of this school. Having a small chat with Shannon Rodrigo, currently injured, missing out on 2 games. The Pete Rice dearly missing his services. Is that an appeal? Rusanda Gamage doing the fielding. Appealed for a cat, but I think he knew that it bounced in front. End of the 72nd, it's 297 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Kavika Jayasundara, a more orthodox right-arm off spinner. He loves to give the ball a bit of air. But on the other end, Nimitha Gunawardena firing it in. So two contrasting bowlers from both ends, Ranchika. Indeed, not many options for the Pete Rights keeper as well. Valiant effort there from Rusanda Gamage, but Kushmita scamper through for a single. And as I was saying, not much options remain for the Pete Rights keeper, unless of course he goes back to his seamers, but highly unlikely he would from the looks of it.
He'll have to work with what he has. That's Abesh. This could be taken. Vishen Halabage comes in and takes it. It's not Vishen Halabage, is it? Sean Roberts, I suppose, Ranjika. And that's the end of a marathon knock from Rusiru. He's nibbling off. Looks like a bit of cramp as well. Battered from the morning. All the congratulations coming in from the Pete Wright camp. It was indeed a brilliant knock. 188 runs off 250 deliveries. But this time he just didn't get it right, unfortunately. He'll be very disappointed with that shot. Just 12 runs short of what would have been a well-made double century, a well-deserved double century. It's a good catch from Sean Roberts. He almost ran past it. But he deserves everything. Ranjika Rusiru, he capitalized on the opportunities he got, and a well-made century from Rusiru. The Nalandians have lost their third wicket with 298 on the board. Back live. The new batsman faces the first delivery. Good delivery as well from Kavika. Gave the ball some air, like you were saying, and made sure that it didn't reach the batsman. So Rusiru had to reach for it and just couldn't get enough bat behind it. Too short from Kavika in that occasion, only a single. New batsman get off strike. Never successful over for Kavika. Nalanda College 298 for 3. Pete Wrights, they got the much important breakthrough. They got the big fish. The man who was cruising onto a big score. Rusiru departed 488 in the previous over. Now it's high time for the Pete Wrights to tighten things up and maybe attack the new batsman a bit more. And if they could get another couple of wickets, maybe even 3, then they'll definitely be back in the game. If not, the Nalandians will definitely be eyeing a total of more than 400 at the moment. Another really fast delivery in that occasion. The batsman had no chance of getting any bat to it. Risat, the new batter, started in. Look at this. He's bowling as quick as his fast bowlers. New batsman on strike. Maybe he could give the ball a bit more air. Make the batsman wait for that fraction of a second. But his strength is firing the ball in Ranjika. Also 300 up for Nalanda College. Massive total. And also they've only taken 73 overs to get there.
Another single for Risat gets off the mark. Left-hander for the first time for Nalanda College in this innings. So the three off-spinners of St. Peter's College will fancy their chances against him. They've got a spread out field for Kushmita. Oh, balls one so wide out of outside off stump. But that ends the 74th over. Nalanda is 3 down for 301 on the board. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Now this will be a good contest. Ranjika Kavika loves to give some air to the ball, and is bowling to the new batsman. Just not keeping him strike. This has been the case so far. We've been constantly speaking about this, cutting down those singles inside the ring. Patriots just haven't been able to do that. Yes, I mean it's very important, when a new batsman comes in, to keep him quiet for some time and cut those singles, because every new batsman would definitely want to get a single as soon as they come in. And I think that's where the Patriots missed the trick. They've offered so many singles and doubles for the Nalandian batsmen. That's where they settle down and they go for big ones. Try to surprise the batsman in that occasion, but the ball was too short from Kavika. Was that an edge? It's a chance for an run out. Doesn't hit the stumps. What was the wicket keeper doing? He was in his own world there. Another chance gone begging for the Patriots. Let's have a look at that once again. There you see, gave the ball a bit, yeah. And definitely the keeper just moved out of the way, Ranjika. He's the man with the gloves. It's not what you see normally in cricket. Unfortunately, it has been that sort of a day for the Patriots. Nothing has gone their way. End of another good over from Kavika. 75 gone. It's 304 for 3. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite Nemuthuk to continue into his 15th over. I think Nimuthu, the captain, should bring his strike bowlers at the moment. He needs to bring his left arm in, or maybe Lashmika, the off spinner, because him bowling darts will not trouble the new batsman rather. We saw in the
Loud appeal. See, if he's bowling like that, then he would definitely cause a bit of problems for the batsman. But if he's firing it in, then it's more likely to bring the off spin in. There you see once again, when you give the ball a bit of you get purchase off the wicket. Good bowling once again from Nimithu. He needs to keep doing this on a consistent basis. Another quicker one. But good over so far. A little variation we are seeing from Nimithu finally. 5 dots on the trot. That's Abesh. Roberts just the fielding. No single there made. Another one for Nimithu. That's the end of the 76. It's 304 for 3. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. තුන්සිය හතරයි කණ්ඩල තුනයි නලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම් පන්දුවර 76ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. මේ වන විට කුෂ්මිත සිල්වා සමගින් රිසත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ කවික පන්දුවීම සඳහා පැමිණ සිටින්නේ. එක්ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් කාවික පන්දුවීම කරතයි මාත් සමගින් දැන් විස්තර කතනය සඳහා මලින්ද එක්හසු වී සිටිනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිත. වැදගත් කාල සැසියකට අවතීන වෙයි සිටින්නේ. කවිකට හැකියාව උදා වුණා වටිනා කඩුල්ල දවා ගන්නට. විශේෂයෙන්ම උසුරු විලෝචනගේ ඉනිම අද දවසේදී බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට පාත්‍ර වූ ඉනිමක්. ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස ඔහුගේ වගකීම නිසි පරිදි තේරුම්ගෙන ක්‍රීඩා කරන ලද ඉනිමක්. ඔහු සම්බන්ධතා නිර්මාණය කරන්න හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ප්‍රථම කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 54කට ඔහුගේ නොමනා දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඉන් අනතුරුව දෙවන කණ්ඩුව සඳහා ලබා දුන් දායකත්වයේ පිළිබඳ බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක් වූ දායකත්වයක්. ඔහු ලකුණු 198ක් දක්වා සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට සදෙව් සමගින් හොඳ ගමන් මගක තරගය අරන් ගියා. නමුත් සදෙව්ගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව ඔහු තනතිරුවේ හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගනිමින් පැවතියා. ඔහුගේ යම් විටක අප දුටුවා දකුණු පාදයේ කලව ප්‍රදේශයේ යම් කිසි ආකාරයේ ආබාධ තත්වයකින් පසු නිසා වෙන්න අවාසනාවන්ත ලෙස උඩ පන්දුවක් ලබා දීමින් දැවී ගිය ආකාරයක් තමයි අප දුටුවේ. කෙසේතත් හොඳ ඉනිමක නිමාව අප මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළදී මීට ස්වල්ප මොහොතකට දුටුවේ. පන්දුවාරයේ අවසන් වී තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 77ක් අවසන් 305යි කණ්ඩු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 77ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ 306යි කණ්ඩු 3යි. කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ සජීවව එක්හසු වී සිටින්නේ ද papare.com ඔස්සේ ගෙනෙන මේ විකාශය පුරා දින දෙකක් පුරාවට ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට සියලු වැඩ කටයුතු සූදානම් කොට තිබෙන්නේ. අද ඉතාමත් වෙහෙසකර දිනයක් ශාන්ත පීතරේ පැත්තෙන් බැලුවම මේ දක්වා පන්දුවාර 77ක් යොමු කොට තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට යම් ආකාරයකින් මේ නාලන්ද ඉනිම 350කට අඩු තත්ත්වයකට තියාගන්නට නම් මීටත් වඩා නාලන්ද කණ්ඩායම නොසිතන උපක්‍රම කරා යා යුතුයි. මේ මොහොත වෙන්නේ මොකද මානසිකව නාලන්ද පිතිකරුවන් හොඳ ස්ථාවරත් එක්ක සිටින්නේ. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් ෆයිනල් ලෙග් දෙසට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා රිසත්.
විශේෂයෙන්ම අද කාසිය වාසිය ශාන්ත පීතරේ පැත්තට යොමු වුණත් ඒ නායකයාගේ තීරණය තරම් සුබදායි වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරේ නැහැ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට. ඒ වාසිය හොඳින්ම නාලන්ද කණ්ඩායම මේ වෙනුවට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. උදෑසන සැසියේ ඔවුන්ට ලද අවස්ථාව ඔවුන් සාර්ථක කරගත්තා නම් ඊට වඩා යහපත් තැනක ඔවුන්ට ඉන්නට හැකියාව තිබුණා. මෙවර පැඩල් සුයි පහරක් එල්ල කරනවා ෆයින් ලෙග් දෙසට. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා කුෂ්මිත. එම ලකුණු දෙක ලබා ගන්නේ. විශේෂයෙන්ම මලින්ද තවත් කාරණයක් පිළිබඳව සඳහන් කරොත් මොවුන්ගේ සම්බන්ධතා නිර්මාණය වන අවස්ථාවල් තුලදී මන් දෙවනන් භාවිතා කරපු අවස්ථා පිළිබඳ ගැටලුවක් මාහට පෞද්ගලිකව තිබුණා. මොකද යම් කිසි ආකාරයෙන් පන්දු යවනන්ගේ හැසිරවීම මීටත් වඩා කල්පනාකාරීව සිදු කරා නම් නලන්ද කණ්ඩායමේ තවත් බොහෝ විට කඳුළු 3ක් අඩුම වශයෙන් තවත් කඳුළු 2ක් හෝ බිඳ වැටෙන අවස්ථාවක් වන්නට තිබුණා මෙවැනි තත්ත්වයක් තුල. දැන් ගමන් මග නාලන්ද කණ්ඩායමට විවරව තිබෙන්නේ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස පැමිණියේ කෙසේතත් තරම් සාර්ථක පන්දුවක් නෙවෙයි. පන්දුවාරයේ අවසන් 309 කඳුළු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. මලින්ද මේ මොහොත වන විට යම් පීඩනයක් නිර්මාණය වෙ තිබෙන්නේ. මොකද රිසත් තවමත් කඳුලට අලුත්. ඉතින් මේ පීඩනය මුදා හරින් නැතුව එලෙසම පවත්වා ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ. නැත්නම් තවත් ලකුණු 91ක් ලබා ගත්තොත් මොවුන් ලකුණු 400යි. ඉතින් 400 සීමාවක් කරා යනවා කියන්නේ මෙවැනි ආකාරයේ දෙදින තරගයක් තුල සෑහෙන ලොකු පීඩනයක් හඳු රකින්න කණ්ඩායමට. මොකද මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ වෙනත් ක්‍රීඩා පීඩයක නෙවෙයි. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේම ක්‍රීඩා පීඩියේ තමයි මෙවැනි ආකාරයේ අපහසුතාවයකට ලක්ව සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට කාසිය වාසියේ හිමි වුණා උදෑසනින්ම. එහි ප්‍රතිඵල නිසි පරිදි ළඟා කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් බෝන් ඉක්මන් තීරණ ඉක්මන් ක්‍රීඩක යෙදවීම මේ මොහොතේ පටන් සිදු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු කාරණාවක්. චමුදිත ඔබ සිතනවාද මොවුන් අද දිනේම පන්දුවට පහර දෙයි කියලා? එහෙම නැත්නම් ඉනිම අත්‍රිමයකට යයි කියලා ඔබ හිතනවාද? මම නම් හිතන්නේ තවත් ලකුණු 30ක් 40ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට ලැබී තිබෙන ප්‍රතිකරණයේ වාසිත් සමග මම නම් හිතන්නේ ඔවුන් දිනේ අවසන් වන තෙක් පන්දුවට පහර දෙයි කියලා. මොකද හෙට දිනේ පමණයි තරගයේ ප්‍රතිඵලයකට යාමට නම් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක බලමු මොකද ඔවුන් කරන්නේ කියලා. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් යම්කිසි ආකාරයකින් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා යනවා නම් අද අවසාන පැයක පමණ කාලයක් හෝ පැයකමාරක පමණ කාලයක් ඉතිරිව තිබෙදී ඉනිමත් හිටවන්නටත් පුළුවන්. හැබැයි ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ සිතට සරිලන පරිදි ප්‍රමාණවත් ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය වී තිබිය යුතුයි. නැත්නම් ඔබ කිව්වත් වගේ මොවුන් අවස්ථාව බලලා නිසි පරිදි ඔවුන්ගේ තීරණයක් කලා එළඹෙයි. අපිට කියන්නට බෑ සියලු දේ පවතින්නේ සියලු තීරණ නිර්මාණය වෙන්නේ නායකයා සහ පුහුණුකරුවා ලබා ගන්න තීරණ මත. කෙසේත් පන්දු වාරය දැන් අවසන් 311 කඳු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තුන්සිය 11යි කල්ල 3යි පන්දුවාර 79ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ.
විශේෂයෙන්ම මලින්ද දැන් පාසල් ක්‍රිකට් තනක බිම මේ යන ගමන් මග අතරතුර ඒ ගැන අපි බොහෝ දේ කතා කරා. විශේෂයෙන්ම දැන් ජාත්‍යන්තර කෙළවීමත් මේ වෙනකොට උණුසුම් වී තිබෙන විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් බිම මේ වන විට තරග ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වන අතරම ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර බෝඩ ගවස්ක කුසලානේ මේ වන විට සුවිශේෂී අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ තරගාවලියක් සඳහා සහභාගී වන්නට ඊළඟ මාර්තු මාසයේදී නවසීලන්තයේ බලා පිටත් වෙනවා. ඉතින් ටෙස්ට් ශූරතාවලිය අවසන් මහා තරගයේ සඳහාත් කණ්ඩායම් ගණනාවක් තවමත් හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගනිමින් සිටින්. ඒ කතා බහ අතරතුර කුෂ්මිතට හැකියාවක් ලැබුණා පන්දුව ස්ථානගත කරන්නට. අලු රකින්න ක්‍රීඩකයාට එකවරම පන්දුව නවතා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර පන්දුව තරම පහතින් ඇදී ගියේ ඩ්‍රයිව් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරේ කුෂ්මිත. යටි දාරයේ දැවටුණු පන්දුව කඩු රකින්නාටවත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාටවත් නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් උදේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් පන්දුව ඇදී ගියා හතරේ සීමාව වෙත. ඔව් මේ තමයි ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. එම දකින ආකාරයට පිත්තේ වැදුනෙත් නැති හැඩක් තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අකුණු 4 අවසාන තීරණය ලෙස මුදුසුරෝලයා සංඥා කරන්නේ කුෂ්පිතරිය මූල ලකුණක් බව ඉක්මන් කඩළු අතර දිව යාමක්. මොන අවබෝධයෙන් දැන් කඩළු අතර දිව යාම සිදු කරන විශේෂයෙන්ම යාර 30 සීමාවේ තිබෙන හිඩස් හොඳ හැටි භාවිතා කරන ආකාරයක් අපිට පෙරෙන්න තිබෙනවා. මෙවර නම් ඔහු ග්ලයිඩ් කිරීම පන්දු රකින්නාගේ දෑත් අතරටම යොමු කළේ. කෙසේ හෝ තාමත් හොඳ ඩයිව් කිරීමකින් එම ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා රිසත්. 80 වන පන්දු වාරයේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 316 කඩලු 3යි මේ වෙනට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. රුසුරු විලෝචන තමයි අද දවසේ තරු රුසුරු ගැන කොච්චර කතා කරත් කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඔහුගේ ලකුණු 188 අද පාසල් ක්‍රිකට් තරග බිම තුල බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට සහ කතා බහ ලක්වන ඉනිමක්. ඔහු ක්‍රීඩා කරපු ලකුණු 188ට 4 පාරවල් 25ක් 6 පාරක් අන්තර්ගතයි. කණ්ඩායමම මේ දක්වා ලබාගෙන තිබෙන 4 පාරවල් 35යි. ඒ 35න් 25ක්ම රුසුරු විලෝචනගේ ඉනිමට අන්තර්ගත වී තිබෙම විශේෂිත වූ සාධකයක්. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන් 50 ඉක්ම වූ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට රුසිරු විලෝචනයට හැකියාව උදා වුණ ආරම්භක පිටකරක ලෙස තම උපරිමය කණ්ඩායමට ලබා දීමට ඔහු සමත්කම් දැක්වුවා. පන්දුවාරයේ අවසන් 317 කඩලු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මෙන්න ක්‍රීඩාලෝලී ඔබට කුඩා ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේ අවසන් සැසියයි මේ අද දිනේට ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔබ සිතනවාද කොපමණ කඩලු සංඛ්‍යාවක් තවත් බිඳ වැටේ යුද කියලා මේ කාල සැසිය තුල ඔබගේ පිළිතුරු යොමු කරන්න. පපරේ YouTube නාලිකාවේ මේ සජීව විකාශයට හෝ පපරේ ක්‍රිකට් Facebook පිටුවට ඔබේ විසඳුම ලබා දෙන්න කියලා. මලින්ද ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද? උත්තරයක් තියනවාද මේ ප්‍රශ්නෙට? මා සිතන විදියට බොහෝ විට තවත් අඩු 3ක් හෝ 4ක් අනිවාර්යයෙන්ම බිඳ වැටෙන්නට පුළුවන්. පීඩනය මීටත් වඩා තර කරොත්. මොකද තාමත් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ ප්‍රථම ඉනිම. එවැනි තත්ත්වයක් කරා යන්නට නම් අපි දැසන මුල් කාල සීමාවේ දුටුවා විශේෂයෙන්ම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම දකපන්දු යනට එරෙහිව සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ භාවිතය නිරන්තරයෙන්ම පැවතියා. යම් හේකින් මේ දකපන්දු යනට එරෙහිව ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීම හෝ වළක්වා ගන්නට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ෂෝට් ලෙග් හෝ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම. ඒත් එක්කම එම පන්දුව විශේෂයෙන් නිපන්දුවක් ලෙස වෙනසුරු සංඥා කරනවා. එවරත් පැඩල් සුයි පහරක් එල්ල කරනවා ෆයින් ලෙග් දෙසින්. නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් උදාවන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් කුෂ්මිත තවත් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා.
පුෂ්පිත සිල්වා ඉතාමත් රුචිකත්වයක් දක්වන පහරක් ලෙස අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. මොකද මීට පෙර පන්දු වර කිහිපයක් තුළදී විශේෂයෙන්ම පායින්නෙන් ඔව් හොඳ ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්නට සෑහෙන උත්සාහයක් දරපු ආකාරයක් අප දුටුවා. විශේෂයෙන්ම පැඩල් ස්කූප් කිරීම අග ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් මෙවැනි ආකාරයේ පහරවල් කරා යනට පුෂ්පිත සිල්වා සෑහෙන උත්සාහයක නිරත වුණා. විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්න මේ අවස්ථාවේ හොඳින් කල්පනා කරන්නට ඕන. ඔව් යම් මේකින් පායින්න වෙතට යොමු වනවා නම් පන්දු යවන්න ඕන ස්ථානය, පන්දු යම ඉලක්කය කුමන පන්දු රකින්නන් භාවිතා කොට මේ පිටිකරුවා ගැන අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගත යුතුද කියන කාරණා මේ ආකාරයේ සියලුම දේ ගැන හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව පන්දු යම සිදු කළ යුතුයි. ඒවර හොඳින් ගෝරන් මොසු ගන්න පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ විෂන් හැලබකගේ පන්දු යමේ වේගය ගැන සඳහන් කරොත් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔහු පන්දු යොමු කරන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. එය පිටිකරුවාව අපහසුතාවයට පත් කිරීමේ හැකියාවක් තවමත් උදා වෙන්නේ නැහැ. තම පහසුවෙන් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගන්නවා විෂයන්ට එරෙහිව. ලකුණු 57ක් ලබා දී තිබෙනවා විෂයන් තම 16 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රාමක කරන්නේ. එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. වමත් පිටිකරුවා බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. පන්දු යවන්නට තිබෙන සියලුම අවස්ථා දැන් මේ වන විට යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ශාන්ත පීතර පැත්තෙන් බැලුවාම පන්දු යවන්න 8 දෙනෙකු භාවිතා කොට තිබෙන්නේ. මේ පන්දු යවන්නන් 8 දෙනාගේ භාවිතය දැන් හරි අවස්ථාවන් වලදී ලබා ගන්නට ඕන. මොකද දෙදින තරගයක් තුළ අප බොහෝ විට බොහෝමයක් තරග තුළදී දකින්නේ පළමුවෙනි මේ තරග ජයග්‍රහණ. පළමුවෙනි තරග ජයග්‍රහණයට වඩා පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා යන්නට මොවුන් අවකාශය ලබා ගන්නවා නම් ඊටත් වඩා හොඳයි කියලා මට පෞද්ගලිකව සිතෙනවා. කෙසේතත් දැන් පන්දු වාරය අවසන් වී තිබෙන්නේ. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේදී ගේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළදී යම්කිසි ආකාරයේ පීඩනයකට මේ වන විටත් හසුව සිටින්නේ. මොකද මේ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක කියන එක ඇත්තටම පාලනයකින් ගිලිහි ගොස් තිබෙන ආකාරයක් අපිට පේන්නට තිබෙන්නේ. යලිත් තරක් මොවුන් සන්තකර ලබා ගන්නට දැන් මේ මොහොතේ පන්දු යමේ වෙනසක් සිදු කොට තිබෙනවා. ලකිදු අලිත් තරක් පන්දු යම සඳහා පැමිණ සිටින්නේ. පන්දු වාර 12යි ලකුණු 62යි කඩුල්ලයි. දැන් මොවුන්ගේ දල වේගය යලිත් තරක් 4 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. යම් මොහොතකදී රුසුරුගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව මොවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයත් අඩු තත්ත්වයකට පැමිණියා. ලකිදු සජින් තමයි යසිරු සමරකවුන්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණේ පන්දු වාර 12කදී. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ ඒ පන්දු වාර 12ට එරෙහිව නාලන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ලකුණු 62ක් උදුරාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලකිදු වැඩි වශයෙන් කෙටි පන්දු යොදාගෙන පිටිකරුවන් දවා ගැනීමට උත්සාහ කරත් ඔහු දවාගත් කඩුල්ල දවා ගැනීම සඳහා යොමු කරේ ඕෆ් කට පන්දුවක්. අයි ඔහුගේ ඕෆ් කට පන්දුවේ තුලදී පිටිකරුවා යම් කිසි ආකාරයක පීඩනයකට හසු වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්නට ගියේ ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් තමන්ට තිබෙන විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ ඔවුන් හොඳ අවබෝධයකින් සිටිය යුතුයි. තමන්ගේ අප සඳහන් කරනවා විශ්වාසයෙන් යුතුව සිදු කළ හැකි දේවල් පිළිබඳ.
මොකද ඔහුට අවස්ථා තිබෙනවා කඩු ලබා ගන්නට කඩු ලබා ගැනීම අවස්ථා නිර්මාණය කරගන්නට ඔහුට හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් සහ හොඳ දක්ෂතාවයක් තිබෙනවා. ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් මොහු පවත්වා ගැනීම අනිවාර්යයි. ඒත් එක්කම පන්දු අර 80 ඉක්මවා යාමත් සමගින් පන්දු රැකීමේ පන්දු යවන්නන්ගේ කණ්ඩායම ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම නව පන්දුව දෙවන නව පන්දුව ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මේ වේග පන්දු යවන්න නැවත වතාවක් පන්දුවම සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ ලකිදු. බලමු. ඔව් එවර සමත්කම් දක්වනවා ලකිදු කුෂ්මිතගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට මේ නව පන්දුව ලබා ගැනීමත් සමගින් ආරම්භ කරන ලද පළමු පන්දුවාරයේදීම ඔහු ක්‍රියාත්මක වන්නට සමත් වෙනවා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ තරමක් පහතින් ඇදී ආවේ පන්දුව කුෂ්මිත ෆුල් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් මෙන්න ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් ඒ පුනරූපණය. ඔහු ඉවර පිත්තේ පැත්තේ ධාරේ පන්දුව යමු ආකාරයක් අප දුටුවේ පිත්තේ පැත්තේ ධාරේ පන්දුව වැදුණු නිසාවෙන් ඔහු විසින්ම කඩුල්ල වෙතට පන්දුව යොමු කරගත් ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නේ තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ ඉනිමක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එයත් හොඳ සහයෝගී ඉනිමක් ලබා දුන්නා. සහයෝගයක් ලබා දුන්නා විශේෂයෙන්ම රුසුරු විලෝචනට. ඔහු ලකුණු 38කට ක්‍රීඩා පිරිවෙන ඉවතට. තුන්සිය 27යි කණ්ඩු 4යි මා සඳහන් කරා. හොඳ සහයෝගී ඉනිමක් කුෂ්මිත සිල්ලා ක්‍රීඩා කර ආකාරය පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම රුසිරු සමගින් ලකුණු 46ක සම්බන්ධතාවයකුත් ඒ වගේම රිසත් සමගින් ලකුණු 29ක සම්බන්ධතාවයකුත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට කුෂ්මිත සිල්වාට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ සෙනේෂ් විජේසිංහ තරඟ 4යි ලකුණු 118යි. හොඳම ලකුණු 65ක් වශයෙන් තමයි ඔහුගේ දත්ත වාර්තාවල සඳහන් වන්නේ. පිටිකරණයේදී හැකි ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරයක් වෙන්නටත් පුළුවන්. ඔහුගේ ශරීර ශක්තියත් එක්ක පන්දුවට පහර දෙනවා නම් කණ්ඩායමට ඉනිම අත්හිටුවේ අරබෙනින් ඉක්මන් ලකුණු අවශ්‍ය නම් ඒට කදිම විසඳුම සෙනේෂ් වන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපේ දන්නා කාරණයක් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළදී කායිකවත් මානසිකවත් මේ ක්‍රීඩකයින් බොහෝ විට ඔවුන්ගේ තරගය ඔවුන් විසින්ම නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් අපි ආසියානු කරේදී දකින විශේෂිත වූ සාධකයක් තමයි අපි සඳහන් කරනවා මේ පන්දු යවන්නන් භාවිත කරන උපක්‍රමයක් ලෙස වචන වලින් පිතිකරුවන් වටන්නට උත්සාහ කරන කඩුළු යන්නේ නැති වුණාම එයත් භාවිත කරන උපක්‍රම විශේෂයෙන්ම අපි ඉන්දියානු කණ්ඩායම ගැනත් සඳහන් කරොත් ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ට කඩුළු යන්නේ නැත්තම් වචනෙන් හරි ක්‍රීඩකයන්ට මොන හරි කියලා ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම බිමහෙලා ඒ කඩුළු දවා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ඉතින් මේ උපක්‍රම අපි නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිමේදී දකිනවා. ඒවර පැහැදිලි වේගයක් තිබුණා පන්දුවේ. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දු වාරයක නිමාව 327යි කඩුළු 4යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. දැන් රිසත් පන්දුවට පහර දීමට සූදානමින් තවත් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් තවත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුවම සඳහා කැදවනවා. මේ නව පන්දුව ලබා ගැනීමත් සමගින් නායකයා තීරණය කරනවා අන්ත දෙකෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා සමගින්
යෑමට එය ලකිදුගේ සාර්ථක වන්නට හැකියාව උදා වුණා. දැන් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා ෂෝන් රොබර්ට්. මේ දක්වා පන්දු වර 4ක් පමණයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කර දී තිබෙන්නේ. එහිදී ලකුණු 23ක් ප්‍රතිපද පිතිකරුවන්ට ඔහු ලබා දී තිබෙනවා. බලමු දැන් මේ දෙවන නව පන්දුව ලබා ගැනීමත් සමගින් ඔහු මොනවද කරන්නට යන්නේ කියලා. මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුගේ භාවිතය අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් පන්දුවේ උපයෝගී කර ගැනීම පෙනෙන්නට පුළුවන්. මේ පෙර දැවී යාම ඔව් ඕ ස්ටම්ප් එක දෙසට යොමු වුණා නම් ඕ ස්ටම්ප් එක දෙසට යොමුව ඕෆ්සයිඩ් එකේ පැත්තෙන් පාරක් කරා යොමු වන්නට උඩ හැකියාවක් තිබුණා නම් ප්‍රතිඵලෙ මීටත් වඩා වෙනස් වන්නට තිබුණා සහ කඩුලේ ආරක්ෂාකාරී වන්නට තිබුණා. මම සඳහන් කරන්නට ගියේ මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුගේ යොදවා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනාකාරී වන්නට ඕන. මොකද මේ නව පන්දුවේ භාවිතය බොහෝ විට හොඳින් පන්දුව දෙපසට දෝලනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙකුට. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා මිඩ් විකට් කලාපෙන් පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා රිසත්. 329 කඩලු 4යි. ඒත් එක්කම අපි දැන් යොමුවෙමු ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර දෙවන නිල නොවන ටෙස්ට් තරගයේ ලකුණු තත්ත්වය ගැන. ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම ලකුණු 332ක් ලබා ගත්තා පළමුවෙනිමට. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් එංගලන්ත කණ්ඩායමෙන් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් හිමි වුණා. ඔවුන් ලකුණු 405ක් ලබා ගත්තා සිළු දෙනා දැවි. දැන් දෙවැනිම ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිළු දෙනා දැවි ලකුණු 356ක් ලබා ගත්තේ. නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ලකුණු මැෂිම නිෂාන් මදුෂ්ක අගන ශතකයක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මොසවා තැබුවා. දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 284ක ඉලක්කයක් හබා යන එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවට ලකුණු 66 කඩලු දෙකක් දැවි අවසන් දිනයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එම තරගයේ දෙවන නිල නොවන ටෙස්ට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර. විශේෂයෙන්ම නිෂාන් මදුෂ්ක නම් සඳහන් කරා නිෂාන් මදුෂ්කගේ යොමු කිරීම නිසි කලදී සිදුව ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු ලකුණු අතර සිටින කාල වකවානුවක් මේ ගෙවි කියන්නේ අන්තර් සමාජ තරග මට්ටම තුලදීත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් සියලුම ක්‍රීඩා සමාජවලට එරෙහිව හොඳින් ලකුණු රැස් කරා. විශේෂයෙන්ම දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රිකට් බිමේදී ඔහුගේ කාර්යය නිසි පරිදි සිදු කර ආකාරයක් වෙන්නට තිබෙන්නේ. හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ඉවර. නමුත් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබීම තාමත් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මලින්ද මේ ක්‍රීඩකීන්ට නිසි කලදී නිසි අවස්ථාව ලබා දීම අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ටත් මානසිකව හොඳ ස්ථාවරත්වයක් කරා එන්නට තිබෙන හොඳ සාධකයක් ලෙස මා දකින්න. මොකද තවත් ගමනක් යන්නට තිබෙනවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුලදී. මේ වයස අවුරුදු 19 පාන ක්‍රීඩකීන් ඔවුන් තවමත් අත්දැකීම් ලබමින් සිටින්නේ. මේ අත්දැකීම් ඔවුන්ට භාවිතා කරන්නට හරි මොහොත ඔවුන්ට ලැබෙනවා නම් ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම උන්ගේ ගමන් මඟ මීටත් වඩා වෙනස් කරගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වේවි. හොඳ උත්සාහයක නිරත වන අය අතරතුර ඒත් එක්කම දැන් නිෂාන් මදුස්ක පසුගිය කාල වකවානුව තුලම අකණ්ඩව ලකුණු අතර රැඳී සිටි පිතිකරුවෙක් වශයෙන් දැන් අපට විශ්වාසදාය ලැබෙන ආරංචි මාර්ගයට අනුව ඔහු එළබෙන නවසීලන්ත සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකා සංජය ඇතුළත් වන බවට පුවත් වාර්තා වනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අවස්ථාව ලැබිය යුතු ක්‍රීඩකයෙකු ඔහු ඕනෙවටත් වඩා ඔප්පු කර තිබෙනවා. ඔහුගේ පිතිකරණයේ වැදගත්කම විශේෂයෙන්ම ඒත් එක්කම කඩළු රකින්න පිතිකරුවෙක් වශයෙන් ඔහු ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමට සභාපතිගේ කණ්ඩායමට පළමු පෙළ පිටියේ දක්වා ඇති දස්කම් ඉතාමත් වැදගත්. කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීමේවර සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින් ලකුණු 6ක් විස්තර විචාරක කුටිය ඇතුළට ඔන්න මෙන්න එන්න තිබ්බ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ ශරීර ශක්තිය නිසි පරිදි භාවිතා කරමින් ස්ථානගත කරන ලද පහරක් ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පන්දු වාර 83ක් අවසන් 336යි කරුණු 4යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room.
Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. මාවබට සඳහන් කරා චමුදිත මේ සෙනේෂ් කියන පිතිකරුවාගේ ප්‍රහාරය ගැන. මේ තමයි ඒ ෆුල් පහර ඩී මිඩ් විකට් කලාපෙන් ඉතාමත් බල සම්පන්න පහරක් කියන්නට පුළුවන්. තව පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් අපේ කුටිය ඇතුලේ. මේ තමයි අප අපේක්ෂා කරන ආකාරයේ පහරවල් මෙවැනි ආකාරයේ ජව සම්පන්න ක්‍රීඩකයන්ගේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් කුතුහලයක් තිබෙනවා. එතකොට මොහු කුමන අවස්ථාවේදී විශාල පහරක් කරා යාවිද? කුමන අවස්ථාවේදී මොහුගේ අවශ්‍ය දායකත්වයේ කණ්ඩායම ලබා දෙවිද? ඒ වැදගත් අනිවාර්යයෙන්ම බලා සිටින ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් කුතුහලයක් නිර්මාණය කරන්නට හැකි ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වෙනවා නම් ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි ගමන් මඟ තීරණය කරන ප්‍රධානතම සාධකයක්. ප්‍රධානතම සාධකයක් ලෙස මම දකින්නේ විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ නූතන ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අර පන්දු තරමක් ලෝවීමක්. දැන් ඔහු ලකිඳු ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය කෙමෙන් ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක් අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. මොකද ඔහු උදෑසන කාල වේලාවේ දිගටම කෙටි පන්දු වලින්ම තමයි ඔහුගේ ගමන් මඟ තීරණය කරන්න උත්සාහ කරේ. විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශානක ෆර්නෑන්ඩෝ සෑහෙන උපදෙස් මාලාවක් දෙන්නට ඇති ලකිදුට ඔහුගේ පන්දු යෑම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ. තේපානේ අනතුරුව ලකිදුගේ නිසි ආකාරයේ දක්ෂතා මේ වන විට ඔහු ක්‍රමයෙන් ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටින ආකාරයක් අපට පෙනෙන්න තිබෙනවා. දැන් මේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් නාලන්ද පිතිකරුවන්ට අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි නම් එහි පුරෝගාමියා විය යුත්තේ ලකිදු සචින්. ඔහු දැන් ඉතාමත් හොඳ පතිතයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා. හොඳ ඉලක්කයක් පවත්වාගෙන යමින් පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි අපිට කියන්නට පුළුවන්. දෙවන නව පන්දුව ලබා ගැනීමත් එක්කම ඔහු තරමක් ශක්තියක් සහිතව ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් නිවැරදි ඉලක්කයක් සහිතව පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. බලමු. රසත් පන්දුවට පහර දීමෙන් සිටින්නේ ලකුණු 11ක් ලබාගෙන පන්දු 32ක් තුලදී එවර ෆුල් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරන ඔය අවස්ථාවේදී පායිනට මදක් එලියෙන් පන්දු ඇදී ෆුල් කිරීමකට උත්සාහ කළා. කඩළු රකින්නා වෙතටයි පන්දු ඇදී ගියේ. පන්දු රකින්නා ඉතාමත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කළා. විනිසුරුවා කෙසේ වෙතත් නිහඬයි. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ නව පන්දුවේ භාවිතය දෙපසටම දෝලණය කරන්නට වවුන් නිසි පරිදි යොදා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් යටි අතේ තමයි පන්දුව ස්පර්ශ වන ආකාරයක් අපිට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ සජීවී රූපරාම ඔස්සේ සඳහන් කරන්න ගියේ මේ නව පන්දුවේ භාවිතයේ නිසි පරිදි ලබා ගන්නවා නම් හොඳ වේගයක් සහිත විශේෂයෙන් මෙවැනි ආකාරයේ ක්‍රීඩකයෙක්ට මීටත් වඩා පීඩනයක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිටිකර නුගරේ දෙසට එල්ල කරන්න හොඳ හැකියාවක් තිබේ. මොකද සෙනේෂ් විශාල පහරවල් කරා යන්නට මාන බලමින් සිටින ආකාරයක් අපිට පේන්නට තිබෙන්නේ. එයම ඔහුට අවශ්‍ය තත්ත්වයක් වන්න පුළුවන්. මොකද මේ නව පන්දුව අනෙක් අන්තෙන් රොබර්ට්ස් ඒ වගේම ලකිඳු මේ අන්තෙන් පන්දු යම සිදු කරන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාගේ පන්දු යවන ආකාර විදි දෙකක් පන්දු යමේ වෙනස් උපක්‍රම තිබෙන්නේ. ඉතින් මොවුන් දෙදෙනා මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳින් අධ්‍යයනය කරහොත් පැහැදිලිවම මේ කඳුළු දෙකත් ඉක්මනින් දවා ගන්නට මොවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ ඊටමත් හොඳ මැච් අප් එකක් විදිහට කියන්නට පුළුවන්. සෙනේෂ් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ලකිදු සචින් පන්දුවේම සිදු කරන ලබන්නේ. පන්දු දෙකක් විතර තිබෙන මේ පන්දු ආරේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එවර ෆුල් කිරීමකට උත්සාහ කළේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගින් සෙනේෂ්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට ලකිදු සචින්ට හැකියාව උදාවනවා. පස්වන නාලන්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවාගේ කඩුල්ලයි ඒ බිඳ වැටෙන්නේ. මම සඳහන් කරා පමණයි සෙනේෂ් නිරන්තරයෙන්ම විශාල පහරක් කරා යන්නට උත්සාහය නිරත වෙමින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා මොහු හොඳින් අධ්‍යයනය කරා වන්නට පුළුවන්. දැන් මේ අන්තයෙන් ඒ සිදු කරේ ලකිඳු ඔහුට තිබෙන ප්‍රබලතම අවිය එස ඔහු සිතන ශේම
කෙටි පන්දු හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා ඉවර. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යම් සිදු කරේ. ඕවර් ස්ටම්ප් එකට බරව පැමිණි පන්දුවට. ඔව් ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් ස්ථානගත කරන්න මේ උත්සාහයක් නිරත වුණේ. පැහැදිලි වේගයක් තිබුණා මේ පන්දුවේ. මොකද නව පන්දුවේ තාමත් පැහැ ඉවත්ව ගොස් නැහැ. කෙසේතත් සෙනේෂ් විජේසිංහ ලකුණු 6කට ක්‍රීඩා පිරිනිව නිවතට 337යි කණ්ඩු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. නායක සජිත දැන් ක්‍රීඩා පිරියට පිවිසෙන නාවක ප්‍රතිකරුවා. විශේෂයෙන්ම දෙදින තරඟාවලිය තුළදී ඔහු පන්දු යවන්නක වශයෙන් තමයි ඔහුගේ දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙන්නේ. මේ ඔහුගේ ප්‍රතිකර දක්ෂතා තරම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නැහැ ඔහුගේ දත්තයන්හි. තරඟ 10 ලකුණු 180යි. ලකුණු 48යි වැඩිම ලකුණු සටහන් වන්නේ. ඔහු පන්දු යවන්නක වශයෙන් අන්නු 29ක් මේ දෙදින තරඟාවලිය තුළදී ලබාගෙන තිබෙනවා. කෙසේත් අද පිටිකරුවෙකු වශයෙන් තමයි දැන් මේ මොහොතේ නාලන්ද ඉන්නම ගොඩනංවාලන්නට ඔහුට තිබෙන වගකීම. අද ඔහු වැඩබල නායකයා වශයෙන් වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ. මොකද ශනුල් අතුකෝරල අදෙන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා මුහුණ දෙන නිසා වෙන්න අද දිනේදී අද සජිතට සෑහෙන ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. ඔව් අපි සඳහන් කළා මේ ලකිතු සචින් උදෑසන වරුවේ නව පන්දුවෙන් කෙටි පන්දු බවුන්සර් පන්දු මේ ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරයේ ඒ අවස්ථාවේදී උදෑසන වරුවේදී එම සැලසුම නිසා වරුවෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. නමුත් දැන් ඔහු සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. පිටිකරුවන් අපහසුතාවයට පත් කරමින් මේ කඩළු දඩයම් කිරීම ආරම්භ කිරීමට කඩළු දෙකක් දෙන්න පද ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු දෙවන නව පන්දුවෙන් විශේෂයෙන්ම කුෂ්මිතගේ කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒත් එක්කම දැන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර සෙනේෂ් විජේසිංහගේ කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. බලමු දැන් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා. 84 වන පන්දු ආරේ නිමාව දකින්නට සජිත විතානගේ පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. ඔහු වමත් පිටිකරුවෙක්. දැන් වමත් පිටිකරුවන් දෙපළක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින රෙසත් අනිකුත් පිටිකරුවා. ඔහු ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. බලමු අවසන් පන්දුව කුමක් කරන්නද කියලා. ලකිදු තවත් බවුන්සර් පන්දුවක්ද බලමු. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කියන්නට පුළුවන්. 84 වන පන්දු ආරේ නිමාව සටහන් වෙනවා. ලකුණු 337යි කඩළු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. It's a long haul, Santosh. Oof. Who's that? I suppose that's Rusanda Gamage on that occasion. Rusanda Gamage. I hope he's not badly injured. Sean Robert with the second new ball. Good to see Lakindu Sachin amongst the wickets. Yes, of course. I think he has been the only bowler that has been threatening the Nalandian batsman, apart from his first couple of overs maybe. But for the most part, he has been threatening, and he has been successful as well. He picked 3 wickets out of the 5 that has fallen. So he has been the go-to man for Nimuthu Gunawardena. 2 left-handers now at the wicket. Standing skipper Sajid Vitanage yet to get off the mark. Risat Jayaratna has got a start, 13 of 35. I wonder why no declaration. I thought maybe the double 100 for Rusiru Vilochana, but Nalanda have kept on batting. Of course, Harita, even I thought maybe
after Rusiru's departure, the Nalandans would have maybe, or rather could have maybe declared their innings, because they've got a big total on the board and they have a good opportunity to reduce the Pete price for a low score and maybe give a follow on and go for that outright win, but they have opted to bat longer. Maybe they think the attack is not good enough to capture 20 wickets on this track, probably. But the scoreboard pressure too adds up for the Pete Wrights. Yeah, England Lions 86 for 3 after Sri Lanka were bowled out for 356. 2 scores of over 325, not bad. But if they get 150 for 5, some consolation. Absolutely, absolutely. I mean, 86 for 3, they're chasing a target of 284. I don't think England Lions would be able to score that target with the bowling attack of the Sri Lanka A. If the Sri Lankan A bowlers could keep the England Lions down to 150 for maybe 5 or 6 wickets like you mentioned, that would definitely be a consolation for the Sri Lanka A. Yeah, the 3 one-day games come up next week. Will be keenly contested, no doubt about that. Very good all-rounders amongst the visitors. The same could be said about the local team. Charatna strong on his front foot. Another casualty. Is that the captain? Is he having a cramp? Looks like Nimuthu. Is it Nimuthu? I think it is Nimuthu on that occasion. He was having a bit of trouble early on with some cramps. Or did he hit the ground and then got into a situation where... Tell me about the trainer. Tell me about the Pete Wright trainer. He's actually a well qualified trainer. I mean, I've trained under him. Yeah, that's why I'm asking you. I trained under him when I was playing junior cricket, and he actually he knows the game. He knows all sports. He trains a lot of national athletes. He has his own gym as well. What's his name? Sorry? What's his name? His name is Roshan Raghavan. There he is. Another little bit of a delay. Kushmita Silva looked good for his 38. And he couldn't get to the half century either. It's been a long haul. Yeah, the Battle of the Maroons, the 93rd, 4th and 5th of March at the SSC ground. Anand will be seen in action before at this venue with Royal beginning of next week, or maybe after that, week after, I should say. The March Madness 2023, after a long time. Looking forward to it. Of course, this time the crowd is also welcomed after 2 to 3 years, and the players too will be very excited to and looking forward to the big match. Even the crowds, even the old boys, the past pupils are definitely looking forward for the March Madness. Okay, let's take a break. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels.
Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. $340 for 5 after being sent in, thanks to a brilliant 188 from Rusiru Vilochana. His best, career best. Sajida hits in the air. Comfortably taken. 6 down for Nalanda. First for Sean Robert. They're losing wickets. Another short ball from Sean Roberts. This time he made sure it was outside off stump. Sajida, the stand-in skipper, playing a false shot, hitting one straight up in the air. Rusanda Gamage holds on to another catch. Nalandians have lost their 6th wicket for 340 runs on the board. Here you go. There's the outside off stump, a ball you cannot play the pull shot to, and there's the Rusanda Gamage. Easy catch for him. He gets his 2nd catch. The Nalandians 340 for 6. Made only 1. He's disappointed. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV. Lakindu Sachin wants more scalps. Minod Caldera is the new man in. This is Jaratna trying to go horizontal. Not a particularly short delivery, but he's trying to bowl wicket to wicket. That's good. Yes, Lakindu Sachin has been impressive. It's the 86th over of the day and he's into his 15th over, but he's still steaming in. He's bowling with great pace. That's the earlier dismissal. The stand-in captain losing his wicket. I hope they called for the catch. Sandagamage known for his fielding as well. He's a good fielder, so he would have definitely called for that catch. So I hope skipper Nimuthu Gunawardana is not extremely uncomfortable or hurt. It's going to be a big miss if he doesn't bat for the Patriots, but I'm sure it's just a minor injury and he'll be back soon. One more to extras. I think a declaration may be coming around 90 overs, 88 overs or what? Yes, I think the Nalandians wouldn't mind declaring the innings at the moment because they've definitely got a mammoth score on the board and they are already in the driver's seat. So a declaration now before the end of day's play and maybe pick up a couple of wickets off the Patriots, and they're surely up for an outright win tomorrow. Don't let Vishen Halamage hear what you said. He wouldn't be happy. You want to make a statement?
He wouldn't want to miss out on a wicket like this. Exactly. They should be sensible. Bowled him. That's 4 for Lakindu Sachin. Well bowled. Minod Caldera comes and goes. Gone first ball, Minod Caldera, Lakindu Sachin, like I mentioned. Very impressive stuff from him. He picks up his 4th wicket this time. Straight as an arrow, you miss, I hit. They've declared. Sachin would not be happy. He would have wanted a fifer. Absolutely. Unfortunately, they have declared the innings. There you see, pumped up. He's geared up. He did well. Jaratna remains 14 not out. So finally, at least 12 overs to play for. It's going to be a tricky session for the Pete Wrights. They need to finish the day on a high. And it's all up to the openers to see this day off. Tired lot. Who will open with Halabage? I suppose it will be Chamidu Pereira. Tired duo. It has been a good track to bat on. But Lakindu Sachin, give credit to him. 4 for 63 into his 15th over. That's a lot of work. Yes, on definitely. a day like this. On a wicket like this. Absolutely, definitely. He's running hard every over he bowled. He's into his 15th over, like I mentioned. 86 overs in the day. He was on the field, but he was steaming in. He was pumped up in every over he bowled. Yeah, the innings was held together by Rusiru Vilochana's career best 188. Yasiru Samarkon together with the opener had 54 for the first wicket, and then Sadev Samarasinghe and Rusiru Vilochana 199 runs for the second wicket. Kushmita Silva 38 also had the 50 plus partnership, and then wickets were falling at regular intervals. Dinesh, Sajita and Minod going cheaply after the dismissal of Kushmita. Risat left at one end. 12 extras as the second new ball got the desired results for the Pete Wrights. The Pete Wright bowling card, Lakindu Sachin right at the top, 4 for 63, the most impressive bowler for the Pete Wrights. Sean Roberts and Kavika De Silva picking up a wicket each. But the rest of the bowlers haven't been fortunate enough to pick any wickets. As you can see below the fall of wickets, the partnerships were the key in Nalandians' batting. They had big partnerships and they made sure they went for big scores. Yeah, the second new ball, the last 5 wickets fell for 43 runs. And that's good stuff there. Sean Robert, Kavika Jayasundara, just helping Lakindu Sachin with a superb spell with the second new ball. These are the wickets. That was the first wicket. That Lakindu was Sachin. Samarakon. This was that brilliant throw from the boundary line, a direct hit. Sadev Samarasinghe had to depart. And that was Rusiru's wicket after scoring a marathon inning of 188. And then it was Lakindu Sachin with the second new ball. They picked up 3 wickets. Dinesh this time. And then Sajita standing in captain. And finally Minod. Did well. He must be quite a relieved man, albeit being a tired one. You must give credit to the head groundsman. He's been here for over 2 decades. Almost when you were born that he came to do the work. Manoj Shamika. Yes, 23 years ago. Yeah. And Sumedha Rajapaksa assisting him.
7 strong ground staff prepared a good wicket, I must say. True, good for batting. You don't want a huge turner or a wicket that comes up from just short of good length. So yes, before we get to the pit right innings, we'll take a break. බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් අතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Classic for us. Scotland continue. They're going to do it, are they? This one picks home. And here comes the try. And Kiko's the Moynos magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. Again from the St. Peter's College cricket grounds, the traditional encounter between St. Peter's College and Nalanda College.
just witnessed the declaration from the visitors of scoring 341 runs for the loss of 7 wickets. Massive total from Nalanda College after they were asked to bat first by Pete Wright's keeper Nimuthu Gunawardena. And now it's a chance for the Pete Wrights to return the favour for the visitors and get some good runs on board. Joining me at the com box is Reshwan Pereira. Good evening to you, Reshwan. Good evening, and where I think it's going to be a very interesting reply from the Pete Wrights as Nalanda College declared after that mammoth total, mammoth inning from Rusiru. She was just 12 runs short from a well-deserved double century. And the openers for the boys from Bambalapitiya will be Vishen Halamage and Chamindu Pereira. I think openers will want to bat the day out. So Peters will be a happy bunch if they go into stumps with no loss. It's going to be a big challenge for the two batsmen in the middle for St. Peters. We're going to see some left arm seam from the Nalanda opening bowler. Osanda Pramudita. Two slips in place for the left armour. Chamindu Pereira stats 266 runs for him. Best of 82, and the first delivery of the innings right on the money. And Chamindu Pereira well behind it. Also, speaking of Chamindu Pereira, he's got 266 runs, but the noteworthy fact is that the amount of balls he has faced, 935 deliveries for those 266 runs. It's a lot of balls for a school cricketer. Oh, Jaffer from the left armour. Osanda Pramudita. Stunning delivery to defeat the outside edge. At the other end, Vishen Halamage, 283 runs at a healthy strike rate of 90.13, best of 70 for him. That's the first runs for St. Peter's College. Raises away to the fence. Chamindu Pereira starts off things for St. Peter's College with a boundary. Nice touch from Chamindu, which pierces the gap between the two fielders. Seven wickets for Pramudita this season. Much better line and length this time. As you said earlier, Anshika, Chamindu, he's just got 266 runs in this season and faced 935 deliveries, which shows that he can hold one end for the Pete Wrights. The long format of the game, that is a very important factor to have in your batting lineup, who can hold one end. Good combination to have
for the Patriots. At the other end, you have Vishen Halamage, who likes to get on with it. Goes for his strokes from the word go, very attacking batsman. So it's good to have a player like Pereira at the other end to hold that end up. Another first over, 4 runs for none, St. Peter's College in their first innings. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Janula Indusara will share the ball, left arm orthodox. 13 wickets this season. Good economy rate of 2.36. Best of 3 for 12 for the left armer. Vishen Halbage to face his first delivery. Two left arm bowlers bowling from both the ends for Nalanda College. Nalanda College first innings 341 for 7 declared. Batting outfit from Nalanda College will be a very happy bunch. They will want to somehow get a wicket or two before the end of day's play today. That would be ideal for the college after posting 341 runs. If they can price out a couple of wickets, it will put a lot of pressure on the Patriots for sure. Tossed up, driven straight, and he finds a boundary. That's the power he possesses. Vishen Halabage gently pushed, but had enough power to beat the deep cover fielder. Second boundary for the Patriots. Yes, it was a tad bit full from the bowler, and Vishen Halabage says thank you very much, and super boundary. Much better response from the bowler, Janula. Bringing down the length. Taking a look at that boundary one more time. Tossed up. It did not need another invitation to whip that through the cover region. And that's a nicely delicate touch there from Vishen, using the new ball, using the pace on the ball, getting the second boundary of the over, and that's the end of the second. St. Peter's College 12 for none. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Steady start from the Patriots. 3 boundaries in that 12 runs. Live scores from the Border Gavaskar Trophy in India. Australia were bundled out for 177, and India currently cruising 311 for 7. Australia finding themselves in a bit of a tough situation.
India will be very comfortable, will be very happy with their performances in the opening 2 days of the Border Gavaskar Trophy Test Series. Three slips now. 3 slips and a gully for Osanda Pramudita, who's shaping his nicely away from the left-hander. Once again, good line, good length from Osanda Chamidu. Not faced whatsoever. And also a reminder for our fans, the Sri Lankan women's team will take on South Africa women's team in the World Women's World Cup, T20 World Cup at the Rainbow Nation. As we speak, it will change up this time, sending the ball in, got the inside edge luckily for Chamidu. It missed the stumps. It's a good change up from Osanda Pramudita. If we can have a look at that one more time. The ball you're sending away all this time. The last delivery, send it in, outfoxing the batsman. So I think Osanda has been on the money since his first delivery. And a dot ball to end the third over. St. Peter's 13 for the loss of 0. This is one more delivery from the looks of it. Does not affect the scoreboard. It's still 13 for none, St. Peter's College. Steady start from the Pete Wrights. Bowlers will have to bowl really well if they want to get the breakthroughs. This wicket is tailor-made for batting. Janula continue. Went for 8 runs, went for 2 boundaries in his first over. First time bowling to the left-hander, Janula. 2 slips and short cover. Easily whipped away for a single. Live scores from the Sri Lanka A England Lions game. The Lions chasing 284 to win. Currently 129 runs for 4. Sri Lanka A team can be very happy with their performance in the 2 test matches they played against England Lions. Since that first innings in that first test, they were all out for 136. Since then they have been really good, playing some good cricket. Shan Halmage cuts away, crosses over
for a single. Good sensible batting so far from the Peterites. Punishing the loose deliveries, rotating the strike. That's what you need to know when you are facing such a mammoth first innings total. And also coming back from a decimal batting performance against Nalanda College, where they were bowled out for 54 runs. The batsmen will be determined to prove a point for themselves and for the coaching staff. Yes, and this is a good occasion for the Peterites to do that. If they get to that total of Nalanda College, they will be a very happy bunch. That's the end of fourth over. St. Peter's 15 for no loss. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. And it's the left armer going to continue. It's going to be a very interesting battle between him and Vishen Halamage. He bowled over just one delivery for Vishen Halamage in that earlier over. He will want to bowl more at Vishen rather than Chamidu. Tentative. Vishen not go in front, no in back, stuck in the crease in that occasion. Was there a drop chance? Have to take a look at that one more time. The field is unsure. That's Apesh, but it's away from the short mid-wicket fielder. Runs away for a boundary. Easy pickings for Vishen on the pads. Was on the intended location and punished easily by Vishen Halamage. Third boundary for him. Loose delivery, not a good delivery. Vishen Halamage gets to it, flicks it away, races away to the boundary. Which moves the score for St. Peter's 19 runs in just 4.3 overs. And once again, cut away beautifully. Set up nicely for Vishen, short and wide. Once again, did not need any further invitation. Just placed it through that cover region. Easy as you like it. Fourth boundary for him. Looking good for the Peterites. That's another one. It's racing away. Another boundary. This is just brilliant from Vishen Halamage. This time he had the fielder to beat at the deep cover region, but he placed it so perfectly, placed it fine away from the deep cover fielder.
The ball raced away off the bat. No chance whatsoever for the fielder. Fifth boundary. And Peters looking good so far. 3 consecutive boundaries from Vishen Halambage has put the bowler under pressure. Now the captain will want to somehow stop the flow of runs here. That's overthrows. It was a certain dot ball, but the batsman crossover for 2 after a lapse in the field. That's the end of the 5th over. St. Peter's 29 for the loss of no wicket. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. 5 overs gone, 29 runs already on board. That's swept away fine. That will surely find the boundary. It was on the stumps, but Chamidu was comfortable in getting down on one knee and sweeping it towards the vacant fine leg region for a boundary. Boundaries are flying for the beat rights. Yes, and another full delivery. Chamidu Pereira sweeps it beautifully. I think Nalanda College just not getting the line and length right here. They will have to keep things tight, or these 2 batsmen can take the game away from them, especially the likes of Vishen Halambage. And if Chamidu Pereira settles, he can play a long inning. He can bat for a long time, as we told earlier. He's batted for 935 deliveries this season. And this inning he has batted 15 deliveries, so that adds up to 950 deliveries. That's a loose one from Janula. Boundaries are coming thick and fast for the Peterites. Chamidu in this occasion, back-to-back boundaries. This was a much easier one compared to the earlier sweep shot. This was served right up, and he obliged delightfully. Just races away to the fence. Chamidu Pereira joining in the act from Vishen Halambage. He's got 2 consecutive boundaries. That earlier over, Vishen Halambage got 3 consecutive boundaries. So both the openers have got off to a good start. Good comeback delivery. Just beats the outside edge. That's the line he should maintain against a left-hander, just outside the off stump. Let the ball do the job. Much better from Janula. Good comeback after conceding a couple of boundaries. The first 2 deliveries. And you can see this field is also spread out. Vishwan, there were fielders right around the bat, but now it's only a sole first slip field for Janula. I think the 2 batsmen have made the Nalanda captain do that. Just
remove those closing fielders and make life more easier for themselves. I think they have done that brilliantly. A dot ball to end the 6th over. St. Peter's College 38 for the loss of no wicket. And a bowling change for Nalanda College. Captain has decided to take off the left arm Pramudita. Tisara into the attack. Tisara Devdunu into the attack. 9 wickets for him. Best of 3 for 25. Replacing the left arm Osundar Pramudita, who went for 3 consecutive boundaries in the early over. Nalanda College will want to somehow manage the leak of runs here, because Peterites are going at a good rate, 6.33. Peterites on the other hand will want to get as much as runs they can before the day's play ends. Put some pressure on the Nalandians. Good start. Some bounce off the pitch. Tall lad compared to Osada. He'll get some extra bounce on this pitch. He will be looking to hit the deck hard, try to get some extra bounce, try to deceive the batsman. Very unique run up, must say. Jogs in, sort of has a pause before the jump. So all shoulder strength, looks of it. Good strong shoulders as well for the bowler. He's bowling a good line. First 3 deliveries have been on the money. Left alone by Chamidu. Good start, good change from the skipper, the Nalanda College skipper. Can't afford to give away easy runs, even though they have a lot of runs in their tank.
Nalanda College 341 runs in their first innings before they decided to declare after 7 wickets. Well, the Peterites will be happy on how they came back in that third session rather, with Lakindu Sachin taking 4 wickets and Sean Roberts taking 1. The two seamers with the new ball was on the money, got those wickets away and prompted the declaration from the Nalanda College side. Brilliant delivery to end the 7th over. St. Peter's 38 for the loss of 0 wickets. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ලකුණු 38යි කිසිවෙක් නොදවි පන්දුවාර 7ක් අවසානයේදී විශේෂයෙන් හැලබගේ සහ චමිදු පෙරේරා තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලයේ ලෙස ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 17ක් තුල ලකුණු 27යි. සජිත විතානගේ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිත. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. අද සජිත විතානගේ දැන් හන්දේ වක්කීම ලබාගෙන තිබෙන පැමිණි විගස හොඳ ආසන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරා. කෙසේදත් අපහසු උඩ පන්දුවක් ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතු මට්ටමේ උඩ පන්දු රැකීමක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කළේ සාන්ත පීතර කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ආරාධනෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දුන් නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 341ක් ලබා ගත්තා. කඩුළු 7ක් දැවි. ඉන් අනතුරු ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම අත්හිට වනවා මේ නාලන්දේ වැඩ බලන නායක සජිත විතානගේ. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයමය. ඒවරේ තමත් හොඳ පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ පිතිකරුවෙකු වශයෙන් එතරම් දායකත්වයක් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මොහු වයස අවුරුදු 13න් 15න් 15 වයස් කාණ්ඩයන්හිදී මම දන්නා තරමින් පිතිකරණෙත් හොඳින් යෙදිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. එම වයස් කාණ්ඩයන් තුලදී විශේෂයෙන්ම පාසල් තරග තුලදී එම වයස් කාණ්ඩයන්හිදී හොඳින් ලකුණු අතරත් සිටි ක්‍රීඩකෙක්. දැන් ඔහු පන්දු යැවීම පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කොට තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන දෙවන නිල නොවන ටෙස්ට් තරගයේ සිවන සහ අවසන් දිනය මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ලකුණු 284ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකාවට තවත් කඩලු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. එංගලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 148යි කඩලු 6යි. අවසන් මිනිත්තු කිහිපය වන්නට පුළුවන් මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන. කාලගුණේ ගැටලුවක් නැතුව ඇතිනේ සචින්. ඔව් කාලගුණයෙන් නම් බලපෑමක් නැහැ. නමුත් දිනය සඳහා සැලසුම් කර තිබෙන පන්දුවාර ගණන තමයි ගැටලුවක් බවට පත් වී ඇත්තේ. බලමු. තවත් වෙලාව තිබෙනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් පන්දුවාරයක් අවසන්. ලකුණු 40යි කිසිවෙක් නොදවි සාන්ත පීතර කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය දැන් මේ වෙනට හොඳින් හසුරුවා ගනිමින් මොවුන් දෙදෙනා ප්‍රතිකරණයේ දෙන ආකාරයක් අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ආරම්භයට අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක්
ඔවුන් නිර්මාණය කරා. දැන් ශාන්ත පීතරේ පැත්තෙන් ඒ ලෙසින් සිදු කරාවිද අප බලමු. ඒ අතරතුර හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින්. හොඳින් පන්දු රකින්න නොමැති ස්ථාන සොයා බලා පොතේ හැටියටම හොඳින් කල්යල් මැන එල්ල කරන ලද පහරක් වශයෙන් අපට ඒ ස්ක්වෑඩ් රයි පහර හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. තිසර ක්‍රියාත්මක කර තිසර දෙව්දුණු ක්‍රියාත්මක කළ පළමු පන්දුව තරම් හොඳ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණේ නැහැ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස තමයි චාමිදු පිළිගත්තේ. මේ බලන්න. මේ පන්දුව ඉතාමත් පහසුවෙන් එම ෆුල් ටොස් පන්දුව නියමිත පරිදි ස්ථානගත කිරීම පමණයි චාමිදුට සිදු කිරීමට නියමිතව තිබුණේ. එවරත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. තිසර තවමත් ඔහුගේ ඉලක්කය නිශ්චයාකාරව හඳුනාගෙන නොමැති බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔහුගේ මේ දෙවන පන්දුවාරය ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා. නිලකුණු පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඉන් අනතුරුව තමයි ඔහු මේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. චාමිදු පෙරේරා පළමු පන්දුවම 4 පහරකින් පිළිගත්තා. දැන් නැවතත් 4 පහරක් එල්ල කරනවා. පිටත දාරේ වැඩි තමයි 4 පහර එල්ල වෙන්නේ. යනවා චාමිදු දැන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් ඔහු ලකුණු 21යි. මේ පන්දුවාරය තුල පන්දු 3කදී ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම. සෑන් හොඳ පීඩනයක් මේ ආරම්භක පිතිකර යුගලය නාලන්ද පන්දු යවන්නන් වෙත යොමු කරන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ වේගය හොඳින් මොවුන් උපයෝගී කරගන්නවා. මොවුන් වේගය උපයෝගී කරගනිමින් විශාල පහරවල් කරා යනවට වඩා ඒ කල්යල් මැනීම සාර්ථක කර ගැනීම තුළින් 4 පහරවල් ඔවුන් විසින්ම නිර්මාණය කරගන්න ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම චාමිදු වෙනදාට වඩා තරමක් ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අපි වෙනද දැකපු චාමිදු නෙමෙයි අද ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු වෙනදට තරමක් ඒ අතරතුර වාරේ තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නේ. වෙනදට චාමිදු සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වේලාවක් ගන්නවා ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම. නමුත් මෙවර ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන දෙදින තරගයකට උචිත ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන ඔහු පන්දුවට පහර දෙනවා. අපි මීට පෙර තරග කිහිපයක්ම සජීව ලෙස රැගෙන ආවා ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේදී. ඔහු පන්දු 200කට වැඩි ගාණක් මට මතක හැටියට වැය කළා එක් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් දෙදින තරගයකට නම් තරම්ම උචිත වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු තවමත් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්, වයස තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් තව. එවර පිටින් පැමිණි පන්දුරට එක්කත් කිරීම ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. දැන් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයේ නිර්මාණය වෙනවා. සම්පූර්ණ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු දෙකක් සමගින් ඔබ සඳහන් කරන කාරණාවට මා යමක් එකතු කරලා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයින්ට ඒ හැකියාව තිබිය යුතුයි. අවස්ථාව තේරුම්ගෙන ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය ඔවුන්ට සකසා ගන්නට ඔවුන්ගේ මනස ඒකාකාරී වීම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ කියන්නේ ඔවුන්ට අත්දැකීම් තිබෙනවා මේ පාසල් තරග බිම තුලදී. ඒවර දුර්වල පුල් ටොස් පන්දුවක් ඒවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ෆුල් ටොස් පන්දු 3යි 4 පහර 2යි. ලකුණු 4ක් මුල් ලකුණු පෝරුවට එකතු වෙනවා. ඒ පන්දු පහරත් සමගින් පන්දු වාරයේ අවසන් 55යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. විශේෂයෙන් හැලමගේ සමගින් චමිදු කඳුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙපළ විශේෂයෙන් නොදවී ලකුණු 31ක්, චමිදු නොදවී ලකුණු 24ක්. අද පන්දු යවන්නේක වශයෙන් විශේෂයෙන්ට කඳු දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම චමිදු ගැන සඳහන් කිරීමක් කරහොත් සදෙව් සමගින් රුසිරු නිර්මාණය කර ගැනීමෙන් පැවති සම්බන්ධතාවය විදහෙලන්නට චමුදුගෙන් ලැබුණු දායකත්වය පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ කතා කළ හැකි දුවද්දි දැවි යාමකට හසු කර ගන්නට චමිදු පෙරේරාට හැකියාවක් ලැබුණා.
6.1 දල වේගයේ යලිතරක් නායකයා සජිත් ලෙෆ්ට් ආම් මෝදිකට ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ හොඳ පන්දුවක් ඉවර. ගූරට මුස්සු කරනවා මැනවින්. නාලන්ද කණ්ඩායමේ ආරම්භ කඩුවේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 54යි. ශාන්ත පීතරය දැන් එක ලකුණකින් ඔවුන්ගේ අඩියක් ඉදිරියට තබා තිබෙන ආකාරයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන් ආරම්භ කඩුව සඳහා. ඒවර සාර්ථකයි නායකයාගේ ක්‍රියාත්මක වීම. හොඳින් ඒවර ගෝලට මුසු කරනවා. පන්දු පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ වෙතට යොමු වන්නේ නැහැ චමිදු. ඒ ප්‍රතිඵලය සජිතට කඩුලක් හිමිවීම. ලකුණු 55ක් වන විටදී ප්‍රථම කඩුල දැවියනවා. බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඔව් දැවි ගිය ආකාරය පිළිබඳව. ඒවර පන්දුව මැනවින් ගෝලට මුසු කරනවා. එතරම් වේගයක් පන්දුවේ පවතින්නේ නැහැ. පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ පිළිබඳ පිතිකරුවන්ට නිසි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. එහි නිසි ප්‍රතිඵලය සජිත ලබාගත් ආකාරයක් අප දුටුවේ. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 55ක් වන විටදී ශාන්ත පීතරින් මේ බිඳ වැටෙනවා. චමිදු පෙරේරා ලකුණු 24කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩුල්ලයි. චමුදිත සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට අතිරේක ලකුණු 15ක් ලැබී තිබෙනවා. ඉනිම ආරම්භයේදී ඒ ලකුණු 15 ලැබුණා. මොකද අපි ඒ ගැන කතා කරමු. නවක පිතිකරුවා නේතන් ඩේවිඩ් ඉනිම 4යි ලකුණු 22යි. ඔහුට උසස් වීමක් ලැබී තිබෙනවා. මොකද නිමුතු ගුණවර්ධන සහ රුසඳ ගමගේ යහපත් ශාරීරික සෞඛ්‍යයෙන් පසුවන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාටම යම් ශාරීරික ආබාධයන් මතුවී තිබෙනවා. ඔවුන් පන්දු රැකීම අතරතුර වුණු ආබාධයන් නිසාවෙන්. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි නේතන්ට මේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. අංක 3 සමාන අංක 3 පිතිකරු ලෙස ඉදිරියට පැමිණීමට. ඉතින් මේ දඩුවම් ලකුණු 15 ලැබී තිබෙන්නේ නාලන්ද පිතිකරුවන් අවස්ථාවන් 3කදී තනතිරුව මත දිව යමින් තනතිරුවට යම් ආකාරයකින් හානි කිරීමට උත්සාහයක් දරා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි විනිසුරුන් විසින් මේ දඩුවම් ලකුණු 15 සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි මේ ලකුණු සටහන ලකුණු 70ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන්නේ. මේ මොහොතේදී ඔබ සඳහන් කිරීම ඇත්තටම හොඳ කාරණා. මොකද ප්‍රේක්ෂකයෝත් කල්පනා කරන්නේ එකවරම 55 ඉඳන් 70ට ගියේ කොහොමද කියන එක. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ තරඟ තුලදී මේ ක්‍රීඩකයන් අත්වැරදීම් වන්නට පුළුවන්. මා පෙරදීත් සඳහන් කරා මොවුන් අත්දැකීම් ලැබමින් පරණත වන්නට උත්සාහ දරන ක්‍රීඩකයන්. මොවුන්ට තව ගමන් මගක් තිබෙනවා යන්නට. ඔය උන් තේරුම් බේරුම් කරගෙන හරියට සිදු කරාවේ කියා අප සිතනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් 71 කඩුල්ලයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 10ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ 71 කඩුල්ලයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන් සමගින් නේතන් ඩේවිඩ් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේදී කතා බහට ලක් කර හැකි සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වුණේ දෙවන කඩුල්ල සඳහා නාලන්ද කණ්ඩායමේ. දැන් මේ ඉනිමේදීත් දෙවන කඩුල්ල සඳහා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට අවකාශය උදා කරගත යුතුයි. මොකද මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගෙන් කණ්ඩායමට ලැබෙන පදනම තමයි මැද පෙළ පිතිකරුවන් ඒ වගේම අග පෙළ පිතිකරුවන් සවියක් කරගන්නමින් ලකුණු නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ.
ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් ගලේ ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් තිසර පන්දුවම සිදු කරන්නේ. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයට එතරම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණේ නැහැ. දෙවන පන්දු වාරයේදී තමයි ඔහු යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණේ. සචින් ඔබ දකින ආකාරයට මේ තරගය යම් හේකින් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා යන්නට නම් අද දවසේදී කුමන ආකාරයේ උපක්‍රමයක් අනුගමනය කර යුතුද නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන්? සමුදිත නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 340ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම පැත්තෙනුත් ඔවුනුත් මේ තරගයේ ලෙහෙසියෙන් අතහරින පාටක් පේන්නේ නැහැ. ඔවුනුත් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන් ඉනිම ආරම්භයේදීම ලකුණු 15ක් අතැතිව තමයි මේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. ඉතින් මේ වෙන විට පන්දුවාර 11 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලකුණු 70ක් තිබෙනවා. ඉතින් රන් රේට් එක අරගෙන බිලෝම 6කට වැඩි. ඉතින් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 270ක් පළමු ඉනිමේ පිටුපසින් සිටින්නේ. ඉතින් මෙය දෙදින තරගයක් නිසා පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය තමයි කණ්ඩායම් දෙකම මුලින්ම බලන්නේ. ඉතින් නාලන්දා කණ්ඩායම් පැත්තෙන් ඔවුන්ට අවසන් කඩලු 9 ඉක්මනින්ම දවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම නැවත වතාවක් පන්දුවට පහර දෙයි කියලා තමයි මා විශ්වාස කරන්නේ. මොකද මේ තරඟාවලියේ තරගයක් වුණා නම් ඊට වඩා වෙනස් තරඟ සැලසුමක් සහිතව තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද පාසල් මහා තරඟ කාල සමය ළඟ වෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ටත් පිටිකරන පුහුණුවක් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් විශේෂයෙන් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ මහා තරගය තුල පන්දු වාර 60ක් තමයි පළමුවෙනිම සීමා වෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ පැත්තෙනුත් එය ඉතාමත් වැදගත් වේවි. තරමක් වැඩි වේගයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙමින් පන්දු වාර 60කට හුරු වෙමින් ක්‍රීඩා කිරීම. විශේෂයෙන්ම සචින් අපි තරඟ කාල සමයවල මේ දක්වා ගෙවි ගිය ආකාරය පිළිබඳව සඳහන් කරොත් වැඩි කඳුළු සංඛ්‍යාවක් මිදවැටුණු තරඟ කාල සමයක් වශයෙන් අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. තේපානය සඳහා තරඟය නතර කරන විට නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 291යි කඳුළු 2කට. ඉන් අනතුරුව දැන් මේ ශාන්ත පීතරයේ මිදවැටුණු කඳුළුත් සමගින් කඳුළු 6ක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ මේ තරඟ කාල සමය තුලදී. ඔව්ජමදී ඔබ පැවසුවත් වගේ තේපානේ අනතුරුව තමයි පන්දු යවන්නන්ට යම් සහනයක් ලැබුණේ සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ. නැත්තම් පළමු තරඟ කාල සමයන් දෙකේදීම කඩලු 2ක් පමණයි ඔවුන්ට දවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. හිදී ලකිඳු සචින් තමයි කඩලු 4ක් දවාගෙන ඔවුන්ගේ වැඩිම කඩලු ලාභියා බවට පත් වුණේ. එර පන්දුව මදක් ලෝවීමක් සිදු වනවා. නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 71 කඩුලයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. පන්දු වාර 11ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ ලකුණු 70යි එක් කඳුල්ලයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සමුදිත දිනය සඳහා පන්දු වාර 100ක් තමයි පළමු දිනේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් දැනටමත් පන්දු වාර 96ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. ඉතින් 5යි 10 තමයි ඔවුන්ගේ මූලික තරඟ වේලාව. නමුත් 5යි 40 දක්වා ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ශාන්ත පීතරේ පැත්තට නම් අවදානම තිබෙන්නේ මේ නායක සජිතගේ පන්දුවේ. මොකද නාලන්ද පැත්තෙන් තරඟ වාරය තුළදී වැඩිම කඳුළුලාභියා තමයි දඟපන්දු පැත්තෙන් බැලුවම සජිත. ඉතින් සජිතගේ පන්දු යැවීම හමුවේ මොවුන් කල්පනාකාරීව වැදගත්. දැන් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙකු කැඳවනවා සජිතගේ පන්දු යැවීම සඳහා. වගේම එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඇතුළුව පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ක්‍රීඩකයා ආසන්න ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු ප්‍රතිකරු ආසන්න ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා යොදවාගෙන පන්දු යැවීම මේ මානසිකව සෑහෙන ලොකු පීඩනයක්. එයින් තිබෙන ප්‍රධාන වාසිය තමයි පිටිකරුවා
පියවර කිහිපයක් පමණ ක්‍රීඩා කිරීමේදී බොහෝ සෙයින් කල්පනාකාරී වෙනවා. සමුදිත ඒ අතරතුර වාරේ ගාල්ල පැත්තෙන් එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. තවත් පන්දුවර 15ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයෙන් බාධාවක් එල්ල නොවුනොත් ඒ පන්දුවර 15ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ අවසන් කඩුළු 3 දවාගෙන තරගීය ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් කර ගැනීම සඳහා එසේ වුණොත් ශ්‍රී ලංකාවට මේ ටෙස්ට් තරගයේ නැත්නම් ටෙස්ට් තරඟාවලිය නිල නොවන ටෙස්ට් තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට විශාල ඉඩකඩක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ බාධා වෙන එකක් නැහැ. සෝබාදහමත් යම් දවසක සහයෝගයක් දක්වන වෙලාවක් එනවනේ. එදී ලක්ෂිත මනසිංහ නාලන්දා විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා කඩළු 5ක දශකමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 15ක් තුල ලකුණු 61කට කඩළු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා. එයත් කැපී පෙනෙන කාරණාවක්. ඉතින් ඔහු පිතිකරණයේදීත් ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා ඒ දෙවනින්ම වෙනුවෙන් ඒ ජාතික කණ්ඩායමේ දොරට තට්ටු කරන තවත් එක් විශිෂ්ට ගණයේ නාලන්දියෙක්. විශේෂයෙන්ම තුන්විරියව ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට පාත්‍ර වී සිටින ක්‍රීඩකයෙක් ලක්ෂිත මනසිංහ. ලක්ෂිත විතරක් නෙවෙයි තවත් ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ වගේම නිෂාන් මදුෂ්ක නිපුන් ධනංජය වැනි ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනා මේ දිනවල කතා බහට ලක්වන ගණේ දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයින් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පන්දුවර 12ක් අවසන් 71 කඩුල්ල ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒත් සමගින් සමුදිත පන්දුවාර ප්‍රමාණය දිනය සඳහා නියමිත පන්දුවාර ප්‍රමාණය අවසන් වීමත් සමග විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා පළමු දිනය සඳහා තරගය අවසන් කරන්නට. ඒ අනුව තරගයේ පළමු තරග කාල සමයන් දෙකම වැඩි ගෞරවය දිනාගත්තේ සංචාරක නාලන්දා කණ්ඩායමට. නමුත් අවසන් තරග කාල සමය තුල සත්කාරක ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය නැවතත් තරගයට ඉතාමත් හොඳින් අවතීර්ණ වීමට සමත්කම් දැක්වුවා. විශේෂයෙන්ම මුල් තරග කාල සමය තුළදී පන්දුවාර 33කට ඔවුන් 149කට කඩුල්ලයි අනතුරුව තේපානය සඳහා තරගය නතර කරන විට නාලන්ද කණ්ඩායම ප්‍රබල තත්ත්වයක සිටිය ලකුණු 291කට කඩලු දෙකක් තමයි ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පැවතී. ඉන් අනතුරුව විශේෂයෙන්ම නව පන්දුව ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව තමයි නාලන්ද කණ්ඩායමේ කඩලු බිඳ වැටීම සනිටුවහුවේ. කෙසේතත් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ වගකීම නිසි අයුරින් ඉටු කළා. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම අප සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක්. විශේෂයෙන්ම රුසිරු විලෝචනය වගේම සදෙව් යසිරු කුෂ්මිත මේ සියලුම මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ වගකීම නිසි පරිදි තේරුම්ගෙන වැඩ කටයුතු සිදු කරා. ඉතින් නාලන්දේ දෙසට හෙට දවසේදී ඔවුන් වාසි සහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න සිතනවා නම් විශේෂයෙන්ම තනතිරුවේ ස්වභාවය හොඳ හැටි තේරුම් බේරුම් කරගෙන හෙට දිනේදීත් පන්දුවම සිදු කරන්නට ඔවුන් වග බලාගත යුතුයි. අද දවසේ පිතිකරණ යෙදුනා සේම හෙට දවසේදීත් ඔවුන් අනිවාර්යෙන්ම පන්දු යැවීමේදී ඔවුන්ගේ වාසිය ලබා ගන්න උත්සාහකින් තියෙනවා. මොකද ශාන්ත පීතරේ පැත්තෙන් බැලුවත් පිතිකරුවන් ලෙස ඔවුන්ගේ වගකීම හරියට තේරුම් ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. හෙට දිනේදී තරගය ඉදිරියට ඔවුන්ට වාසිසහගත තත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන්නට. ශාන්ත පීතර රේණිම ආරම්භක පිතිකරු ගොලේ වශයෙන් පැමිණිය චමිදු සමගින් විශේෂයෙන් චමිදු මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 55ක් වනටදී ක්‍රීඩා පිළිවෙල ඉවත් කරන්න සජිතට හැකියාවක් ලැබුණා. චමිදු ලකුණු 24කට දැවි ගියේ. දැන් විශේෂයෙන් නොදවි ලකුණු 31ක් සහ තුන්වන පිතිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට උසස් වීමක් සහිතව පැමිණි නේතන් තාමත් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කොට නැහැ. අතිරේක ලකුණු 15ක්ද සමගින් පන්දුවාර 12 අවසාන වන ලකුණු 71 කඩුලයි බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු යැවීම පිළිබඳ අපි කතා කරොත් ඔව් සමුදිත නාලන්දා කණ්ඩායම අවසන්ද ඒ වගේම ජනුල ඉඳුසර තිසර දෙව්දුණු ඒ වගේම සජිත විතානගේ තමයි පන්දුවාර 3 බැගින් ක්‍රියාත්මක කළේ. එහිදී සජිත විතානගේ නායකයා ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල
ලෙස චමිදු පෙරේරාව දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ හැරෙන්නට අනෙකුත් පන්දු යවන්නන්ට කඩුළු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 55 දී දැවි ගියේ. ලකුණු 24ක් ලබාගත් චමිදු තමයි සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල ලෙස දැවි ගියේ. අතිරේක ලකුණු 15ක් තිබෙනවා. ඒ අතිරේක ලකුණු 15 චමුදිත අපි මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙරත් කතා කළා. නාලන්දා පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම තුල තනතිරුවට යම් ආකාරයක හානියක් වෙන ලෙස ඔවුන්ගේ ලකුණු හෝමාරු කර තිබෙනවා. නැත්නම් කඩුල්ල මත දිව යාම සිදු කර තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි විනිසුරුවණු දෙපළ තීරණය කරේ මේ අතිරේක ලකුණු 15 ලබා දීමට. අනෙක් ප්‍රතිවාදීන්ට යනුව සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට අතිරේක ලකුණු 15ක් සමග තමයි ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. අපිට දැන් බලන්නට පුළුවන් වේවි තේපාරේ අනතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය. මේ රුසිරු විලෝචනගේ දැවි යාම තේපාරේ අනතුරුව ඔහුගේ දකුණු පාදයේ කලව ප්‍රදේශයේ යම් කිසි ආකාරයේ ආබාධ තත්ත්වයකින් තමයි ඔහු පිටිකරණයේ යෙදුනේ. කෙසේතත් හොඳ ඉනිමක නිමාවේ සනිටුවන් වූයේ මේ කුෂ්මිත සිල්වා ඔහුගේ දැවි යාම ලකිඳුගේ පන්දුයම හමුවේ නව පන්දුව ලබාගත් විගස ලකිදු හොඳින් පන්දුයම සිදු කරා. ඊට අනතුරුව මේ සෙනේෂ් විජේසිංහගේ උඩ පන්දුව ඔහු අද ලකුණු රැස් කරන්නට ඔහුටත් එතරම් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊට අනතුරුව යම් ආකාරයකින් සජිත විතානගේ සමගින් විනෝද් කල්දේරා නිමක් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ කරා. මේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් ආරම්භක පිතිකරු යුගලයේ වශයෙන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිසි විශේෂ සමගින් චමිතු ක්‍රීඩා පිළිවෙල නිරත වන ආකාරය ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ප්‍රථම කඩුල සඳහා නිර්මාණය කරා. ලකුණු 55ක සම්බන්ධතාවයක් ප්‍රථම කඩුල නිර්මාණය කරා. අද දිනේ අවසාන වන විට ලකුණු 70යි එක් කඩුල්ලකට ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම ඔවුන් මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය. මේ සජිත විතානගේ දවාගත් එකම කඩුල්ල ඒ චමිතු තමයි දවාගත් කඩුල්ල. එලෙසින් තමයි තරගයේ තත්ත්වයේ තේපාරේ අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඔව් කාසිවාසි ජයග්‍රහණය කළේ සාන්ත පීතර කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ආරාධනයෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දුන්න නාලන්දා කණ්ඩායම ලකුණු 340ක් ලබා ගත්තා චමුදිත. ඉතින් ලකුණු 340 ගැන කතා කරද්දී චමුදිත මට එක්වර මතකයට ආවේ ඔවුන් ගිය වර තරගයේදීත් නැත්නම් ඊට වසරකට පෙර පැවැත්වුණු දෙදින තරගයේදීත් සාම්ප්‍රදායික තරගයේදීත් ලකුණු 304ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මෙවර ඒ සඳහා රුසිරු විලෝචන තමයි ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට ලකුණු 188ක් ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම සදෙව් සමරසිංහ ලකුණු 69යි, කුෂ්මිත ලකුණු 38ක් ලබාගෙන දශකම් අතරට පැමිණියා. පන්දු යැවීමේදී වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ලකිඳු සචින් ආබාධයෙන් අනතුරුව නැවතත් හොඳ රිද්මයකට පැමිණෙමින් කඩලු 4ක දශකමක් දැක්වුවා. ඒ වගේම කවික සහ ෂේන් රොබර්ට් කඩුල්ල බැගින් දවාගත්ත. සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු දිනයේ අවසන් වන විට ලකුණු 70යි එක් කඩුල්ලක් දැවී විශේෂ හැලඹගේ නොදවී ලකුණු 31යි චමිදු පෙරේරා දිනේ සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල ලෙස දැවී ගියා ලකුණු 24කට. ඒ කඩුල්ල සඳහා අවස්ථාව ලබා ගත්තේ සජිත විතානගේ. ඒ අනුව සාන්ත පීතර කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 270ක් පසුපසින් සිටින්නේ නාලන්දා පළමු ඉනිමට සාපේක්ෂව. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් තරඟ කාල සමයවල කවුද වැඩි වශයෙන් ගෞරව ලබාගත් ආකාරයේ එක් තරඟ කාල සමය තුළදී ප්‍රථම තරඟ කාල සමයවල දෙකේදීම නාලන්ද කණ්ඩායම තමයි වැඩි ගෞරව ලබාගත්තේ. අනතුරුව ශ්‍රීම පන්දු යැවීමෙනුත් පිටිකරණයනොත් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම තමයි වැඩි ගෞරව හිමි වුණේ. තවත් මේ රවුමේ හරියටම 50ක් පිරෙන්නට ඉතුරුලා තියෙනවා. ඊට දවසේදී තමයි එය කොයි ආකාරයෙන් කුමන කණ්ඩායම් වෙත මේ රවුම ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකියාව ලැබෙයිද කියන කාරණාව ලැබෙන්නේ අපි බලමු. තවත් එක් දිනයක් ඉතුරුව තිබෙනවා මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය නිසි පරිදි සඳහන් කරන්නට. ඔව් චමුදිත ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140 thepapare.com වෙබ් අඩවිය, thepapare.com YouTube පිටුව, ඒ වගේම thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව හරහා මේ තරගය සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. හෙට තරගයේ දෙවන සහ අවසන් දිනය උදෑසන 9:15 සිට සජීව ලෙස ඔබට මේ තරගය ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය thepapare.com. ඉතින් අද ඊටමත් හොඳ දිනයක් ක්‍රීඩාවට
තාමත් හොඳ දිනයක් අපිට ඔබ විතර සජීව ලෙස රැගෙන එන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් හෙට දිනේදීත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා බම්බලපිටිය සාන්තර පීතර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට හෙටත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.